கணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை மேலும் குறைத்திட விடுபட்ட முக்கிய தொகுப்புகளை ஒன்றிணைத்தல் கனெக்டிங் த மிஸ்ஸிங் டாட்ஸ் பயிலரங்கத்தை மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை குற்றுவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்த அன்போடு அழைக்கிறோம். மேலும் மேடையில் உள்ள விருந்தினர்கள் அனைவரையும் அவருடன் இணைந்து குத்துவிளக்கை ஏற்றி இந்த பயிலரங்கத்தை இனிதே துவக்கி வைக்க அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் நன்றி. தற்போது மருத்துவர் திரு டி.எஸ். செல்வவிநாயகம் அவர்கள், இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு இயக்கம் அவர்களை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு தந்து கௌரவிக்க வேண்டுகிறோம். I request additional DPH Dr. Somasundaram to honor Mrs. Supriya Sahu IAS, Additional Chief Secretary. I request Dr. Sumati, Director KGH, to honor Mrs. Shilpa Prabhakar Satish, MD NHM. I request Dr. Nirmal Sen JD MCH to honor PDTN HSRP, Mr. Arun. Okay. I request JD NHM Dr. Krishna Leela to honor our DPH Dr. Selva Vinayagam. I request JD MTP Dr. Manimegle to honor Dr. Rajamurthy. I request JD CMONG Dr. Josephine to honor our DME Dr. Sangamani. I request DD NHM Dr. Shanti to felicitate Dr. Krishna, Director Family Welfare. மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தின் தற்போதைய நிலை மற்றும் முன் செல்ல வேண்டிய பாதை இவற்றை பற்றி பேசி வரவேற்புரை ஆற்ற மருத்துவர் டி.எஸ். செல்வ விநாயகம், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன், இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு இயக்கம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர்களுக்கும் ACSL, MDNHM, PDTNHSP, all the HODs, all the experts, and all the fields from the other HODs. ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நம்மளோட அமைச்சர் நிறைய விஷயங்களில் இந்த அவரோட சோஷியல் கான்சியஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னா, இந்த புவர் பீப்புள் ஷுட் கெட் த பெஸ்ட் கேர். பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி ஒரு இன்னசென்ட் உமன் ஷுட் நாட் டை ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி விச் இஸ் எ நார்மல் ஒன். ஸோ இதுக்கான நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்ததில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எஃபர்ட் என்னென்னா அடுத்த கட்ட லெவலுக்கு போகிறோம். ஸோ நவ் வி ஹவ் அச்சீவ்டு SDG கோல்ஸ். பட் இது மட்டும் நமக்கு போகாது. சரி, நிறைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் இந்த சிங்கிள் டிஜிட் MMRங்கிறது தான் ஒரு பெரிய லெவல். ஸோ வி ஹவ் ஆல் த பொட்டன்சி. உங்களை மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறீங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஹவு யூ கேன் கன்வெர்ட் திஸ் இன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், அதுதான் இந்த மீட்டிங்கு. ஸோ அதுக்கு அமைச்சர் அவர்கள் நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. வில் சி ஹவு வி கேன் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். வித் ரிகார்ட் டு ACS மேடம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கான்செப்டே மேடமோட ஐடியா தான் வந்தது. ஸோ ஷி வாஸ் ரிவியூவிங் அவர்
ரெகுலர் டிபிஹெச் மெட்டர்னல் டெத் ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஆஃப்டர் சம் டைம் ஷி அண்டர்ஸ்டுட் தட் யூ ஹவ் டன் மெனி திங் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் பட் இப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கனெக்ட் த டாட்ஸ் definitely we can reach it. So that is what we have done today, ma'am. All the inputs which you have given, we'll take it forward. We'll definitely do it. And our MD NHM as an RCH commissioner, in the short time, she could able to mobilize all the experts from the government side, private side, Government of India officials, UNICEF experts, ellarum kondu kuduthirukanga. Definitely we can do it. And with the support from all the HODs and PDTNS, we can do it. 2-3 points which I want to set tone for this, including வரவேற்பு மட்டும் மட்டும் இல்லாமல், see, as I said, we have reached the SDG, but நம்மளோட next goal is that how we can prevent further maternal deaths. The innocents should not die. The easiest way நம்ம பார்த்தோம்னா, we have done a detailed analysis of the maternal deaths happening so far so many years. Ultimately, almost 60 to 75% of the causes, it depends on the 4 risk factors: the PAH, PPH, sepsis, and the unmet need, and then family services. If in the நாலும் if you are able to focus it, definitely we can achieve it. So அந்த நாலும் தான் we are going to be a sessions in the coming after this inauguration இருக்க போது ஒவ்வொரு டாபிக்கும் with experts, if you are able to do it, we can achieve it. Second part என்னன்னா, we need to arrive certain basic risk factors. There are already evidence for it. So elderly, primary, those with cardiac problems, those with already known hypertensives, the teens. So இதெல்லாம் the risk factors. If you are able to address the risk factors, definitely we can do it further. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் we are trying to connect here. So ஒன்று வந்து already known risk factors, how we can pick up early, give them a suitable care, a level of care which can be given at all the levels, it's one area. But second point, from the public health approach or a primary care approach, see, we need to prevent the emergence of these risk factors in these mothers. So in fact, even before the conception, if you are able to prevent this emergence of risk factors, definitely the pool in which we are going to get this maternal death is going to come down. See, இப்போ நமக்கு obesity தான் பெரிய ப்ராப்ளம் தெரியும், உங்களுக்கு ரெகுலர் ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ராப்ளம் தெரியும், the smoking is one issue தெரியும். See, all these lifestyle things which he can able to modify well before the mother or the girl or whoever it is getting pregnant, definitely the pool in which the risk group is coming will come down. There is already a strong evidence for it, which we call it a pre-conception care. Rather, நம்ம கல்லூரியிலே சொல்லும்போது we call it as a passport to the pregnancy. If you are able to achieve all these levels, definitely the pregnancy will be a very safe one. We are all working toward. Thank you very much for the opportunity. Thank you. On behalf of all, I welcome our delegates. Thank you. Thank you very much, sir. தற்போது மில்லியனம் வளர்ச்சி இலக்குகள் MDG கடந்து தமிழ்நாடு செல்ல வேண்டிய வளர்ச்சி பாதை, இது குறித்து பேசுவதற்காக I request திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் IAS அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். மிஷன் டைரக்டர், நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன், ஸ்பீக்கிங் ஆன் லுக்கிங் வே ஃபார்வர்ட் TN ஸ்டெப்பிங் பியாண்ட் SDG. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய ACS மேடம் அவர்களுக்கும், டைரக்டர்ஸ், PD அண்ட் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி. திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் தட் மேடம் ஹஸ் ஆஸ்க்ட் அஸ் டு ஆர்கனைஸ். நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் த டார்கெட் வாஸ் டு அச்சீவ் 70 per 1 lakh deliveries. அட்லீஸ்ட் அதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும், குறைக்கணுன்றது தான் நம்முடைய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் இருந்த டார்கெட்டாக இருந்தது. ஆனால் உங்களுடைய முயற்சினால் be it VHNs at the field level, MCHOs at the district level, DDs and the JDs and the deans, the HOD and the OGCIANs at the tertiary sector, with all your support, Tamil Nadu achieved the sustainable development goal way back and well ahead of the target. And we brought it down to 56, then 52. And இந்த ஆண்டு மட்டுமே 2023-24 பார்க்கும்போது ஒரு 10-15 வருஷமாக நம்ம பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஆண்டு 2 இல்லை 3 பாயிண்ட் தான் அது குறைச்சிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. அப்படி வரும்போது லாஸ்ட் இயர் மட்டுமே 7.5 யூனிட்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அப்போது இது என்ன நமக்கு சொல்லுதுன்னா,
நம்ம க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணி ஒவ்வொரு மதரும் நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தோன்னா நம்ம வந்து ஈஸிலி அஃப்கோர்ஸ் நில் ப்ரிவென்டபிள் டெத்ஸ் இஸ் அவர் டார்கெட். நில் ப்ரிவென்டபிள் டெத், ப்ரிவென்டபிள் எது நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த டெத்தை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். இப்போ கேரளாவில் 18க்குள்ளே அவங்க கொண்டு வந்திருக்க முடியும்னா நம்மளால கூட அது பண்ண முடியும். இந்த ஆண்டு நம்ம டார்கெட் வந்து டார்கெட் எப்போவுமே நில்லு தான், நில் மெட்டர்னல் டெத். வி ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி லீனியன்சி தேரிங். ஓகே, இந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த கொடுப்போன்றது இல்லை. டாக்டர் ரத்னகுமார் சார் வந்து நம்ம எக்ஸ்பர்ட் அட்வைசர் சார் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி எவ்ரி மதர் கிவ்ஸ் யூ 9 months டு சேவ் ஹர். எல்லா தாய்மார்களும் வந்து அந்த 9 மாதமும் நமக்கு டைம் கொடுக்குறாங்க அவரை வந்து பாதுகாப்பாக அந்த டெலிவரி கூட நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலான்னு. ஸோ டெத் வந்து ஒரு நாளில் ஆகிறது கிடையாது. டெத் வந்து சடனாக வந்து ஐயோ இது பார்க்கவே இல்லையே சடனாக டெத் ஆச்சு, அப்படி ஆகாது. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த 9 மாதம் நம்ம பிளானிங் ஆஃப் எவ்ரி டே, எவ்ரி மந்த், எவ்ரி ட்ரைமிஸ்டர், எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி, த டேட், த பிளேஸ் ஆஃப் டெலிவரி அண்ட் ப்ரோஸ் ப்ரெக்னென்சி என்ன பண்ணோன்ற நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா எந்த ஒரு தாயும் எந்த ஒரு மதரையும் நம்ம லூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஐ திங்க் ஒரு சொசைட்டியோடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு இண்டிகேட்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு கேர் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்றது. ஸோ தமிழ்நாடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி. நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய முயற்சினால்தான் வி ஹவ் கம் அப் டு திஸ் லெவல். பட் ஆஸ் த கான்ஃபரன்ஸ் நேம் சஜெஸ்ட், திஸ் இஸ் டு கனெக்ட் தோஸ் மிஸ்ஸிங் டாட்ஸ். தெர் இஸ் சம்திங் மிஸ்ஸிங் இல்லையா, அது நமக்கும் தெரியும். ஆல் ஆஃப் அஸ் நோ. மேடம், ஐ மஸ்ட் சே சார், ஐ மஸ்ட் சே தட் இந்த ஒரு ஆண்டில் லாஸ்ட் இயர் சார் விருதுநகர் ஹெச்யூடி மட்டும் நில் மெட்டர்னல் டெத் சார், நில். விருதுநகர் ஒரு ஹெல்த் யூனிட்க்கு இது பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருனால பண்ண முடியும். இதுக்கு முக்கியமானது அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி நாள் பூரா இது தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் நான் நிறைய டைம் எடுக்க மாட்டேன். உங்களுடைய க்ளோஸ் கோஆர்டினேஷன் நாட் ஜஸ்ட் வித் த செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி செக்டர் பட் வித் த ப்ரைவேட் ஆல்சோ. பாதி mothers, half of our deliveries happen in the private sector. How well we coordinate with them, how do we plan the deliveries for each and every mother, all this plays a very important role. சார் ஒரு 2 நிமிஷம் நான் அந்த பிக்மி போர்ட்டல் சம்மந்தமாக, ஏன்னா மினிஸ்டர் சார் வந்து லாஸ்ட் இயர் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், லாஸ்ட் இயர் சாரோடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிக்மி போர்ட்டலில் ரீவேம்ப் பண்ணுவோன்றது. அது ரொம்ப அழகாக வந்து இப்போ இந்த ரீவேம்ப் பண்ணிவிட்டு உங்களை எல்லாருமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதில் செல்ஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ப்ரொவைடட். மதர்ஸ் உடைய வைட்டல் டேட்டா கேப்சர் பண்ணுறது, எப்படி டாக்டர்ஸ் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கேன் see that data. Even sitting from here we can see the data of every mother, how her health is progressing, whether she needs additional support என்றது நமக்கு பிளான் பண்ண முடியும். You as administrators, the DDs and JDs who are sitting in the district, you can see the health status of every mother to know if you have planned her pregnancy, planned her place of delivery, planned how the postpartum care has to be. நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களான்றது பார்க்குறதுக்கு உங்கள் டேஷ்போர்டு வந்து அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு. எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் மினிஸ்டர்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட். இந்த ஆண்டு சரோடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் நிறைய இருக்குது. நம்ம 104 கால் சென்டர் மூலமாக அனைத்து ஹை ரிஸ்க் மதர்ஸ்க்கு வந்து ஆன்டினேட்டல் பீரியடில் 3 தடவை கால் பண்ணிவிட்டு அவருடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, திஸ் இஸ் ஓவர் அண்ட் அபோவ் வாட் யூ ஆர் டூயிங் அட் த ஃபீல்ட் லெவல். அண்ட் வி வில் see that every mother who has not been attended or who needs attention will be linked to the PHC. சரோடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட். டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சிஸை குறைக்கணும், இருக்கக்கூடாது. தமிழ்நாடு போன்ற ஸ்டேட்டில் வந்து we don't want young mothers to risk their health by getting pregnant. We have also set up the scare, if you can see, the skill lab is midwifery led deliveries. Sir inaugurated this last year to promote normal deliveries, safe and normal deliveries. அது பண்ணுறதுக்கான எடுத்த முயற்சி. நிறைய CMONG centers, MCH centers வந்து சார் கொடுத்துருக்காங்க. Infrastructures have been developed everywhere. So one side is your the infrastructure is getting strengthened. The second one is training training and support of all the field staff, mentoring at the block level and how things are taken care at the field level. And to assist you, the software is also developed. With all this, I think tracking and monitoring every high-risk mother. Every mother. See, I never say high risk because every mother should be deemed to be a high risk unless proved otherwise.
அவங்க எல்லாருமே ஹை ரிஸ்க் தான், எல்லாருமே. அன்லெஸ் யூட் சே தட் இல்லை இது எந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இல்லை, நல்லா இருக்காங்க, இவர் வந்து ஹெல்த்தியாக டெலிவர் பண்ணிவிடுவாங்க, பிரச்சனை இல்லை அண்ட் சொல்கிற வரைக்கும் எல்லோரும் நம்ம ஹை ரிஸ்க்காக தான் பார்க்கணும். ஹை ரிஸ்க் லெவலில் கொடுக்குற கேர் தான் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த முயற்சியில் நம்ம என்னென்ன சின்ன சின்ன மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸ் இருக்குது, எது நம்ம இந்த சின்ன ஒரு எஃபர்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து MMR சாதிக்க முடியும் அன்றதுக்காக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு the main the inspiration behind this is madam, our ACS madam who gave us instruction, and our minister sir. ஏன்னா எல்லா மீட்டிங்லேயும் சார் கேட்குற ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து MMR எப்படி குறைஞ்சிருக்கு, அதுக்கான முயற்சிகள் யார் யார் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு. ஸோ இந்த ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப்பில் இந்த ஒரு அழகான ஒரு வெரி யூஸ்ஃபுல் கான்ஃபரன்ஸ் has been arranged. I hope by the end of that day we all go back with lot of energy, lot of ideas, and with all an individual target that in my area I will not let any death of any mother. I will give the due care and necessary attention to every mother. இந்த ஒரு நோக்கத்துடன் நம்ம இங்கிருந்து ஈவினிங்குள்ளே let us get energized. So good luck to all of you. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, madam. Thank you for the concise principle of today's program, madam. அடுத்து மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை ஒற்றை இலக்கில் அடைவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பகுத்தாய்வுகள் குறித்த தலைமை உரையாற்ற திருமதி சுப்ரியா சாஹூ IAS அவர்கள் அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆல் தி ஃபீல்ட் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் உங்கள் அனைவருக்கும், என்னுடைய மீடியா நண்பர்கள் அவங்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I would like to thank Shilpa and the entire team இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் அவங்களுடைய டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் DPH, DMS, DME and the entire leadership for organizing this team. Honorable Chief Minister உடைய தலைமையில் and Honorable Minister உடைய கைடன்ஸில் ஏற்கனவே எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பெரிய டார்கெட், ஒரு கோல் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். SDG கோல் 70 அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். பட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? இப்போது சொல்லப்போனால் வேர்ல்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரியில் MMR மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி லோவஸ்ட் இருக்குது, அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? இட் இஸ் ஆக்சுவலி லோவஸ்ட் இன் நார்வே. நார்வேல பார்க்கும்போது மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி 1.8 இருக்குது. திஸ் மீன்ஸ் ஒரு 1 லட்சம் டெலிவரிஸ் நடக்குதுன்னா 2 மதர்ஸ் ஆர் டைங். அது மாதிரி நீங்கள் ஸ்வீடன் பார்க்கும்போது, ஃபின்லேண்ட் பார்க்கும்போது, நிறையா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் இந்த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், இந்த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் bringing down the maternal mortality rate to 1 digit. And this is what Tamil Nadu is looking up to. Tamil Nadu is looking up to achieving the maternal mortality rate to a single digit. இப்போ உங்கள் டேட்டா வந்து எக்ஸாமின் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஐ திங்க் ஒரு புக்லெட் உங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு 1 decade டேட்டா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா which is 2014 to 2024. One of the best things about Tamil Nadu என்னன்னா நம்மளுடைய ஆனரபிள் மினிஸ்டருடைய கைடன்ஸில் இந்த டேட்டா, இந்த பிக்மி போர்ட்டல் டேட்டா வந்து நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லுக் அட் த டேட்டா. வாட் டஸ் த டேட்டா ஷோ? த டேட்டா ஷோஸ் that out of the total deaths of 6,008 mothers dying in 1 decade, 2014 to 2024, 4,464 deaths, அதாவது 74% mothers வந்து post natal periodல they died. 25% mothers, which is 1,469. These deaths they happened during the prenatal period. So postnatal period 75%, prenatal period is
25%. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் ஃபீல்டில் இருந்து வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு எல்லாரும்க்கு தெரியும். உங்கள் புக்லெட்டில் டேட்டாவில் hemorrhages are caused or the deaths are because of hemorrhages is about 20%, hypertension 20%, heart disease is 9%, diabetes about 1%, sepsis is 8%, and abortion related deaths 4%, complications 4%. So sepsis பொறுத்த வரைக்கும் it is the hospital, isn't it? Institution based deaths that can be avoided. அதே மாதிரி hemorrhages, hypertension, together they are constituting 40% death. So I think I would recommend a 5-pronged strategy to the honorable minister. அவங்களுடைய கைடன்ஸில் நம்மளால் இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ண முடியும். 1, ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டேட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் காம்ப்ரிஹென்சிவ் மேட்டர்னல் டெத் ஆடிட் சிஸ்டம் இருக்குது. We have, I think, more than 3 decades of the maternal death audit system. So maternal death audit பண்ணுறோம் இல்லையா, அதோட அவுட்கம் என்ன, அதிலிருந்து நமக்கு என்ன லர்னிங்ஸ் இருக்குது, அது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் ஒவ்வொரு பிஹெச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிமாங்க் சென்டர்ஸ்லேயும் அந்த டேட்டா நீங்கள் பார்க்கணும். அந்த இல்லைன்னா அந்த மேட்டர்னல் டெத் ஆடிட் பண்ணுறது அவுட்கம்ஸ், if you do not combine it with the problems that you have, it is of no use. So integrate maternal death audit learnings with the maternal mortality prevention strategies, number 1. Number 2 is that private sector, government sector le 97%, because mostly poor women who come, private sector 13 to 15% deaths வந்து அது வந்து we have to sit with them. Why should that happen? That also we need to check up. This is the second one. The third one is இப்போ மற்ற ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு 7 டீம்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்கோம். தே ஆர் கோயிங் டு மகாராஷ்டிரா, குஜராத், தெலங்கானா, கேரளா, அந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகிறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து என்ன லர்னிங் நமக்கு இருக்குது, அந்த ஸ்டேட் லர்னிங் வந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் இன்டிகிரேட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் சே இஸ் த தேர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. Fourth strategy which I think is very important is ஒரு excellent coordination with other departments, with the social welfare department and also with the women welfare department, because Pick Me portal, this, if you see the data, you have already designated ஒவ்வொரு மதர் நீங்கள் ஒவ்வொரு லெவலில் பார்க்குறீங்க, பட் designating a mother to a guardian is something that will be very important. So a close coordination will be definitely. And the fifth one is your role. நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கீங்க. Your role, your training, capacity building, understanding and following up with the community, with the family, because maternal mortality is not a data, it is not statistics, it is a socio-economic health issue that we need to look in entirety. So with these words, I thank the Honorable Minister for his guidance, and I thank him for coming here, for showing his commitment to this important cause, and I'm very sure அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்மளோட ஸ்டேட் வந்து with the very focused approach in a very short period of time, we will aim to bring the maternal mortality rate to single digit number and to a number which we can say that is acceptable in the sense that it has happened beyond any control, and that will be the real success of the maternal mortality program. Nandri, vanakkam, and thank you for all your help and support. Thank you very much, madam. இடைவெளிகளையும் குறைகளையும் கண்டறிந்து களைவதே நம் இலக்கினை அடைய முக்கியமான வழிமுறையாகும். இதன் ஒரு பகுதியாக கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் நடந்த அனைத்து மகப்பேறு இறப்பிற்குரிய காரணங்களை விரிவாக பகுத்தாய்ந்து அறிக்கை ஒன்றினை நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் தயார் செய்துள்ளது. இந்த புத்தகத்தை மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியன் அவர்களை வெளியிட்டு விழா பேருரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம்.
மகப்பேறு மரண விகிதத்தை குறைப்பதற்கு தொடர்ந்து தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்தாலும் இன்னமும் அதில் ஒரு புதிய வரலாற்றை படைக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் நடைபெறவிருக்கிற இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை தந்திருப்பவர்களை வரவேற்று உரை நிகழ்த்தி வீட்டிருக்கின்ற பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய செல்வ விநாயகம் அவர்களே, வருகை தந்து எனக்கு முன்னால் இந்த சிறப்பான கருத்தரங்கம் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்து கூறி தலைமை உரையாற்றி வீட்டிருக்கிற துறையின் செயலாளர், தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய அம்மையார் திருமதி சுப்ரியா சாகுல் ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றி சிறப்பித்திருக்கிற தேசிய நலவாழ்வு குடும்பத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு சுகாதார திட்ட இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு அருண் தம்புராஜ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் ராஜமூர்த்தி அவர்களே, இறுதியாக நன்றியுரையாற்றவிருக்கிற தேசிய நலவாழ்வு குடும்பத்தின் இணை இயக்குனர் மருத்துவர் கிருஷ்ணலீலா அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர் பெருமக்களே, கருத்துரை வழங்க வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்புக்குரிய ஆண்டோர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த விடுதியில் ஏற்பாடு செய்த தேசிய நலவாழ்வு குடும்பத்தின் இயக்குனர் அவர்களுக்கு முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் 2006ஆம் ஆண்டு நான் சென்னை மாநகரின் மேயராக இருந்தபோது இந்த ஓட்டல் அப்பொழுது புதிதாக திறக்கப்பட்டது. இந்த ஓட்டலும் இதே காலகட்டத்தில் சென்னை அண்ணா சாலையில் ரெயின்ட்ரீ என்கின்ற ஒரு ஓட்டலும் திறக்கப்பட்டது. இந்த 2 ஓட்டலிலும் அவர்கள் வைத்திருந்த பெயர், இந்த ஓட்டலுக்கு தாஜ் மவுண்ட் என்றும், அண்ணா சாலையில் இருக்கிற அந்த ரெயின்ட்ரீ ஓட்டலுக்கு ரெயின்ட்ரீ அண்ணா சாலை என்றும் பெயர் வைத்து பெரிய அளவில் விளம்பரப்படுத்தி இருந்தார்கள். நான் மேயர் பொறுப்பேற்றிருந்த சமயம் அது. ஒரு நாள் காலையில் இந்த வழியாக ரிப்பன் மாளிகைக்கு செல்லும்போது அதை பார்த்துவிட்டு சென்றேன். ரிப்பன் மாளிகைக்கு சென்றவுடன் அன்றைக்கு ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இருந்தது. பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொன்னேன், அண்ணா சாலை என்று பெயர் மாற்றி 30 ஆண்டுகளை கடந்திருக்கிறது. ஆனால் அதிலே வணிகம் புரிகிற வருபவர்கள் இன்னமும் அண்ணா சாலை என்று பெயர் வைப்பதற்கு தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். தாஜ் மவுண்ட் என்றும் ரெயின்ட்ரீ மவுண்ட் ரோடு என்றும் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். பெயர்களையெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும், தமிழகத்தின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்ததாக இருக்கும் என்கின்ற வகையில் என்னுடைய பேட்டியில் ஒரு செய்தியை சொன்னேன். ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு என்னவென்றால், மறுநாளே தாஜ் கிளப் ஹவுஸ் இந்த ஹோட்டலில் இருந்து, தாஜ் மவுண்ட் என்கின்ற இந்த ஹோட்டலில் இருந்து எனக்கு ஒரு கடிதத்தோடு இதனுடைய உரிமையாளர்கள் என்னை வந்து சந்தித்தார்கள். எங்களை மன்னிக்க வேண்டும், எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, நிச்சயம் உங்களுடைய மனதை புண்படுத்தியிருந்தால் நாங்கள் வருந்துகிறோம். எங்களுக்கான இந்த அக்கௌண்ட் மாற்றம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு 4-5 நாட்கள் கால அவகாசத்திற்கு பிறகு இந்த ஹோட்டல் தாஜ் மவுண்ட் என்பதை தாஜ் கிளப் ஹவுஸ் என்று மாற்றிக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி ஒரே வாரத்தில் இதனுடைய பெயரை மாற்றினார்கள். அதேபோல் ரெயின்ட்ரீ மவுண்ட் ரோடும் ரெயின்ட்ரீ அண்ணா சாலை என்று பெயர் மாற்றினார்கள். அதற்காக அவர்கள் அன்றைக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று அந்த பெயர் மாற்றிய இவர்களுக்கு எந்த சமயத்திலாவது நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற வகையில் அந்த நேரத்திற்காக காத்திருந்தேன். பொதுவாக நான் பெரிய 5 ஸ்டார் 7 ஸ்டார் ஹோட்டலில் எல்லாம் உணவருந்த போவதில்லை. சின்ன சாலை ஓரங்களில் இருக்கிற மெஸ் போன்ற உணவகங்களில் தான் இன்றும் உணவறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். டிபிஹெச்சுக்கு தெரியும், என்னோடு நிறைய டூருக்கு வருபவர். பெரிய ஹோட்டல்களுக்கு செல்வதில்லை. அது போகக்கூடாது என்பதல்ல, அது செல்வதில்லை. நல்ல சுவையான உணவு சின்ன ஹோட்டல்களே கிடைக்கும் என்கின்ற வகையில் அந்த ஹோட்டல்களுக்கு செல்வதுண்டு. அந்த வகையில் எப்போதாவது தாஜ் கிளப் ஹவுஸுக்கு வந்தால்
அந்த பெயர் மாற்றத்திற்கு அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்று காத்திருந்தேன். அதற்கான வாய்ப்பை NHMMD அவர்கள் இப்போது தந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மகப்பேறு இறப்புகளை குறைப்பதற்கு எந்த அளவுக்கு நம்முடைய செயலாளர் அவர்கள் தாய்மை உள்ளத்தோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அவருடைய உரையிலிருந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும். பொதுவாக இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் நமக்கும் குறைவான இறப்பு விகிதத்தை கொண்டிருக்கிற மாநிலங்களை அடையாளம் காட்டி, இந்த மாநிலத்தை பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள், இது குறைவாக இருக்கிறது, நம்மை விட குறைவாக இருக்கிறது என்று பெருமைப்பட்டு கொள்வதை காட்டிலும், நம்மை விட குறைவாக எந்த நாடு இருக்கிறது, எந்த மாநிலம் இருக்கிறது, அதை கண்டுபிடித்து அதற்கும் குறைவாக நாம் போனால் மட்டுமே நம்முடைய இலக்கு என்பது இலக்கை நாம் முழுமை பெற்றதாக இருக்கும் என்கின்ற வகையில் அவருடைய செயல் இருப்பதை இந்த கருத்தரங்கத்தில் அவருடைய உரையின் மூலம் நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர் இந்த துறையின் செயலாளராக பொறுப்பேற்றவுடன் அடுத்த நாள் என்னை சந்திக்கிற போது அவர் சொன்னதே, முதலில் இந்த மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தையும் குழந்தை அந்த சிசு மரண விகிதத்தையும் குறைப்பதற்கு நாம் நடவடிக்கை இன்னமும் கூடுதலாக எடுக்கலாம் என்கின்ற வகையில் கருத்து தெரிவித்தார்கள். நானும் கூட சொன்னேன், கடந்த ஆண்டு மகப்பேறு மரண விகிதம் 55% கடந்திருந்தது. அது இந்த ஆண்டு 45 என்கின்ற சதவிகிதம் என்கின்ற அளவில் 54 என்று இருந்தது கடந்த ஆண்டு. இந்த ஆண்டு அது 45.5 குறைந்திருக்கிறது என்று சொன்னேன். உடனடியாக நம்முடைய செயலாளர் அவர்கள் அதிலும் இன்னமும் குறைந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். அதற்கான ஒரு நல்ல முயற்சியாகத்தான் இந்த கருத்தரங்கம் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருப்பதாக நான் கருதுகிறேன். நம்முடைய NHMMD பேசும்போது சொன்னார், கடந்த ஆண்டுக்கும் இந்த ஆண்டுக்கும் 54லிருந்து 45.5 குறைந்திருக்கிற நமக்கு, ஒரே ஆண்டில் இவ்வளவு சதவீதத்தை குறைத்திருக்கிற நமக்கு, கேரளா 18% என்று இருக்கிறதே, அதை விட குறைவாக வருவதற்கு ஒரு பெரிய கால அவகாசம் தேவையில்லை என்கின்ற வகையில் கருத்துக்களை எடுத்து சொன்னார்கள். இந்த துறையின் அமைச்சராக நான் பொறுப்பேற்ற போது முதலில் DPH நடத்திய கூட்டத்தில் கூட சொன்னேன், மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பதற்கு முதல் முறையாக நான் சென்னை மேயராக இருந்தபோது அந்த மகப்பேறு மருத்துவமனைகளுக்கு வருகிற தாய்மார்களுக்கு யோகா பயிற்சியை தரலாம் என்று சொல்லி அன்றைக்கு சென்னை மாநகராட்சியின் சுகாதார அலுவலராக இருந்த அண்மையில் நம்மை விட்டு பிரிந்த டாக்டர் குகானந்தம் அவர்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லி சென்னையில் அன்றைக்கு 10 மண்டலங்களில் 10 மகப்பேறு மருத்துவமனைகள் இருந்தது. அந்த மகப்பேறு மருத்துவமனைகளில் பிரசவத்திற்காக வருகிற தாய்மார்களுக்கு அந்த யோகா பயிற்சியை தந்தோம். அது மட்டுமல்ல, அன்றைக்கு மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளில் அந்த ஒரு முறை பயன்படுத்துகிற அந்த டேபிள் விரிப்புகளாக இருந்தாலும், கையுறைகளாக இருந்தாலும், மருத்துவர்கள் அணிந்து கொள்ளுகிற அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த மேலாடைகளாக இருந்தாலும், இவைகளெல்லாம் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்கின்ற குற்றச்சாட்டு அன்றைக்கு மாநகராட்சியில் இருந்தது. நாம் உடனடியாக தனியார் மருத்துவமனைகளில் இருப்பதைப் போலவே அந்த ஒரு முறை பயன்படுத்திவிட்டு அதை மறுமுறை பயன்படுத்தக்கூடாது என்கின்ற வகையில் ஒரு சட்டத்தை போட்டு அதற்கான நிதி ஆதாரத்தை தந்து அதை மாற்றி காட்டினோம். அதற்கு முன்னால் வரை மாநகராட்சியில் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு 7000 குழந்தைகள் மட்டுமே பிறந்து கொண்டிருந்தது. அந்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் நாங்கள் அதிலிருந்து வெளியில் வருகிற போது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னவென்றால், மாநகராட்சி மகப்பேறு மருத்துவமனைகளில் ஆண்டொன்றுக்கான அந்த பிரசவங்கள் என்பது 20,000 கடந்தது. எனவே மாநகர மக்கள் மிக சிறப்பான சேவையை அரசு மருத்துவமனைகளில் தந்தால் அரசு மருத்துவ சேவையை கூடுதலாக பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் என்பதற்கு அது ஒரு உதாரணமாகவே இருந்தது. அப்படி யோகா பிராக்டிஸ் அப்போது தரப்பட்டது. அது இந்தியாவிலேயே அநேகமாக ஒரு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நடத்தப்படுகிற மருத்துவமனைகளில் யோகா பயிற்சி, மூச்சு பயிற்சி போன்ற பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது என்பது அப்போதுதான். ஆனால் இப்போது ஒன்றிய அரசாங்கமே கூட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு வருகிற தாய்மார்களுக்கு, பிரசவங்களுக்கு வருகிற தாய்மார்களுக்கு யோகா பிராக்டிஸ் தருகிற அந்த நிலையினை இன்றைக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நாமும் கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களும் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதற்கான காரணம் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மகப்பேறு என்றால் தாய்மார்கள் வீடுகளில் ஓடியாடி வேலை செய்வார்கள். பிரசவத்திற்கு முந்தைய நாள் கூட கடுமையான உடற்பயிற்சி, அந்த வீட்டில் இருக்கிற பணிகளை செய்வார்கள். குடத்தில் தண்ணி தூக்கி கொண்டு போவது, இப்படி பல்வேறு பணிகளை செய்வார்கள். இப்பொழுது அந்த பணிச்சுமைகள் குறைந்திருக்கிற காரணத்தினால்
அந்த சுகப்பிரசவம் என்பது பெரிய அளவில் இல்லாமல் போய் பெரும்பகுதியான பிரசவங்கள் இந்த சிசேரியன் என்கின்ற வகையில் ஒரு நிலையெல்லாம் ஏற்படுகிறது. எனவே இந்த இறப்புகளுக்கான காரணம் அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது ஏற்படுகிற கவனக்குறைவுகள், இந்த மாதிரியான விஷயங்களினால் இறப்புகள் அதிகரிக்கிறது என்று நான் இந்த துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் அந்த சிசேரியன் குறைய வேண்டும், இந்த சுகப்பிரசவங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று இதே டிடிக்களுடனான ஒரு கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசினேன். வருகை தந்திருக்கிற அந்த மாவட்ட அளவிலான சுகாதார அலுவலர்களுக்கு கவனம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். இப்பொழுது பெரிய அளவில் அது குறைய தொடங்கி இருக்கிறது என்றாலும் இந்திய அளவில் 1,00,000 தாய்மார்களுக்கு 70 மரணங்கள் என்ற சர்வதேச இலக்கை இந்தியா எட்டி இருக்கிறது என்றாலும் அந்த இலக்குக்கு கீழே நம்முடைய தமிழ்நாடு என்பது இப்பொழுது அது 45.5 குறைந்திருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று என்றாலும் இது பெரிய அளவில் நாம் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுகிற மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளா 18 என்று வந்திருக்கிற போது நாம் அதைவிட கீழே போனால்தான், இன்னமும் கூட 0 என்கின்ற ஒரு பூஜ்ய நிலைக்கு போனால் மட்டுமே நாம் சிறப்பான சேவையாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் கருதி கொள்ள முடியும். அந்த வகையில் நிச்சயம் உங்களால் முடியும். வருகை தந்திருக்கின்ற அலுவலர்கள் இங்கே ஏராளமான பேர் நான் பார்க்கிறேன். தினந்தோறும் கடுமையாக உழைத்து உங்களுடைய மருத்துவமனைகளை, மருத்துவ கட்டமைப்பை மிக சிறப்பாக மேம்படுத்துவதற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதற்கான ஒரே ஒரு உதாரணத்தை கூட சொல்லலாம். 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒன்றிய அரசு இந்த மகப்பேறு அறைகளை சிறப்பாக பராமரிப்பதும் கர்ப்பிணிகளுக்கான அறுவை அரங்கின் தரத்தை உயர்த்துதலும், இப்படி உயர்த்துகிற அந்த காரணங்களுக்காக லேபர் ரூம் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் என்கின்ற வகையில் ஒரு விருதுகளை ஒன்றிய அரசு 2017ஆம் ஆண்டு தொடங்கி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி கொடுத்து கொண்டிருக்கிற அந்த விருதுகள் இதுவரை தமிழ்நாட்டிற்கு எத்தனை கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் 84 விருதுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. லக்ஷயா என்று சொல்லக்கூடிய லேபர் ரூம் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விருதுகள் இதுவரை 84 கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னவென்றால் 2017ஆம் ஆண்டு தொடங்கி அந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 2017லிருந்து 2024 வரை வழங்கப்பட்ட விருதுகளின் எண்ணிக்கை இன்றைக்கு 29, அதாவது 7 ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டு வருகிற விருதுகளின் எண்ணிக்கை. அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இந்த துறையின் செயல்பாடுகளுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் என்கின்ற வகையில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் மட்டுமே கிடைத்திருக்கிற விருதுகளின் எண்ணிக்கை அந்த 84இல் 55 விருதுகள் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் கிடைத்திருக்கிறது. அப்படியானால் அதற்கு முந்தைய 4 ஆண்டுகளில் கிடைத்த விருதுகளின் எண்ணிக்கை 29, கடந்த 3 ஆண்டுகளில் மட்டுமே கிடைத்திருக்கிற விருதுகளின் எண்ணிக்கை 55, ஒட்டுமொத்தமாக 84 விருதுகள் இதுவரை கிடைத்திருக்கிறது. இப்படி இந்த மகப்பேறு அறையை மேம்படுத்துகிற பணி, கர்ப்பிணிகளுக்கான அறுவை அரங்கங்களின் தரத்தை உயர்த்தும் பணி, இப்படி பல்வேறு பணிகள் நம்முடைய NHM MD சொல்லும்போது சொன்னாரே, கட்டமைப்பை நாம் மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று. அந்த வகையில் இந்த கட்டமைப்பு தொடர்ந்து மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலின்படி அவர் தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த நிதி ஆதாரம் கொண்டு இன்றைக்கு இந்த கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் சீமாங் கட்டிடங்கள் இன்றைக்கு வானளாவ உயர்ந்து இருக்கிறது. அந்த சீமாங் கட்டிடத்தின் உள்ளே போய் பார்த்தால் இந்த தாய்மார்களுக்கான அந்த பிரசவ அறைகளாக இருந்தாலும் சரி, பிரசவத்திற்கு பிந்தைய அறைகளாக இருந்தாலும் சரி, அந்த கண்காணிப்பு அறைகளாக இருந்தாலும் சரி, எடை குறைந்த குழந்தைகளை கண்காணிப்பதற்காக இருக்கிற அந்த வசதி கொண்ட அந்த அறைகளையும் பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே தனியார் மருத்துவமனைகளில் கூட இது போன்ற வசதி இல்லை என்கின்ற நிலையில் இன்றைக்கு நம்முடைய அரசு மருத்துவமனைகளில் இருக்கிற சீமாங் கட்டிடங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் அந்த கட்டமைப்பு என்பது மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் கூட முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் முதலில் அவர் வெளி மாவட்டத்திற்கு வந்து திறந்து வைத்த முதல் கட்டிடம் திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒரு சீமாங் கட்டிடத்தை தான் திறந்து வைத்தார். அந்த வகையில் இந்த தமிழ்நாட்டில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களால் இந்த மகப்பேறு மரண விகிதம், சிசு மரண விகிதம் போன்றவற்றை மிகப்பெரிய அளவில் குறைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசு மருத்துவமனைகளில் மகப்பேறு என்கின்ற வகையில் அந்த
எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டியது என்பது நம் அனைவருடைய கடமை. அதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரையும் போய் தனித்தனியே அழைத்து கொண்டிருக்க முடியாது. அப்படியானால் எந்த மாதிரி செய்தால் இந்த சாதாரணமான பொதுமக்கள் நம்முடைய மருத்துவமனைகளுக்கு வந்து இந்த மருத்துவ சேவையை பெறுவார்கள் என்றால், நம்முடைய மருத்துவ கட்டமைப்பை உயர்த்துவது, தரமான மருத்துவ சிகிச்சையை அளிப்பது, இங்கே அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு மகப்பேறுவுக்கு பிறகு செல்கிற தாய்மார்கள் 100% நலமுடன் இருக்கிறார்கள் என்கின்ற எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்துவது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாம் 100% செய்தாலே 100% தாய்மார்கள் நம்முடைய அரசு மருத்துவமனைகளை நோக்கியே வருவார்கள் என்பதில் யாருக்கும் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 99.9% பிரசவங்கள் இன்றைக்கு மருத்துவமனைகளில் நடைபெறுகிறது. ஒரு 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிரசவங்கள் என்றால் வீடுகளில் ஆயாமார்கள் தான் பெரும்பகுதியான பிரசவங்களை மேற்கொள்வார்கள். ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் ஒரு தாயை காட்டி, ஒரு வயது முதிர்ந்த மூதாட்டியை காட்டி, இவர்தான் இந்த ஊரில் ஒட்டுமொத்த பிரசவங்களையும் பார்த்தவர் என்று அவரை அடையாளப்படுத்துவார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு அது மாதிரியான நிலை இல்லை. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 99.9% பிரசவங்கள் இன்றைக்கு மருத்துவமனைகளிலேயே நடைபெறுகிறது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். அதிலும் கூட இன்னொரு மகிழ்ச்சி, நாம் எல்லாம் பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டிய அளவிலான மகிழ்ச்சி, 59% பிரசவங்கள் இன்றைக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் நடைபெறுகிறது என்பதுதான். அப்படியானால் தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகிற பிரசவங்களின் எண்ணிக்கை 8,70,000. அதில் 5,04,000 பிரசவங்கள் இன்றைக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் நடைபெறுகிறது. மீதமுள்ள 3,87,000 பிரசவங்கள் அது தனியார் மருத்துவமனைகளில் நடக்கிறது. இந்த 5,04,000 பிரசவங்களை பொறுத்தவரை 129 சீமாங் சென்டர்களில், இந்த சீமாங் சென்டர்கள் இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலுமே அமைத்து அதற்கு இன்றைக்கு துரித கதியில் அந்த கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமே, அந்த சீமாங் சென்டர்களில் மட்டுமே 80% பிரசவங்கள் சீமாங் சென்டரில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இப்படி பல்வேறு வகைகளில் தமிழ்நாடு அரசு இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இப்போது நான் வருகிற போது எழும்பூரில் கடந்த 11ஆம் தேதி ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு சகோதரி பிரசவத்திற்காக வந்து ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கிறார். அவர் அந்த குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் ஒன்றை அவராகவே பதிவிட்டிருக்கிறார் என்று கருதுகிறேன். இது எப்படியோ என்னுடைய கவனத்திற்கு இப்போது வருகிற போது, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகிற போது என்னுடைய செல்லிலே வந்தது. அதை இப்பொழுது போட சொல்லுகிறேன். இந்த தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது, தாய்மார்கள் எந்த அளவுக்கு மருத்துவ சேவையை மதிக்கிறார்கள் என்பதற்கு அந்த ஒரு 1.5 நிமிட காணொளி உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். அது போடுப்பா. என்னோட பெயர் முத்துலட்சுமி. என்னோட வயது 35. என்னோட முதல் பிரசவத்திற்காக ஐஓஜி எனப்படும் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆப்ஸ்ட்ரிக் அண்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் உமன் அண்ட் சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எண்ணூரில் நான் அட்மிட் ஆகிருந்தேன். 11th 9:30க்கு அட்மிட் ஆகிருந்தேன். மறுநாள் 12th 4:50க்கு எனக்கு பாய் பேபி பிறந்தது. நான் மேக்ஸிமம் வந்து அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லாருமே 1 ஹார்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்மளை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நம்மளை மானிட்டர் பண்ணி நார்மல் டெலிவரிக்கு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறாங்க. யாரையுமே ஆப்ரேஷனுக்கு அவங்க அனுப்புறதுக்கு யோசிக்கிறது கூட கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு நார்மலுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு முடியாத பட்சத்தில் 1-2 கேசஸ் தான் ஆப்ரேஷனுக்கு அனுப்புகிறாங்க. டெலிவரிக்கு அப்புறம் கூட நம்மளை வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு 4 to 5 days மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்றதுக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குற சலுகைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்ம இதே ப்ரைவேட்டுக்கு போயிருந்தோம்னா 1.5 lakh கிட்ட நமக்கு செலவாயிருக்கும். அந்த எக்ஸ்பென்ஸ்னால் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த திட்டம் தீட்டின முதலமைச்சருக்கும் சுகாதார மையத்துக்கும் நம்ம நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். அதாவது இந்த எழும்பூர் மருத்துவமனைக்கு கிடைத்த இந்த அங்கீகாரம் எல்லா மருத்துவமனைகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டும். சரிங்க.
அப்போ நீங்கள் சொல்லி எடுக்கலை. சரி, இல்லை இப்போ இந்த சொல்ல வந்த காரணமே இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் இந்த 80% சீமாங் சென்டரில் தான் இந்த பிரசவம்லாம் நடக்குதுன்றாங்க. இப்போ அந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க, எழும்பூரில் வந்து எனக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் செலவாகிற இந்த பிரசவங்கிறது இலவசமாக கிடச்சிச்சு, டாக்டர்கள் நல்லா பண்ணாங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக தெரிவிக்கிறாங்க. இப்போ உங்கள் மருத்துவமனைகளில் பிரசவத்துக்கு வர தாய்மார்களும் பெரும்பகுதியாக இந்த மாதிரியான மகிழ்ச்சியோடு தான் போவாங்க. அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சென்டர்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் இது மாதிரி எடுத்து வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்து சோஷியல் மீடியாவில் பரவ விடலாம். இது எதுக்குன்னா நம்ம மருத்துவமனையை விளம்பரப்படுத்திக்கிறதுக்காக இல்லை. இந்த அரசு மருத்துவ சேவையை பொதுமக்கள் சாதாரணமாக வந்து 100% பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு இது உதவியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ சோஷியல் மீடியா ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் மீடியாவாக இருக்கிறதால நீங்களுமே இப்போ வந்திருக்கிறதெல்லாம் அதிகாரிகளாக வந்திருக்கிறதால டிடி ஜேடி தீன்லாம் வந்திருக்கிறதால நீங்கள் இதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்களுமே பண்ணலாம். இது பண்ணலாம், தப்பு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ அவங்க அந்த எழும்பூர் மருத்துவமனையின் மருத்துவருக்கு தெரியாது, அவங்களாவே இது பேசியிருக்காங்கன்னாங்க, தெரிஞ்சே பேச வச்சே கூட பண்ணலாம். நீங்கள் செஞ்ச சேவையை அவங்க வெளியில் சொல்ல வச்சோம்னா நமக்கு வந்து இந்த அரசாங்க மருத்துவ சேவையை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் என்பதற்காகத்தான் இதை இங்கே போட சொன்னேன். இப்போ பேறுகால சிக்கல்கள் உள்ள கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மூலம் கர்ப்ப சிக்கல்கள் உள்ள கர்ப்பிணி தாய்மார்களை கண்டறிந்து ஒவ்வொரு மாதமும் 9 மற்றும் 24ஆம் தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த 9ஆம் தேதியும் 24ஆம் தேதியும் நடத்தப்படுற முகாம்கள் குறித்தான அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பொதுமக்களுக்கு தெரிய வைக்கிற வகையில் எல்லா ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் இந்த மகப்பேறு நடத்துகிற எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் பெரிய அளவில் விளம்பரப்படுத்தி வைக்க வேண்டும். நம்ம என்ன சேவை தரோங்கிறத மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும். எனவே அந்த வகையில் இதை செய்யணும். அதே மாதிரி கடந்த ஆண்டு மட்டும் இந்த மகப்பேறு விஷயத்துக்காக ஒரு 4-5 விருதுகள் ஒன்றிய அரசின் சார்பில் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதாவது அதிக எண்ணிக்கையில் கர்ப்பகால சிக்கல்கள் உள்ள தாய்மார்களை கண்டறிந்ததில் முதல் மாநிலம் என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டிற்கு முதல் பரிசு ஒன்றிய அரசால் வழங்கப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு நிறைய அதிக எண்ணிக்கையில் மகப்பேறு பராமரிப்பு மையங்களை கொண்டது தமிழ்நாடு என்கிற அந்த வகையில் ஒரு 2வது பரிசு தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த மாதிரி ஏராளமான பரிசுகள், நான் சொன்ன இந்த லக்ஷயா மாதிரியான விருதுகள், இதை நீங்கள் இதையும் கூட விளம்பரப்படுத்தலாம். ஒன்றிய அரசின் சார்பில் தொடர்ந்து நம்முடைய மையங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி இப்போ லக்ஷயா விருது, என்குவாஸ் விருது பெற்ற மருத்துவமனைகள் வெளியில் ஒரு பெயர் பலகை வைக்கலாம். அது இந்த உங்களுக்கு நிதி ஆதாரம் இல்லைனாலும் CSR இருக்குது சொன்னீங்கன்னா பெரிய அளவில் அங்கே விளம்பரப்படுத்தி நம்ம மருத்துவமனையின் கட்டமைப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கூட சொல்ல வைக்கலாம். இன்றைக்கி நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய இந்த வழிகாட்டுதலின்படி இப்போ இரத்த சோகை தடுப்பதற்கு தகவல் கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்புகளை மிக திறமையாக கையாண்டதற்காக தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு கடந்த ஆண்டு விருது தந்திருக்கிறது. இப்படி மகப்பேறு விஷயத்துக்கு மட்டுமே 4-5 விருதுகள் ஒன்றிய அரசால் தமிழ்நாட்டிற்கு கடந்த ஆண்டு தரப்பட்டிருக்கிறது. நாம் எல்லா விருதுகளையும் கடந்த 3-4 மாதங்களுக்கு முன்னால் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவரிடத்தில் காண்பித்து மகப்பேறு அந்த ஒரு பிரிவுக்காக மட்டுமே இத்தனை விருதுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவரிடத்தில் காட்டியிருக்கிறோம். மகப்பேறு பிரசவத்தின் கால சிகிச்சை மற்றும் குடும்ப நல சேவைகளுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுகிற தாய்மார்களுக்கு மகப்பேறு நல சேவைகளை வலுப்படுத்த இதுவரை 59 மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நல பிரிவு தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மகப்பேறு இறப்புகளுக்கான காரணங்களை கண்டறிய நாட்டிலேயே முதன்முறையாக அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தை இறப்புகளுக்கு கட்டாய தணிக்கையும் தற்போது செய்யப்பட்டு வருகிறது. எனவே இது மாதிரி பல்வேறு முயற்சிகளை தொடர்ச்சியாக நாம் செய்து வருகிறோம். இந்த முயற்சிகளுக்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கவிருக்கிற அந்த வெற்றி என்பது 0 நிலையில் மரண விகிதம் என்கின்ற அந்த இலக்கை நோக்கி இந்த துறை பயணிக்க வேண்டும். அதற்காக நீங்கள் அத்துணை பேருமே இன்னமும் கூடுதலான வகையில் கவனம் செலுத்திட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கருத்தரங்கம். இந்த கருத்தரங்கத்தில் கல்லூரி முதல்வர்கள், இணை இயக்குநர்கள், துணை இயக்குநர்கள் இப்படி ஏராளமான பேர் பங்கேற்றிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு பல்வேறு வகையான கருத்துக்களை எடுத்து சொல்வதற்கு மிக சிறந்த பயிற்றுனர்களும் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். இந்த பயிலரங்கம் இன்று மாலை வரை நடைபெறவிருக்கிறது. மாலை வரை நடைபெறவிருக்கிற இந்த பயிலரங்கத்தில் முழுமையாக நீங்கள் இருந்து முழுமையான கருத்துக்களையும் ஏற்று அடுத்த ஆண்டு வருகிற போது இந்த மரண விகிதம் 45.5 என்பது ஒரு 20% குறைத்தோம் என்றால்தான்
இந்த கருத்தரங்கத்தை நம்முடைய மரியாதைக்குரிய துறையின் செயலாளர் இங்கே நடத்துவதற்கு அவர் எடுத்த முயற்சிக்கு இதில் பலன் இருக்கும். எனவே அடுத்த ஆண்டு மீண்டும் ஒரு முறை நாம் இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்தித்து இதில் நமக்கு கிடைத்த பலன் குறித்து சிலாகிப்போம் என்று கூறி சிறப்பான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கூறிய அறிவுரைகளை ஏற்றி இலக்கை நோக்கி மேலும் பாடுபடுவோம் என்ற உறுதியை இன்று அனைவரும் ஏற்போமாக. நன்றி ஐயா. அடுத்து இணை இயக்குனர் தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் மருத்துவர் கிருஷ்ணலீலா அவர்களை நன்றியுரையாற்ற அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் எனது அன்பான பணிவான காலை வணக்கம். நாட்டிற்கே முன்மாதிரியாக திகழ்ந்து வரும் தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சாதனைகளில் மேலும் ஒரு அங்கமாக இன்று நடைபெற்ற இந்த சிறப்புமிகு பயிலரங்கில் கலந்து கொண்டு விழா பேருரை நிகழ்த்திய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், தலைமை உரை நிகழ்த்திய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்களுக்கும், திட்ட விளக்குரை வழங்கிய தேசிய நல்வாழ்வு குழும இயக்குனர் அவர்களுக்கும், பிடி டிஎன்ஹெச்எஸ்ஆர்பி அவர்களுக்கும், மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்குனர், மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியின் இயக்குனர், வரவேற்பை நல்கிய மாநில பொது சுகாதார மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குனர் அவர்களுக்கும், இந்த பயிலரங்கில் கலந்து கொண்ட சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். விழாவை இனிதே சிறப்பித்து கொடுத்த அனைத்து முக்கிய விருந்துகளுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறோம். மேலும் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுமாக. ஹலோ. போமா? மகப்பேறு இறப்புகளை குறைக்கும் விதமாக கனெக்டிங் தி மிஸ்ஸிங் டாட்ஸ் என்கின்ற வகையில் ஒரு பயிலரங்கம் இப்பொழுது தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று மாலை வரை நடைபெறவிருக்கிற இந்த பயிலரங்கத்தில் பல்வேறு சிறப்பு வல்லுநர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லவிருக்கிறார்கள். மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பது எப்படி என்கின்ற வகையிலும் பல்வேறு வகையான ஆலோசனைகளை சொல்லவிருக்கிறார்கள். மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பதில் உள்ள சவால்களை எப்படியெல்லாம் கையாள்வது, களப்பணியாளர்கள் எதிர்கொண்டு வருகிற பிரச்சனைகளுக்கு எந்த மாதிரியான தீர்வு காண்பது, எந்த மாதிரியான மருத்துவ அணுகுமுறைகளை கொண்டு வருவது, எந்த மாதிரியான கொள்கை சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது போன்ற பல்வேறு வகையான கருத்துக்களை ஒருங்கிணைக்கும் விடுபட்ட முக்கிய தொகுப்புகளை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு முயற்சி தான் இந்த பயிலரங்கம். அந்த வகையில் கனெக்டிங் தி மிஸ்ஸிங் டாட்ஸ் என்கின்ற தலைப்பில்
பயிலரங்கம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது. மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு 1,00,000 உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கு 70 மரணங்கள் என்கின்ற ஒரு சர்வதேச இலக்கை இந்தியா எட்டியிருக்கிறது. அந்த வகையில் அந்த இலக்கில் தமிழ்நாடு இலக்கை எட்டியதோடு மட்டுமல்ல, ஒரு குறைந்த அளவிலான இறப்புகள் என்கின்ற வகையில் சாதனையும் படைத்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதம் 1,00,000 பிறப்புகளுக்கு 54 குறைந்திருந்தது. தேசிய அளவிலான இறப்பு விகிதம் 70 என்றிருந்தாலும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 54 என்கின்ற அளவில் குறைந்திருந்தது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்தியது, தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ சேவையை தரம் உயர்த்தியது, மருத்துவர்களின் அந்த கடுமையான உழைப்பை ஒருங்கிணைத்தது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களின் காரணமாக ஒரே ஆண்டில் 54 என்பது நடப்பாண்டில் 45.5 குறைந்திருக்கிறது. இது இன்னமும் குறைத்திட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு இந்த பயிலரங்கம் பேருதவியாக இருக்கும் என்கின்ற வகையில் இது நடத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 99.9% பிரசவங்கள், அதாவது 8,70,000 பிரசவங்கள் மருத்துவமனைகளிலேயே நடக்கிறது. கடந்த 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிறைய வீடுகளில் பிரசவங்கள் நடைபெற்ற நிலை மாறி இன்றைக்கு 99.9% மருத்துவமனைகளிலேயே பிரசவங்கள் நடைபெறுகிறது. அதிலும் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம், அரசு மருத்துவமனைகளில் 59% பிரசவங்கள் நடைபெறுகிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வணக்கத்திற்குரிய தளபதி அவர்கள் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு அவர் கலந்து கொண்ட முதல் நிகழ்ச்சியே திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒரு சீமாங் கட்டிடத்தை திறந்து வைத்தது தான். அந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிற இந்த நடவடிக்கைகளின் காரணமாக சீமாங் சென்டர்களில் மட்டும் இந்த 59% பிரசவங்களில் 80% பிரசவங்கள் சீமாங் சென்டர்களிலேயே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இப்படி பாதுகாப்பான வகையில் இந்த பிரசவங்கள் இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு வகைகளில் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிற நடவடிக்கைகளுக்கு ஒன்றிய அரசு கடந்த ஆண்டு ஏராளமான பரிசுகளை இந்தியாவில் முதல் மாநிலம் என்கின்ற வகையில் தந்து மகிழ்ந்தது. அந்த வகையில் அதிக எண்ணிக்கையில் கர்ப்பகால சிக்கல்கள் உள்ள தாய்மார்களை கண்டறிந்து அதில் முதல் மாநிலம் என்கின்ற வகையில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு முதல் விருது ஒன்று ஒன்றிய அரசால் தரப்பட்டது. அதேபோல் அதிக எண்ணிக்கையில் மகப்பேறு பராமரிப்பு மையங்கள் கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு 2ஆம் இடத்தை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி இந்திய அளவில் 2ஆம் பரிசு கடந்த ஆண்டு தரப்பட்டது. அதேபோல் இரத்த சோகையை தடுப்பதற்கான தகவல் கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்புகளை திறம்பட செயல்படுத்தியதற்காக தமிழக அரசுக்கு ஒன்றிய அரசின் முதல் பரிசு கிடைத்தது. இப்படி மகப்பேறு விஷயத்திற்காக மட்டும் ஒன்றிய அரசின் 4-5 விருதுகள் கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் இந்த மகப்பேறு மரணங்களை இன்னமும் வெகுவாக குறைப்பதற்கு இப்போது 1,45.5 என்கின்ற அந்த நிலையை மாறி பூஜ்ய நிலையை கொண்டு வருவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் என்கின்ற வகையில் இந்த கருத்தரங்கம் பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருக்கும் என்கின்ற வகையில் மரியாதைக்குரிய துறையின் செயலாளர் அவர்களின் தலைமையில் இந்த கருத்தரங்கம் தற்போது மிக சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதான் 2-1 அந்த மாதிரி குறையுங்க. 70 ஒன்றிய அளவிலான அந்த சதவிகிதம், அதிலிருந்து 2-1 மாதிரி தான் குறைஞ்சிருந்தது. கடந்த ஒரே ஆண்டில் தான் அதிகபட்சமாக இவ்வளோ சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது. அதில் நம்முடைய NHMMD சொன்னது மாதிரி விருதுநகரில் போன ஆண்டு பூஜ்ய நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். விருதுநகரில் மகப்பேறு இறப்பே இல்லை என்கின்ற ஒரு சாதனை விருதுநகர் மாவட்டம் படைத்திருக்கிறது. நிச்சயம் விருதுநகரை போன்று மற்ற மாவட்டங்களும் மற்ற சுகாதார மாவட்டங்களும் இதை பின்பற்ற வேண்டும், பின்பற்றுவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த கருத்தரங்கத்தில் அவர்களும் பங்கேற்றிருக்கிறார். இல்லை, இந்த மகப்பேறு மரண விகிதத்தில் ஒரு 18% என்கின்ற அளவில் இருக்கிறார்கள்.
அது எந்த விகிதத்தில் என்பது குறித்து நம்முடைய டிபிஹெச் போன்றவர்கள் அங்கே இருக்கிற அலுவலர்களோடு தொடர்ந்து பேசியும் வருகிறார்கள். இதில் என்னென்னா, மகப்பேறுவுக்கு முன்னால் அந்த பிரசவத்திற்கு வருகிற தாய்மார்களின் உடல் உழைப்பு மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்கிறது. இப்போ இன்னொன்று அவங்க நடக்கிறது போகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது. இதில் இந்த பிரசவத்துக்கு முன்னாடி அந்த உடல் உழைப்பு இல்லாதவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பயிற்சி தரணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இன்றைக்கி எல்லா ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களையும் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே பிரசவத்திற்கு வருகிற தாய்மார்களுக்கு யோகா பயிற்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த மாதிரியான பயிற்சிகள்லாம் தொடர்ச்சியாக இப்போ தரப்பட்டு வருகிற காரணத்தினால் இப்போது படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. இன்னமும் இதற்கும் மேலே இப்போ ஏராளமான பயிற்றுனர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், மருத்துவத்துறையின் வல்லுநர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க இது கேரளாலையும் இப்போ நம்ம செக்ரட்டரி மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க, 2 வெளிநாடுகளில் 2 என்கின்ற அளவில் கூட இருக்கிறது. 1 லட்சத்துக்கு 2 தாய்மார்கள் மட்டுமே மரணம் அடைகிற நிலை வெளிநாடுகள் இருக்கிறது என்ற வகையில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி பல்வேறு வகைகளில் வந்திருக்கிற இந்த மருத்துவ வல்லுநர்களின் அவங்களுடைய அந்த ஆய்வு சிறப்புகளை எல்லாம் இந்த கருத்தரங்கத்தில் எடுத்து சொல்வார்கள். இல்லை, இப்போ அது அவங்க இங்கே பேச வைப்பாங்க. இல்லை, இப்போ அவங்க பேசி அவங்க 0 வந்ததுக்கு எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் என்பதை அவங்களும் இங்கே அவங்க கருத்தை சொல்லுவாங்க. அதிகமான ஒன்றும் அது கொஞ்சம் இதில் பெரிய அளவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா ஒட்டுமொத்தமாகவே 45%, அது 1 லட்சங்கிற 45ங்கிறது 1 லட்சத்துக்காக இருக்கிறதால 1, 2 அது மாதிரி தான் மாறி மாறி வரும். பெரிய அளவில் அதிகங்கிற மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது. இல்லை, அது கோவிடுக்கு அப்புறமா. கோவிட் வந்து 2020, 2021. இல்லை, அப்போவுமே இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சின்னு தான் இருந்தது. 1, 2 குறைஞ்சின்னு இருந்தது. இல்லை, இப்போ அது ஒரு புக்லெட்டே போட்டிருக்கு, இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்கிறேங்க. வேறு எதுவும் இப்போ அது சம்மந்தமாக தணிக்கை செய்வதற்கு துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆடிட் பண்ணுறாங்க. இந்த கருத்தரங்கத்தில் அது சம்மந்தமாக ஒரு அமர்வு இருக்குது. நீங்கள் இல்லை இப்போ நீங்கள் இருந்து அதை வாங்கிட்டு போகலாம். டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு 100% கொடுப்பாங்க. வேறு யாரும்? இல்லை, இப்போ நம்ம இது சம்மந்தமாக நம்ம இதில் கலைஞர் மருத்துவமனையின் இயக்குனர் கூட நேற்றைக்கு பேசியிருக்கிறோம். நீதியரசர்கள் விரும்பினால் அவர்களுக்கென்று பிரத்யேகமான முழு உடற் பரிசோதனைகள் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு துறை தயாராக இருக்கிறது. அதுக்கான அவர்களிடத்தில் கருத்து கேட்கப்பட்டு வருகிறது. இல்லை, இப்போ அங்கே நீதிமன்றத்துக்கு என்ன மாதிரியான மருத்துவ வசதி வேணுமோ அதை அதாவது ஒரு பரிசீலனை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இல்லை, இப்போ வேகன்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் 100% முழுமையாக நிரப்புவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டோம். இல்லை, அதுதான் இப்போ சீமாங் சென்டர்லாம் கூடுதல் ஆக்கியிருக்கிறதால நம்ம துறையின் செயலாளரும் எப்படியாவது இந்த மகப்பேறு மரண விகிதத்தையும் குறைக்கணும், சிசு மரண விகிதத்தையும் குறைக்கணுன்றதால இப்போ சேங்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஏற்கனவே இந்த சீமாங் சென்டர்லாம் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ நிறைய சீமாங் சென்டர் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த 59%லையும் 80% பிரசவங்கள் சீமாங் சென்டர்லேயே நடந்திருக்கு. எனவே மகப்பேறு இந்த மருத்துவர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ ஹையர் பண்ணுறோம். இருந்தாலும் அது ஸ்ட்ரென்த்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க போகிறோம். இல்லைங்க, இது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம். இப்போ இந்த கேரளாவில் ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்பை உடனடியாக தெரிந்த உடனே அந்த கேரளா எல்லை, தமிழ்நாட்டின் எல்லை, அந்த எல்லை எந்தெந்த மாதிரியான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கணுமோ அதை எடுத்து அங்கேருந்து வர்றவங்களை பரிசோதிக்கிற பணிகளும் தொடர்ச்சியாக செய்யப்பட்டு வருது. அது பேருந்துகளில் பயணிப்பவர்களாக இருந்தாலும், கார்களில் பயணிப்பவர்களாக இருந்தாலும், அல்லது இருசக்கர வாகனங்களில் பயணிப்பவர்களாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருது. அங்கேருந்து யாராவது
ஃபீவர் சிம்டம்ஸோடு வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டு மருத்துவமனைகளுக்கு வர்றவங்கள தொடர்ச்சியாக எந்த மாதிரியான மருத்துவ நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு திரும்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் நிபா வைரஸ் இல்லை. Thank you very much, sir. I request all the faculties to please be seated in their respective seats. We will have a tea break after the first 2 initial sessions. I request the first speaker of today, Dr. Yashoda Mani, DHO Virudhunagar. She has got the best work in public health and got Collector Award in Shivaganga in Virudhunagar district. After posting as DHO in Virudhunagar, MMR was reduced to 0. That was the talk of today's in the year 2023 to 2024. So I call upon to talk her on no maternal death in Virudhunagar district by Dr. Yashoda, DHO Virudhunagar. So I request all the delegates to please be seated. It's my pleasure here to present our Virudhunagar HOD zero maternal mortality and the steps we have taken to reduce our maternal mortality during the years. In Virudhunagar district, around we have a population of 7,39,000, of which we have having 22 primary health center, 2 government hospital and 1 medical college hospital. In that first step we had taken was to improve the government deliveries. Before I have joined, the percentage of government delivery was around 68% and private delivery around 42%. We have initiated நிறையா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம். இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட வால் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பிஹெச்சியோட ஆம்பியன்ஸ் வந்து நல்லா பெட்டர் கவரிங் கேட்சியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வால் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணோம். இந்த மாதிரி பேபியோட ஃபோட்டோஸ். So I request all the participants to please settle down on their seats. We will have a tea break after the first 2 sessions. I request all the press and media people to please leave the hall without making much noise. Thank you very much. பிஹெச்சியோட ஆம்பியன்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவாகவும் நீட் அண்ட் க்ளீனாக வைக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து கலெக்டர் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் வந்து வி ஹாவ் பெயிண்டிங் ஆஃப் த வார்ட்ஸ்லலாம் நல்லா பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டெலிவர்ட் ஆகிற பேபிஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பேபியோட ஃபோட்டோஸ் வித் மதரோட அந்த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் டெலிவர்ட் பேபியோட ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஹேண்டிங் ஓவர் கொடுத்தோம். அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒரு சில ஹார்ட் டு ரீச் ஏரியாலேருந்து பிஹெச்சிக்கு ஏன் செக்கப் வர்றதுக்கும் ப்ளஸ் டெலிவரிக்கு வர்றதுக்கும் ஸ்கேனுக்கு வர்றதுக்கும் டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்த இடத்துல ஜேஎஸ்எஸ்கேல வந்து நம்ம ட்ராப் பேக் மட்டும்தான் பண்ணோம். ஒரு சில ஹார்ட் டு ரீச் ஏரியா பிஹெச்சி பிளாக்ல வந்து நாங்கள் வந்து பிஹெச்சியோட விசிட் வர்றதுக்குமே வந்து வெஹிக்கல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த பஸ் டைமிங்ஸ் அந்த டைம்லைனில் வந்து பிக்கப் பண்ணி நாங்கள் ட்ராப் பண்ணோம். இன்னும்
எம்எம்ஆரோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து டியூரிங் கோவிடில் வந்து ஹையாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதியாக குறைச்சோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 0 வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அவுட் ஆஃப் த 7,991 டெலிவரிஸ். இதில் மெயினாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லைட் early AN registration அண்ட் இதை வந்து என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து வி ஹாவ் ஒரு ஆப் வந்து விரு கேர் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆப் வந்து டெவலப் பண்ணோம் வித் கலெக்டர் சாரோட டீம் டிஸ்கஷன் வித் ஆல் த ஒஜிஷியன் மென்டார் ஒஜிஷியன்ஸ் அவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு. ஏன்னா ஒரு சில ஃபாலோஅப்புக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ட்ராக்கிங் அந்த ரோட்டில் இருக்காங்களா மதர்ஸு அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட ரூட் மேப்பில் கரெக்டாக இருக்காங்களான்னு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த ஆப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இதில் என்னென்னா ஆல் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ அவங்களுக்கு எல்லா ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அவங்களும் வந்து ஏஎன் கேர் ஒரு ஐடி ரெஜிஸ்டர் பேஷண்ட் ஐடி கொடுத்துட்டு ஃபாலோ ப்ளஸ் டெலிவரி டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரெஃபரல் டீட்டெயில்ஸும் வந்து எங்களால் அதில் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு வார் ரூம் விரு கேர வார் ரூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட டிஹெச்ஓ ஆஃபீஸில் போட்டு அதில் வந்து அவங்க ஒரு எம்சிஹெச்க்குன்னு ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் 2 மென்டார் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் அண்டு இன்னும் ஒரு டிஎம்சிஹெச்ஓ அண்ட் அதர் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அதை வந்து டெய்லி வந்து மானிட்டர் பண்ணுறாங்க. இந்த ஆப்பில் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அவங்க நம்மளோட விசிட்லேருந்து நம்மளோட ரூட்லேருந்து டிவியேட் ஆகிற மதர்ஸ்க்கு வந்து கால் பண்ணி எதனால் அவங்களால வர முடியல உடனே நம்ம ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் விஹெச்என் அண்ட் எஸ்ஹெச்என் அவங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணி அவங்கள போய் வீட்டில் பார்த்து அவங்கள வந்து ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா, வேறு ஊருக்கு மாறி போயிட்டாங்களா, இல்லை ஏன் வர முடியல, இல்லை அடுத்த விசிட்லேயாவது வர சொல்லி நாங்கள் அவங்களுக்கு பார்த்து இதில் வந்து எங்கள் லைன் ஆஃப் ட்ராக்கிங்கில் வந்து எங்களால் கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் ஆல்சோ ஒஜிஷியன்ஸும் இந்த விர்கேர் ஆப்பில் வந்து நம்மளோட ஜிஹெச் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் அவங்களும் மானிட்டர் பண்ண முடியுது. அந்த ரெஃபரல் வந்து அவங்க விசிட் இப்போ ஒரு சிலதில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம், ஜிஹெச்சுக்கு போனாங்களா இல்லையா, ப்ரைவேட்டுக்கு போயிருக்காங்க இல்லை போனாங்களா இல்லையான்னு நம்மளால் இதை வச்சு பார்த்துக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அது ஒரு ட்ராக்கிங் வந்து பெட்டராக பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஓகே ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். அது போக வந்து இப்போ தாய் சேய் நலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் ஸ்பெசிஃபிக் குரூப்ஸ், அந்த குரூப்ஸில் வந்து விஹெச்என் அண்ட் ஹெச்ஆர் மதர்ஸ் அவங்க மதர்ஸ் ஒரு 20 மதர்ஸை வச்சு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க. அதில் வந்து ஐஇசிஸு அவங்களோட கொரீஸு நியூட்ரிஷன் என்ன சாப்பிட்ணும் அது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அந்த இதில் குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதில் வந்து ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எஸ்ஹெச்என் விஹெச்என் எம்ஓஸ் இருப்பாங்க. இது பிளாக் ஸ்பெசிஃபிக் குரூப். அதே மாதிரி விருதுநகரில் வந்து எம்சிஹெச் குரூப்னு இருக்கும். அதில் ஆல் மென்டார் ஓஜிஸும் அதில் ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன்ஸ் ஆல்சோ நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி ப்ரைவேட்டில் அட்மிட் ஆகிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏதாவது கொரீஸ் இருக்குது, டவுட்ஸ் இருக்குது, இப்போ பிளட் வேணும் அவங்கள உடனே ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அந்த குரூப்ஸில் போடுவாங்க, கால் பண்ணுவாங்க. இதுலேயும் போட்டுட்டு அதையும் நாங்கள் ட்ராக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. விருக்கர் ஆப்லேயும் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்லைன் வச்சுருக்கோம், அதையும் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அது போக வந்து இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் காம்பனண்ட். இந்த நம்ம மெட்டர்னல் ஆடிட் அதெல்லாம் பண்ணும்போது நிறையா வந்து ட்ரைனிங் லேகிங் அண்ட் ஆல்சோ நாலேஜ் லேகிங் இருந்துச்சு. ப்ரைவேட் செட்டப்க்கும் கவர்மெண்ட் செட்டப்க்கு இருந்துச்சு. நம்மளோட ஸ்டாஃப் நர்ஸ் கீழே உள்ள எம்எல்ஹெச்பி ஸ்டாஃப் நர்ஸ் அவங்களுக்குமே வந்து அந்த ஒரு நாலேஜ் கேப் இருந்துச்சு. அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ட்ரைனிங் ஐசிடிஎஸ் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். அவங்களுக்கும் ஒரு ஹை ரிஸ்க் மதர்னா என்ன, ஏஎன்சினா என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும், எப்போ செக்அப் வரணும், எங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, அதோட ஹை ரிஸ்க் பற்றி ஐசிடிஎஸ் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் கொடுத்தோம். எங்களோட விஹெச்என்ஸ்க்கும் வந்து இருக்கிற எல்லா விஹெச்என்ஸ்க்கும் சிஎம்இ கண்டக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃப் நர்ஸ்க்கும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் 2 வீக்ஸ் ட்ரைனிங் ஓஜி அண்ட் பீடியாட்ரிக் சேர்த்து நாங்கள் வந்து விருதுநகரில் உள்ள எல்லா ஸ்டாஃப் நர்ஸ்க்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். இது வந்து இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இப்போ ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ கேட்டிருக்காங்க கலெக்டர் சார்கிட்ட. ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து அந்தந்த ஜிஹெச்சில் வந்து ஸ்டாஃப் நர்ஸ் ஸ்கில் ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுக்கறக்கும் நாங்கள் இப்போ ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது போக இன்னொரு ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்லலாம் வந்து விருதுநகர் பொறுத்த வரைக்கும் மதர்ஸ் மோஸ்ட்லி அண்டர் வெயிட் அனீமிக் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த காசஸ் வந்து பிபிஹெச் பிஏஹெச் இதுதான் வந்து மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டியில் இருந்தது. ஸோ வி ஹாவ் கலெக்டர் சாரோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதை அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அப்பார்ட் ஃப்ரம் நியூட்ரிஷனல் கிட் போக அனிமிக் மதர்ஸ் மட்டும் நம்மளோட ஹீமோக்ளோபினோமீட்டர்ஸ் வச்சு எல்லா மதர்ஸ்க்கும் ஹீமோக்ளோபின் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நியூட்ரிஷனல் கிட்டு வந்து கொடுத்தோம். அதில் வந்து அயன் ரிச் ஃப்ரூட்ஸான கிரேப்ஸ், ட்ரை கிரேப்ஸு, ஃபிக்ஸு, ரெட் அவல் அந்த மாதிரி அயன் சிரப் அது எல்லாமே கொடுத்துட்டு 3 months வந்து வி ஹாவ் டைஅப் சிஎஸ்ஆரோட டைஅப் பண்ணி
இரும்பு பெண்மணி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமில் வந்து அரௌண்ட் 700 to 800 மதர்ஸ்க்கு 3 monthsக்கு இந்த கிட் கொடுத்துட்டு ஹீமோக்ளோபின் ஃபாலோஅப் அண்ட் ஆல்சோ ஐஇசி அவங்கள அந்த நியூட்ரிஷனல் கிட்டு கொடுக்கும்போது கூப்பிட்டு எப்படி ஃபுட் சாப்பிட்ணும் எல்லாமே ஐஇசி கொடுத்துட்டு அதை வந்து நாங்கள் கொடுத்ததில் ஓரளவுக்கு ஹீமோக்ளோபின் அளவு வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகி வெயிட் ஆஃப் த பேபி அண்ட் வெயிட் ஆஃப் த மதரும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இன்னொன்று இப்போ வந்து அடலசன்ட் கேர்ள்ஸ்க்கும் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஃபேஸ் 2ல் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அடலசன்ட் அனீமியா உள்ள கேர்ள்ஸ் மாடரேட் டு சிவியர் அனீமியா உள்ளவங்களுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோட இந்த நியூட்ரிஷன் பெட்டகமும் கொடுத்துட்ருக்கோம். இன்னொன்று ஹெச்ஓபி மதர்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணணும், அவங்களோட இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அதாவது மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் என்எஸ்வி ஹைரிஸ்க் மதரோட பார்ட்னர் வந்து என்எஸ்வி பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது போக 5,000 இன்சென்டிவ் கொடுத்தோம். அதே மாதிரி 2 childக்கு மேலே உள்ள ஹெச்ஓபி 3rd childோட பிஎஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்குனாலும் கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் வந்து த்ரூ கலெக்டர் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் வந்து நாங்கள் இஷ்யூ பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் ஆல் மென்டார் ஓஜிஸ் அண்ட் பிஹெச்சி லெவல் ஸ்டாஃப்ஸு டிஎம்இ டிஎம்எஸ் சைடில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் சிஎம்இஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நிறையா கண்டக்ட் பண்ணோம். நாட் ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் ஒஜிஷியன்ஸ் டாக்டர்ஸ் இல்லாமல் ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸ்க்கும் வந்து சிஎம்இஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் எங்களால் கொஞ்சம் குறைக்க முடியுது. நாட் ஒன்லி இந்த எல்லா ஊர்லேயும் இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, பட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 இயராக பண்ண தான் அதோட எஃபெக்ட் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து எங்களால் இது பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இன்னும் நிறையா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம். அது இன்னும் டைம் இல்லை, அதனால் நான் என்னோடய இதை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரி மேடம், டிபிஹெச் சார் அண்ட் எம்டி மேடம் மற்றும் அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். Next, I call upon Dr. Pichekali, Chief Civil Surgeon OG, Aruppukottai GH, to talk about birth plan plus mentor power high-risk care, the safe delivery team. Good morning to all. Already DD மேடம் யசோதா மேடம் வந்து நோ மெட்டர்னல் டெத்ஸ் பற்றி பேசினாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இதே மாதிரி ஒரு சிஎம்ஏயில் வந்து ஸோ மெனி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து நோ மெட்டர்னல் டெத்துன்னு ஒரு அவார்டு வாங்கினாங்க. அந்த மீட்டிங்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து மெட்டர்னல் டெத் நிறையா இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருந்தோம். அப்போ நம்ம ஏன் நோ மெட்டர்னல் டெத்தாக இருக்கக்கூடாது, நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு வாங்கணும்னு ஒரு எய்மோடு தான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வி ஒர்க்டு அலாங் வித் இது. இப்போதைக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து எந்த மாதிரி பிளானில் வந்து நாங்கள் வந்து ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதான் இதை பற்றி பேசுகிறோம். ஃபஸ்ட் இஸ் பெர்த் பிளான். எல்லா ஆன்டிநேட்டல் மதர்ஸுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு விசிட்டில் இட் செல்ஃப் வந்து பெர்த் பிளான் பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி ரீஅசஸிங் த பர்த் பிளானிங் ஃப்ரம் அட் த 3rd trimesters அட் த எண்ட் ஆஃப் த 3rd trimestersல 1 month ப்ரேயர் டு த இடிடி. ஃபார் சப்போஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் trimesters அனீமியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சிவியர் அனீமியா, நம்ம அதை வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரெஃபர் பண்ணி பிஹெச்சிலேருந்து அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்க, ஜிஹெச் சீமாங் சென்டரில் ட்ரீட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் கன்சிடர்ஸ் ஹை ரிஸ்க் கேஸ் தான். இப்போ நம்ம அனீமியாவை அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டோம், அது நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுட்டு அந்த கேசஸ் எல்லாம் வந்து பிஎஸ்சி லெவலில் வந்து டெலிவரி பார்க்கக்கூடாது. இட்ஸ் கன்சிடர்ஸ் ரிஸ்க் கேஸ் தான். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பிளான் ஆஃப் டெலிவரி எங்கே பிளான் பண்ணுறது அப்படின்னு. அதே மாதிரி வந்து ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் வந்து ஒன்லி இன் சீமாங் சென்டர்ஸ், வெதர் அது ஜிஹெச்சாக இருக்கலாம் அல்லது டிஎம்இயாக இருக்கலாம். வித்தவுட் எனி ஹை ரிஸ்க் எதுவும் இல்லைன்னா அவங்களுடைய பிளான் ஆஃப் டெலிவரி வெதர் இட் இஸ் பிஎஸ்சி ஆர் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கலாம். தென் மென்டார் பவருங்கிறது என்னென்னா, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபிசிக்கல் மென்டாரிங் கொஞ்சம் நடக்கலை. சம் இஷ்யூஸ் பிட்வீன் த மென்டார் ஒஜிஷியன் சைட் அண்ட் த டிஎன்ஜி ரிலேட்டடாக நடக்கலை. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஜூம் மூலமாக நாங்கள் வந்து கோவிட்லேருந்து ஜூம் மூலமாகவே நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோம். இது வந்து எந்த விதத்தில் இருக்குன்னா, குட் ரிலேஷன் பிட்வீன் த பிளாக் எம்ஓஸ், மென்டார் ஒஜிஷியன் அஸ் வெல் அஸ் டிஎம்இ சைட். எங்களுக்கு வந்து ரீசெண்டாக தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த விருதுநர் ஜிஹெச் வந்து அப்கிரேட் ஆகி டிஎம்இ இருக்குது. ஒரு குட் ரிலேஷன். இப்போ அவங்களில் வந்து ஒஜிஷியன் வந்து 14 பேர் இருக்காங்க. எங்கள் சைடில் வந்து ஒஜிஷியன் வந்து 15, அதில் இப்போ 3 அப்ஸ்கேண்டட் 12 தான் இருக்காங்க. ஈவன் தோ வந்து தே வில் ஹெல்ப்
டு அஸ். இப்போ எங்களுக்கு வந்து அவங்க சைடில் இருந்து ஒரு மந்த்லி ஒரு 6 டியூட்டி பார்த்து கொடுத்து அலாங் வித் இப்படி ஒரு குட் கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் தான் வி வில் ரீச் த நோ மெட்டர்னல் டெத். ஒரு கொலாபரேஷன் பிட்வீன் த பப்ளிக் ஹெல்த் அண்டு டிஎம்எஸ் சைட் அண்டு டிஎம்இ சைட். அதுதான் வந்து இது ஆல் ஹை ரிஸ்க் மதர் ஷேர்டு வித் த கன்சர்ன் பிளாக் மென்டார் ஒஜிஷியன் ரெக்கார்டிங் த ஃபாலோ அப் அண்ட் பிளான் ஆஃப் டெலிவரி. தென் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் த பிரைமரி அண்டு செகண்டரி அண்ட் டெர்சரி இயர். மேடம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சம் வாட்ஸ்அப் முக்கியமானது விஎன்ஆர் மதர் கேர், விஎன்ஆர் ஹெல்த், அப்படி சில வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இது பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து விஎன்ஆர் ஹெல்த்தில் வந்து எங்கள் கலெக்டர் சாருமே வந்து ஒன் ஆஃப் த மெம்பர். அவர் வந்து நம்ம ஹை ரிஸ்க் கேசஸை போட்டோம்னா ஹார்ட் ஹேப்பன் டு திஸ் மதர் அப்படின்னு அடுத்த நிமிஷம் அவர் கொஸ்டின் கேட்பார். ஸோ அந்த ஹை ரிஸ்க்கை வந்து அந்த ப்ரைவேட் ஒஜிஷனும் அந்த குரூப்பில் இருப்பாங்க. அதை போட்ட உடனே அடுத்த நிமிஷம் ஏன் இந்த பேஷண்ட் எங்கே அட்மிஷன் ஆகலை அப்படிங்கிறது குட் ட்ராக்கிங். ஏற்கனவே மேடம் சொல்லியிருக்காங்க. அதை கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணி கேட்ச் பண்ணி அஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிக்ட் மென்டார் ஒஜிஷனாக கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இதில் என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் மாதிரி தெரியும், பட் அது ஒன்ஸ் வந்து அது ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ த டிஃபிகல்ட் கேசஸ், ஹை ரிஸ்க் கேசஸை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். தென் ஸ்பெஷல் ஆப் மேடம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. விருக்கருங்கிறது வந்து ஹை ரிஸ்க் கேசஸை ஃபாலோ பண்ணுறக்காண்டி எங்கள் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் கலெக்டர் சார் மூலமாக ரெடி பண்ண ஒரு ஆப். இதுக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துருவோம், பர்சனலாக அந்த ஐடி கொடுத்துருவோம். அந்த ஐடியை வச்சு ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்குமே இதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ட்ரைனிங்கே ஒரு 3 times நடந்திருக்கு அஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில். தென் ஹை ரிஸ்க் கேர் இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஸ்பெஷல் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபார் த மெட்டர்னிட்டி கேர் இன்க்ளூடிங் த ஒஜிஷியன்ஸ் அண்ட் போஸ்டிங் த மெசேஜர். எஸ்டர்டே கூட ஒரு ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன் டாக்டர் பிருந்தா ஃப்ரம் அருப்புக்கோட்டை ஏரியாவிலேருந்து சிவியர் பிஹெச் 32 weeks 170 110 விசிட்டர் கேஸ். ஃபஸ்ட்டு டே தான் அவங்களுக்கு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல. வித் அப்டாமினல் பெயின் ஸ்பாட்டிங் பிவின்னு ரெஃபர் டு விருதுநகர் ஜிஹெச். பேஷண்ட் அப்ரப்ஷன் ஐயூடி செக்ஷன் பண்ணோம். பேஷண்ட் இப்போ நல்லா இருக்காங்க. இது இன்றைக்கி ஸ்டேட்டஸில் அந்த குரூப்பில் வந்து விருதுநகர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து ஒஜிஷியன் வந்து அந்த பேஷண்ட்டோட ஸ்டேட்டஸை அப்படியே அதில் போட்டிருக்காங்க அந்த குரூப்பில். ஸோ ரெஃபர் பண்ண டாக்டருக்கும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் என்ன ப்ரீவியஸாக வந்து ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன் ரெஃபர் பண்ணுறதோடு முடிஞ்சிடும். அந்த பேஷண்ட் ரீச் ஆகலையாங்கிறது அந்த ஒஜிஷியனுக்கும் தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. பட் ஆனால் இந்த குரூப் மூலமாக நம்ம போட்ட உடனே அந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் போட்ட உடனே வாட் ஹேப்பன் டு தட் பேஷண்ட்ங்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தவங்களுக்கும் தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் ஃபாலோஅப் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வச்சு நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தென் ட்ராக்கிங் ஆஃப் த ஹை ரிஸ்க் இது வந்து எப்படின்னா, சப்போஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் வீக்கில் நடந்ததை சொல்கிறேன். ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கேனில் வந்து அன்ரப்சர்ட் எக்டாபிக்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இதில் வந்து அவங்க வந்து அந்த குரூப்பில் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை மட்டும் போட்டாங்க. பட் பேஷண்ட் நாட் ஃபில்லிங் ஃபார் அட்மிஷன் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நாட் ஃபில்லிங். பேஷண்ட் வென்ட் டு நியர்பை திருச்செந்தூர் போயிட்டாங்க. திருச்செந்தூரில் இது வந்து பெருமைக்குன்னு சொல்லலை, பட் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் பை த கன்சர்ன் பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் பீட்டா சிஜி 89 அப்படின்னு திருச்செந்தூரில் உள்ள ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்த ரிப்போர்ட்டை எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது இது லுக்ஸ் லைக் கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி வி ஆர் ஃபாலோயிங் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் வி ஷுட் நாட் மிஸ் த கேஸ், க்ளோஸ் ஃபாலோஅப்பில் நாங்கள் வச்சுக்கிடுவோம். வாட் எவர் ஹை ரிஸ்கஸ் should apply அல்லது should poster in the வாட்ஸ்அப் குரூப். ட்ராக்கிங் பை த விஹெச்என்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு கேஸ் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு, ஜிஹெச்சில் வந்து அவங்க அட்மிஷன் ஆகலை, அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸாக ஒரு ஐயூடி ஆகி நம்மள்ட்ட லைவ் 0 பிறந்திருக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கே போனோம்னா திரும்ப சீக்கிரமே சீசர் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பிளைண்டாக ஒரு இதுக்காண்டி அடுத்ததுக்கு வந்து அடுத்த நியர்பை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம். அந்த கேஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு விஹெச்என் எஸ்ஹெச்என் மூலமாக அவங்கள வந்து ட்ராக் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ப்ரைவேட் ஒஜிஷன்ஸ் ஆல்சோ கிவ் தயர் வியூஸ். இப்போ அவங்களுக்குள்ள டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன இருக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம்டிபிக்கெல்லாம் வந்து நிறைய எம்டிபிஸ் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வித்தவுட் ஆர்சிஹெச் ஐடியில் வந்து அந்த மாதிரி கேசஸ் தான் வித் எண்ட் ஆன் டிஃபிகல்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ அதுக்காண்டி தனியாகவே இப்போ சில ஹாஸ்பிட்டல் வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டாக எஸ்டர்டே கூட நடந்துச்சு.
என்ன ட்ரைனிங்னா செல்ஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். அதே மாதிரி வித்தவுட் RCHID MMA கிட்டாக இருந்தாலும் சரி, MTP ஆனாலும் கொடுக்காதீங்க. நீங்கள் அப்படி கொடுத்தீங்கனாலும் அதோட அட்ரஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி எங்களுக்கு குரூப்பில் போடணும்னு சொல்லியிருக்கோம். தென் மந்த்லி சீமாங் மீட்டிங், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சீமாங் கோஆர்டினேஷன் மீட்டிங்கில் வி ஷுட் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுறது ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன்ஸ், ஆல் சீமாங் ஒஜிஷியன்ஸ், DME செல் உள்ள HOD அண்டு சீஃப் எல்லாருமே நாங்கள் அட்டன் பண்ணுவோம். இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைமரி ஹெல்த் லெவலில் என்ன ப்ராப்ளம், இப்போ நாங்கள் இதை ரெஃபர் பண்ணோம், அந்த கேஸ் அவங்க அட்மிஷன் போடலை அப்படிம்பாங்க. சில கேஸஸ்க்கு நான் சார்கிட்ட கூட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஒப்பீனியன் நம்ம ஸ்டேட் லெவல் மென்டார் ஒஜிஷியன்ஸ் கூட ஒப்பீனியன்லாம் கேட்டிருக்கேன். சார் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒரு ரீசெண்டாக கூட ஒரு ANC வித்து ஒரு டார்ஷன் ஓவேரியன் சிஸ்ட்டு, ஐ சென்ட் த ரிப்போர்ட் டு தி ரத்னகுமார் சார்ட்ட. MRI சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பேஷண்ட் சிவியர் பெயின், இம்மீடியட்டாக லேப்ராட்டமி பண்ணி 20 வீக் சைஸ் பார்த்தா அது டார்ஷன் கேங்க்ரேனஸ் ஓவேரியன். அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அவங்கள்ட்ட இருந்தும் சில ஒப்பீனியன் டவுட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வி காட் இட். ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் தான் வி வில் ரீச் த நோ மெட்டர்னல் டெத். தென் குட் என்வாயன்மெண்ட், அது ஆல்ரெடி மேடம் போட்டாங்க. எப்படின்னா ஒரு கிரியேட்டிங் எ வெல்கம். இப்போ பேஷண்ட் வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 100% ப்ரூஃப், இங்கே நம்ம போனோம்னா நல்லபடியாக டெலிவரி ஆகியும் தாயும் செய்யும் நல்லா இருப்பாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். செகண்டு, அவங்களுக்கு அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ளதை வந்து ஒரே இடத்துல, இப்போ இங்கே ECG எடுக்க மாட்டோம், நீங்கள் பக்கத்துக்கு போங்க, ஸ்கேன் எடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே PSC லெவலில் கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். தென் ப்ரோட்டோகால்ஸ், இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் அஸ் பர் த கவர்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து ஷுட் ரீச் த ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன்ஸ்க்கும் போகணுங்கிறதுக்காண்டி அப்பப்போ இன்றைக்கி கூட ஒரு CME நடந்துகிட்ருக்கு. இன்றைக்கி டீனோட தலைமையில் வந்து அங்கே வந்து ஒரு பெரினியல் இன்ஜுரிஸ் நடந்துகிட்ருக்கு மேடம், நடந்துகிட்ருக்கு. அதை வந்து ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன்ஸ் நம்ம கலெக்டர் சார் தான் ஆரம்பித்து வச்சுருக்காங்க. தே ஆர் ஹேப்பனிங் ரிப்பீட்டடாக வந்து வி ஆர் கண்டக்டிங் CME. இப்போ ரீசெண்டாக தாய்சை நலம் காப்போமில் வந்து எங்களுக்கு வந்து IMR மட்டும் கொஞ்சம் கூட இருந்துச்சு. அதை எப்படி குறைக்கலாங்கிறதுக்கு வந்து தாய்சை நலம் காப்போம்னு சொல்லி அந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் எல்லாருக்கும் குரூப்பாக போட்டு மந்த்லி அது வந்து 3 டேஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களையும் சென்சிட்டைஸ் பண்ணி HP லெவல் இவ்வளோ கம்மியாக இருந்தால், ஏன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எல்லா நேரமும் VHN ஏரியாவில் இருப்பாங்கன்னு கிடையாது. ஈஸிலி ரீச்சபிள் பர்சன் வந்து அங்கன்வாடி ஒர்க்கர், தென் VHN, SHN, MO அந்த மாதிரி ஒரு செயின் சிஸ்டம் தான் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் சென்சிட்டைஸ் த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்னு சொல்லி அங்கன்வாடி ஒர்க்கருக்கு தாய்சே நலம் காப்போம்னு ஒரு ட்ரைனிங். கம்மிங் ஆகஸ்ட்டில் வந்து வி ஷுட் சென்சிட்டைஸ் த VHN. இப்போ இந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்த மாதிரி VHNஸ்க்கும் we are going to give the then good environment already discussed. Next, Can I ask you a question? Thank you. Yes, Can ma'am. I ask you a question? Yes, ma'am. Every month, are you people meeting at the district level? That is government and private doctors. Yes, ma'am. What date are you meeting and who conducts the meeting? Date, not fixed date, ma'am. The date is a different date, but we should conduct through the... Who conducts the meeting? Who is the convener of the meeting? JD sir. JD will convene the meeting. Yeah, is it happening in all the districts? Monthly meetings are happening in all the districts? And the private people are coming for those monthly meetings? They are not coming? Sorry? All private physicians. Okay, so I think the NHM can flag this to find out whether there is a mechanism with us to find out which district conducted the meeting on which date, or could you just say that this meeting will happen on a particular date, so that we can follow this up without any fail, and a circular can go to all these private hospitals that when they are called for a meeting on the maternal mortality reduction strategies, it is compulsory for them to attend the meeting. We are also conducting IMR and MMR at the that's what collector sir level. That fixed by the collector sir, IMR and MMR meeting. No, see, let us not have too many meetings. You should have one strategic meeting, whichever level. Maybe at the JD level, you can have one strategic meeting. Collector can have the meeting about other. The coordination aspects. Yes. But a technical meeting, how many women are at that point of time are coming into the high risk group?
what is the plan? You said na, that you have a birth plan. Yeah. What is the birth plan? When the delivery is going to happen? What precautions are you going to take? So that is something which is very, very important. That you have to do. Okay. So I think this is something which we should look at, because that will ensure that there is a excellent coordination between different players. Yes. Right? Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much, madam. Next, there will be a special address regarding the present scenario in reduction of MMR, way to go, by Dr. T.S. Selva Vinayagam, Director of Public Health and Preventive Medicine. So good morning once again, respected ACS ma'am, MD NHM, PD, and all the HODs. Next slide. So this is what everyone has said in the morning. We have achieved our SDG target 3 and target 3.1, in fact, much ahead. But with our expertise and other infrastructure available in Tamil Nadu, definitely we can move further. So this is not a big achievement. As said by our madam, there are Scandinavian countries where it is still 1 and 2. And it is all possible. So there is a way in which it can be done. There is already an established evidences. If we follow it, we can do it. Next slide. So this is the rough analysis of what is going on so far. Just for convenience, I have taken only 1 year, and almost 3/4 of the causes are restricted to these 6 areas. See, if you are able to focus this 5 to 6 areas, we can reach the 75% easily. See, it is not that எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னு handle பண்றது is very difficult. See, if you go a little bit out of this 479, there will be 130 to 140 causes each and every individuals. But it's very difficult to reach for all 135. So the easiest one to start with is that just reach those 75% of the causes which are restricted to this 6. In fact, நம்மளோட இன்னைக்கு particular focus is on the 4 areas which are your PAH, PPH, sepsis, and your family planning service or family welfare services. In the நாளும், if you are able to do it very deeply, very correctly at every institution level, definitely we can reach the 50 to 70% from the current level. And why we are not able to do it? See, இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எனக்கு PPH தெரியாதா, PH தெரியாதன்னா, we all know. In fact, we all read this from our MBBS level. But still we couldn't do it because of 2 things which we commonly say. Next slide. ஏன் நம்மளால காப்பாற்ற முடியலன்னா, the காரணம் வழக்கமாக சொல்றது என்ன? The mother, if should have come little earlier, I would have said. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தாங்கன்னா, I would have said. See, there is a delay in identifying the risk. The delay in mother reaching the health facility. And sometimes அவங்க reach பண்ண பிறகு there is a delay in way in which we provide the care, or sometimes the adequate care is not provided. This is the common reason which we all find out. But we need to see, this all need to be addressed. We are not against it. But the another delay which we need to take a call today is that we should not delay in taking a decision. Rather, we should take responsibility for the maternal deaths which are happening. See, poor mothers should not die. So every experts who are sitting here, we have a role to play. See, how exactly to do is what we are going to do it here. And இதில் திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா, இதெல்லாம் what we call it as an definitely an a preventable maternal mortality, or இதுக்கான target என்னென்னா, there's existing world health documentation which we call, next slide, which is now ending preventable maternal mortality. So இதில் என்ன சொல்ல வரோம்னா, see, right now every 2 minutes one mother is dying globally, and 70% of them are preventable cause. See, these 2 lines are enough for us. See, 70% is preventable. The big problem is that every 2 minutes a mother is dying. See, ultimately, if you are able to reach these 4 years, one is your proper antenatal care. It's not the namesake, 10 முறை வந்துட்டாங்க, 20 முறை வந்துட்டாங்கல்ல. There is a checklist of care for each and everything to be done. It should be correctly done at all the level for all the mothers every time. So if you are able to do it, this is one area. Second is that we'll all say that it's a normal process.
it's normal process, but unfortunately we don't know when the complication will come. When the complication is coming, the emergency care should be a reachable level. ஒன்று கிட்டே இருக்கலாம் இல்லை ரீச்சபிளாக இருக்கலாம், பட் ரெசசிடேஷன் பண்ணி we should be able to move it in time. The second part. Third part is your family planning services. See, this is not only for a spacing, this is now needed for the teens. See, we should accept it. Unless and otherwise this family planning service or the early morning pill service or emergency contraceptive pills are available, there are so many unwanted or unintended pregnancies. Unless and otherwise we provide scope of services for that, this is going to be another area which would. And finally, it's about the community empowerment. If you are doing it, automatically there will be a demand generation from the community where they will start coming and asking for the services. See, that particular knowledge, we are keeping it beyond the reach. Once you open up to them, they will do it. And to do that, we need to have a little more transition. Next slide. So what we call it as an epidemiological or an obstetrics transition. So this is happening. So we are in the transition period. See, as I said earlier, we have done well, we are doing exceptionally well, but if you want to go a little further and beyond, this is the area where I need to concentration. See, previously it is about more upon a social determinants, more upon communicable diseases. Now the maternal deaths are contributed mainly because of very NCD count issues. See, the non-communicable diseases are the another major area. Since the transition not fully happened, we are still not able to recognize it. So once you go and recognize, address this issue, this will also be taken care. And what I usually feel is that the small end, what is available as an expertise or a capacity in a tertiary care institution for an OG, HOD with surrounding all interns and PGs, the same expertise and capacity should be available for my single staff nurse in a tribal PHC. See, the risk will happen to any time to anyone. Simply blaming that the mother has not transferred in time and you are not given this many care, it may not happen. See, imagine if I say the same HOD knowledge and capacity should be available to a staff nurse in tribal area, none of you will expect. But when certain misfortunes happen, we expect why you have not done all this 10 factors. See, the enna aguna one stage la they will shy away from handling the little bit of risk also. See, our role is that we need to tell them, coach them, repeatedly train them again and again. See, 1 or 2 video conferences will not be sufficient to bring in the confidence. See, this needs to be done on a regular basis. If you are able to do it, we can definitely handle this. Next slide. See, for this, what we called as a risk approach. See, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் pathology பார்த்துட்டு இருக்கோம். The pathologies happen because of the certain basic risk factors which exist in the mothers. So these are the common risk factors every one of us know. There is an elderly preemie, short statured, malpresentation, eclampsia, previous obstetric history, and all those complications. See, இப்போ என்ன what we are trying to do with our expertise that we are trying to identify these risk factors at the earliest part of your pregnancy. So முன்னாடி என்னாச்சு காம்ப்ளிகேஷன் வந்த பிறகு கண்டுபிடிச்சோம். Now with our expertise we are going little far away from the first trimester we are trying to identify. But that is not the solution. We need to identify these risk factors even before the mother has become pregnant. See, then only you will have ample of time to address this issue. See, we can say that 9 months is not sufficient to address this issue. Sometimes it's sufficient, sometimes it may not be sufficient. See, this is what is the public health approach where we will try to pick up those preventive modifiable risk factors little more earlier. I'll put it in different way. Next slide. See, right now what we are trying to address is the inner circle where we are trying to pick up the pathology and try to focus on the inner quadrant. The inner quadrant is what we call it as an high-risk mother. This is what we call it as all those complications around 135 in a year. But we need to add this. There's no second thought in it. The 4 disease illame matta ellame we need to identify, you need to treat them quality every level. But if we want to reduce further, we need to reduce the number of people who are getting into this. See, unless and otherwise you reduce the number of people getting into this high-risk pool, this will be difficult to manage. So, இப்போ இந்த high-risk pool வரவங்களை எப்படி குறைக்கணும்னா, the only way is that identify the so-called risk factors
treat them when they are in adolescence, when they are not in a conception mode, so that they will not get into it. This is the way it is there, and this is all possible. In fact, there is a strong WHO documents which talk about this pre-conception care. And there is an already established way or a mechanism in which this can be handled. Next slide. So what is needed is this. This is what we call it as an evidence base. See, already we all know the maternal nutrition, the anemia accountable for 20% of your maternal death. But none of us will have a dispute. The undernutrition, anemia, 20%. And when you see a teen less than 20 years, the probability of perinatal mortality is almost 50%. And there's one more evidence. If the mother is already in high BMI, the probability of the bigger baby complicating stillbirth is very high. When the mother is a low BMI, the probability of she getting a type 2 diabetes mellitus or a hypertensive disorder or CVD is already high. When there is a mother is a smoker, there is a higher possibility. And there are 4 out of 10 unplanned pregnancy which will many times go for a complication. See, it's a known risk factors. We all anticipate that this is why the people are dying. But unfortunately, we are not in a position to address them in time. So in time is not that in the 3rd trimester when every complications come. We need to go little far. So next slide. So this is where we should not think that the risk is not there in our state. See, in the 10 laksham mother, we have all the risk. See, as per the NFHS 5 survey itself, a woman with less than 18.5 low BMI is 12.6%. The obese is around 40%. And the sugar level when they more than 15 years is 20%. Raised hypertension is 24%. And the person who is married before the age of 19 years, it's almost 12%. And when you survey the survey, at least 6% of the teens, 6.3% of the teens are already pregnant. See, in the all risk factors, it's already there. So BMI, obesity, and your all your teens. See, every risk factors already exist, but unfortunately, at many situations, the risk factors don't exist alone. This always have multiplier effect. They will be together. So BMI irukavungalukku vangalukku teen irukkalam. So when this is there, it's going to be added. In fact, I quoted here a story which was told by one of my friend, physician practicing. She said she is an IT guy, already obese. Because of her profession, she delayed her pregnancy. Now elderly primary. There is a history of RTA in her. What else do you want to do? See, when these type of multiple risk factors is going to present, you don't imagine that this not happen in our state. This is already happening. See, unless and otherwise we address all these risk factors, it's going to be a big challenge. So what can be done? Next slide. The simple and foremost is we have done all those initial things, focusing on promotion, where right from anemia correction, iron and sucrose, now we are going for an FCM. And there is already an MRMBS benefit scheme, JSY benefit scheme. We give them a sufficient food, take care, rest, everything. And we also have a regular training. In addition, now we have gone with our Singapore team also for additional training. And we already have an SOPs, but we need to implement little more frequently. See, as I said earlier, training is not one-time event. It should be a self-learning, regular learning. Every time it should learn. See, then what we call it as a muscle ஃபைபர் லேர்னிங். அதாவது கண்ணை மூடிக்கிட்டு போனால் கூட உங்களுக்கு கிராஷ் டைலேருந்து எந்த ரேக்கில் எந்த மெடிசன் எடுக்கணுன்ற நமக்கு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு இப் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ப்ரெசென்ட் இட் ஷுட் பி டன் ஆட்டோமேட்டிக்லி. சி இப் இட் இஸ் தட் வில் பி பாசிபிள் ஒன் யூ டூ இட் ரெகுலர் ட்ரைனிங். அண்ட் திஸ் டூ இஷ்யூஸ், சி த ஹெல்த் சிஸ்டம் இஷ்யூ ஐ வாண்ட் ஹைலைட் இயர். சி ஒரு பிஹெச்சியில் 50லேருந்து 60 ஏஎன் மதர்ஸ் கம்மிங் ஃபார் அ ஏஎன் கிளினிக், த குவாலிட்டி வில் பி அ சேலஞ்ச். The similar way, 1,000 deliveries in a medical college in a month, the quality will be a challenge. It's very difficult. So we need to increase our HR, capacity, infra, everything to handle it. And the same side, the aspirations or the expectation of the public is also increasing. Second, the economic issues now, though overall it looks better, there is a subgroup variation.
unless and otherwise we go little deeper, understand the subgroup variations, this will be another area which you need to know. But finally, my view is that we need to have a political and financial investment to bring down. See, that is what our madam has already done by getting the political commitment from the minister. See, in fact, last review, madam was talking about our ACS madam. See, this maternal death used to be reviewed by Home Department, because a mother dying is a crime. See, and we all have a moral responsibility to arrest it. See, unless and otherwise people like us, who are experts, who are administrators, not taking a lead, simply saying that this is a delay here, this is responsible for it. See, our idea is not to fix the responsibility on individual. It is the entire system we need to work together, then will we can able to do it. And this is all possible, I said earlier, next slide. See, we need to have a 365 approach and we need to have a life cycle approach. See, and the kadasi நேரத்துல கத்துறதுல பெரிய யூஸ் இல்லை. See, that is needed, but you need to prepare for it. That's why what we call it as a passport to the pregnancy. If just check, these are the 10 minimum parameters a mother or an adolescent should have, and it is possible. Just for the joke, we have all ABC of the minimum things which needs for any adolescents to get into the pregnancy. Thank you very much for the chance. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable input. The last session before we break for tea would be that of the silent guardians, role of anesthesiologist in safe delivery. It would be addressed by Professor Dr. Bhaskar, who is a professor of anesthesia, KGH Chennai. He has been a nodal officer in Tamil Nadu Maternal Death Audit, Honorary Secretary, Tamil Nadu Branch, Indian Society of Anesthesiologists. Over to you, sir. Morning, everybody. Thank you, madam. On the dais and off the dais, I thank you for this opportunity. To start with, just want to put a question. How many of you think that which is more risky, giving anesthesia or traveling in a flight? Most of them will think that it is going in a flight is the most riskiest. Because whenever you get into a flight, you always think that when it is going to crash land, it's going to get into trouble. But how many of you have been experienced so much time you are having travel in the flight? How many of them had any problem at all? It's very, very less, minimal. Because the flight industry has gone to so much of revamp, modification, so many things has happened. Now almost nil accident happens there. But that doesn't happen same with anesthesia. Because anesthesia has developed so much from the year when the ether was introduced at 1846. It has developed so much. We have got new gadgets, we have got new machines, very good monitoring standards, everything, new drugs, which I, during my postgraduate, which has been very dream for me. I have seen these drugs now even available at the level of the our robust health system. It is available even at the primary health center. But still, anesthesia has a risk of at least 1%. Because we are handling the patient patient is having so many things developed during a physiology. There is a total physiological change. The patient, her physiology changes, completely changes. Patient 1 comes for anesthesia. So this has to be always kept in mind. So what way as anesthesiologists we can help our Tamil Nadu government in reducing this maternal mortality? We, other than our routine anesthesiology training for the postgraduate, we conduct this LSAS training. There is life-saving anesthesia skill training for the MBBS doctor at the DPH and DMS level. And so how can you go and start strengthening your system? First of all, when you are posted in to give anesthesia, first of all, you assess what is the infrastructure availability in your place. And basically, following COVID, now we have very good oxygen shows. Most of the places have a very good manifold, and even liquid oxygen plants have been erected in the DMS setup. And you just see what is the theatre complex facility and what is the transport. When the patient has landed in a complication, you are stabilized, and then how you are going to transport the patient to the next level. These all things you have to assess. And what is the manpower, basically? Whether you have a trained staff or whether you have to train them, you have to do that blood bank availability. And this is my earnest request to all the postgraduates who are now being the consultants at the DMS level. Please put into use what I have been taught to you. You have been attending so much of workshops on POCUS, so many things on ultrasound, on ICU, how to use an ultrasound. So you have got all gadgets. We have been very proud that Tamil Nadu health system, even at the DPH level, we are having an ultrasound machine.
So please put into use these machines. These machines are very, very important and useful tools, very simple tools to pick up things very early so that you can diagnose. You are being trained to do even an ultrasound, echo. Please don't depend on only a cardiologist who should come and do an echo. Please don't do that. You take the ultrasound machine, you do it on the patient. If the patient has not done at least one ultrasound over a period of pregnancy, it's very important that nowadays ultrasound is also being told in the literature that it has to be done at least once to pick up the undiagnosed heart diseases. So please put into use the tools that is available to you. Don't hesitate to use these tools. The ultrasound machine is with the help of the ultrasoundologist. You can always attend workshops. You can come to the medical college. You can very easily learn. There are so many learning tools at the YouTube. Please learn and put into use. You can easily diagnose basic heart diseases, valvular heart disease, structural disease, and you can come to a diagnosis whether you are going to give a spinal or GA. See, if you are going to have a fixed cardiac output status, patient may not be showing clinically. But if you are going to pick up a mitral stenosis of a 0.5 centimeter square, definitely you are not going to give a spinal. And later landing the patient a pulmonary edema, then complication. See, this thing can be very easily managed at the DPH and the DMS level because we have got the tools and we have got very good laboratory services. You order, you can get it through so many sources. In the hospital itself, there are ways to get the lab things can be done. So pick up things very early. Next, this is another thing where we have to concentrate, where we have to strengthen the ICU. We have to have, the anesthetists have to develop their own ICU. You have to have very good monitor station there. You train the staff to pick up things early and keep all the drugs that are possible. Because of the insurance, we can buy any drug that is possible. If you want to have adenosine, you can just order, you can get it within 10 to 15 minutes by a courier. So please keep all the drugs. Don't hesitate to take the help on how to get these drugs or things. Please call us, we are ready to help. You strengthen the ICU. You have your own ICU. Don't think the ICU should be only in a medical college setup. It can be established in a DMS setup or even a DPH setup. Please allow 2 beds at the district hospital. First 2 beds only for obstetric. This you can take an initiative. Next slide. And previous slide, one second. And other thing, the lab results. See, you order for lab result, but you get the results late. If you are going to get the result, if you are not going to collect the result early, your diagnosis, you are going to be waiting for the diagnosis, you will be treating blindly. Please try to get the results as early as possible. We have something called as a turnaround time. Please concentrate on it. And the emergency results have to be reported within half an hour time. This is the standard. Please follow it. Next slide. And what are the things that are needed within the anesthesia working theater? You have been taught you should be having a very good Boyle's machine or an anesthesia workstation which have all the safety feature which does not deliver a hypoxic mixture. Patient should not be having hypoxic mixture should not be given, and invest in multi-parameter which are very standard and extend it to the post-op care, and preparedness for a difficult airway and biphasic defibrillator is a must. And ultrasound within the theater you can always mobilize. Have an idea on how to regularly decontaminate your theater, preventing sepsis and biomedical waste management. And always update your monitor's timeline. This is very important because hereafter there will be a call for what is the reading in the monitor, not the regular paper record. And this is another important point I want to stress on it. This is LASA drug, that is look alike, sound alike drug. Like if you are going to give a spinal, like a spinal ampule, there are 3 or 4 ampules, especially dopamine, dobutamine, tranexamic acid. These drugs will look like a spinal drug. So you have to be very, very careful when you are loading the drug. Please see it again. Follow the standard protocols. If you want to keep certain drugs out of the theater, please keep it outside. When it is reachable, call for help, then you take it. And digital record keeping is very, very important. Next slide. So I request our anesthesiologist to do the role of the social anesthesiologist, not a routine anesthesiologist who come into the theater, give a spinal or a GA and walk out. Train your paramedics and the people on the BLS, paramedical workers, policemen, travelers. You can save the lives, and always try to create awareness on the availability of the defibrillators and attend workshops, CMEs to update your knowledge and skill.
and move away from the concept of quantity care. Now we have achieved the quantity care. Now we have to more concentrate on the focused quality care, where the 3 leading causes of death from maternal is still postpartum hemorrhage, eclampsia, and sepsis, and work as a team for a better outcome. Thank you. Thank you very much, sir, for explaining us in detail about the role of anesthesiologist in safe delivery. Next, we'll have tea break for 5 minutes. I request all the participants to please go for the tea break and come back within the next 5 minutes. Thank you.
I request all the participants to please take back their seats as we are about to begin. I request everybody to please return to their seats. Now we go about the session. The first team is regarding the management of a very important topic, postpartum hemorrhage. The moderator does not need any introduction at all. He is known all over the state and all over the country. So I call upon Professor Dr. Ratnakumar sir to moderate the first session, which is postpartum hemorrhage. Good morning. Thanks for calling us to moderate the session. This is an area which is a nightmare for any obstetrician. You don't know when it will start, whom it will start, how it will start, and ultimately how it will end. And these are the points which this session will be dealing with. I'll reserve my comments to the end, taking into consideration the delay in the time limit. So initially, let me invite Dr. Nirmalsan, JD MCH, to talk on then and now, a statistical snapshot. Dr. Nirmalsan. Good morning to all the August gathering here. Previously. So initially I want to ask everyone, let us all join our hands to end PPH death. The main criteria is early identification, timely referral, and most important, the proper management and the massive transfusion protocol. Next slide. I'm sticking with only statistics. So this is the reduction regarding the number of deaths happened in the past 5 years. So prior to COVID, it was 100 deaths, and due to COVID, maybe reaching the right place for admission and all those things happens. So there was an increase in around 139. Then in the second COVID also, it was 111. Then there is a bigger reduction in terms of numbers. So 94 and 72 in the last year.
So I am taking only the 72 for the statistical analysis. Next slide. So the age-wise, why we are asking the higher, the elderly primary or elderly gravida, so we want to restrict them. This is the finest example how the PPH is increasing because of the age. After 33, so almost around 66,500 deliveries. So we come across 12 maternal deaths. So the MMR is almost skyrocketing in this age group. For the other age group, it is somewhere around 7 or 8, and this is around 15 and 22. So this is how the elderly, because right now the elderly gravida is increasing due to various other social reasons. And regarding the gravida, again we are having the HOB, G1 and G2, more than G1 and G2, the HOB, out of 61,500 deliveries happened, so 24 deaths in the elderly, in the higher order of births. So 2 and 2 plus. Next slide. Again, where it has started and where the patient has landed at the time of death. So where the PPH started, the green column is there where the PPH started or the problem identified, where the death has happened or the treatment has given, and at the places. So these are all so from the PHC, it is referred to CMOG Center or GH, 3 patients, and MCH, Medical College Hospital, 6 patients. So from GH, 6 patients have been referred to other CMOG centers, and Medical College Hospital is 8. But the medical college hospitals and the government medical college hospitals, around 29 deaths due to PPH. The PPH started in medical college itself, and the patient lost her life in 29 cases in medical college hospital itself. The private, similarly, all the things. So from the CMOG, we had GH or CMOG, we had 11 deaths, and MCH, Medical College Hospital, we had 52 deaths, and it has come from various places. So in the private sector, 9 deaths, and unfortunately, the transit death is 1. So overall, 72 deaths. Next slide. So out of, anemia is not the direct reason, but still it is an underlying cause. If the patient is having anemia at the time of pregnancy or at the time of delivery, definitely we had very less chances to treat the patient. The time will be very short. The patient may go for a shock or collapse. So we have to ensure during the pregnancy itself, before 28 week itself, the patient has to treat it, and the HB level should be more than 11. And at the time of pregnancy, at the time of delivery, the patient should have been checked for anemia and HB, all the levels. So again, here the treatment has been given. Out of the 72 deaths, the patient were anemic and at 49 deaths. So non-anemic is 23. So it is not a direct reason, but it is an indirect reason for a PPH death. So similarly, so out of this 49, the treatment has been given to with the therapeutic dose, iron sucrose, and blood transfusion, and no treatment for 2 patients out of this 49. So the corrected anemia is 43, and not corrected is 3, and don't know is another 3. So again, come to the PPH death at the time of delivery, below 5 is, these are all the tested HB level at the time of visiting. So we are entering the last seen HB, maybe 1 month back. So it may be in the 36th week or 37th week. After that, there are a lot of chances every week the HB will go down 1% a week. So we have to ensure at the time of admission for delivery, we have to take a HB. Next slide. So the comorbidity is almost out of the 72 deaths, the comorbid conditions for 30. So no comorbid is 42. As all we have to expect, all the deliveries, all the pregnancies, all the deliveries may get PPH. So this is the underlying issue in this. The underlying is for any mother during the delivery, we have to have a watchful expectancy for PPH. So only we have to think only the comorbid conditions, high risk conditions. No, all the patients, any mother can go for PPH, and we have to have a watchful expectancy for this.
and what are the type of delivery which causes PPH. So normal and with episiotomy is 41 cases. So LSC is again 28 cases. So antenatal death at the time of this thing. So it is again another MTP is 2 cases and out of the 72. The labor induction details, the induction has been done for 17 cases and no induction for the 55 cases. Next slide please. So we are prescribing the massive transfusion protocol as a treatment of choice. So with the minimum time. So the problem is the time gap between identification at the time after the delivery and PPH and from the time of delivery to PPH death. So within 2 hours, so the records are saying the average time due to PPH from the time of delivery to death is only 2 hours. Definitely we are far ahead in terms of treatment, timely appropriate treatment, but still we are losing these mothers. But the time duration for Tamil Nadu's PPH death is increasing. So we are having some time and we are treating them, but unfortunately we couldn't revive these mothers. So within 2 hours is only 5 cases, 2 to 5 hours is 11 cases, and 6 to 12 hours is 13 cases. This is a majority area where we are losing. For the 12 to 24, 1 to 5, 5 to 10, we lost the mother at this first 12 hours because of shock. The patient already went for shock and we are prolonging the death in the after 12 hours. So basically what we have to do is, for a PPH, the first 1 hour or first 2 hours is the most critical period, and we have to ensure we are giving the massive transfusion protocol. So everybody knows the massive transfusion, 4 plus 4 plus 4, and it has to be given. But unfortunately, again, we are able to give only 1 unit for one mother and 1 to 5 units for 19 mothers. So remaining mothers we have given, but the time duration has been lapsed. The critical time has been lapsed. Even though we have given 5 to 10 units and more than 10 units, still we couldn't save the mother because the cerebral shock has already happened. So these are the time what we have to act on. The time duration is the most important thing. Next Dr. slide. Nirmal, can I ask Yes, a ma'am. question? Please, ma'am. Why should that happen? Why there is a delay in the first 2 hours? What could be the reason? Is the facility not available, doctor not available? What could have been the reason? We have to get the blood from the blood bank, ma'am. So we will not be storing the blood for all the deliveries at the bedside, ma'am, or the labor side, ma'am, or the theatre side. But we have to expect a watchful expectancy for all the mothers may go for a PPH. But we are right now having the protocol from the blood bank. We will be getting the blood, and the time duration for the first unit will be on an average for 1 unit will be half an hour to 1 hour, ma'am. So that's where we are losing the mother, ma'am. This is then very critical. Yes, ma'am. And I think then we need to really identify if the deliveries, because you are already planning the delivery, right? Yes, ma'am. That all the deliveries are planned well in advance. Yes, so if that is the case, then I think this you need to fill it, because this is something not a rocket science. If we could provide blood, which is within half an hour of the requirement, I think this kind of a micro planning will then be required. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Next slide. Yes, please, doctor. Madam, the issue is twofold, madam. The first problem, which is identifying the PPH. When the PPH occurs, the initial reaction from the obstetricians or non-obstetricians, anything, is to delay in accepting it is PPH. By the time we realize it is really PPH, it happens in all levels, madam. Right from medical college up to the primary health centers, there is a delay in accepting and realizing it is PPH. Once we realize, then we start. But that 1 hour or so is the critical time where we miss. Next slide. Okay. So usually the 4 T's are the reason for PPH. So the tissue, tone, trauma, and thrombin. As expected, the tone is the major reason, almost costing around 80 to 85%. Still, it is the same for Tamil Nadu statistics regarding this PPH death.
So atonic PPH is around 45, and the shock already due to massive blood loss because of the tone is around 17. Both put together, out of 72 deaths, the 62 is basically based on tone. Next, as expected, the thrombin is another, tissue is for another 6 deaths. So the trauma is, or maybe the apex trauma, what we are missing is another reason for 4 deaths. So there is no thrombin in this thing. So out of the 72... I just request the speakers, let's concentrate on what to do. We know the numbers. Yes, ma'am. Don't show us the numbers. If you know what to do for this, let's talk. I would request even the experts to come in between and tell, because இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்பர்ஸ் தெரியும். நமக்கு வந்து இந்த இஷ்யூல என்ன பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்லணும். இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி பிளட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் த பிரைமரி ஃபேக்டர். நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இல்லைன்றது அது ஒரு டிரைவிங் பாயிண்ட். அதை பற்றி பேசுங்க. நம்பர்ஸை விட்டுடுங்க. we know the numbers. Go to what needs to be done for these things. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Since my topic is restricted to only statistics, just restricting, ma'am. I'm finishing up. We know. Yeah. Yes, ma'am. The tone, and we have to ensure the MTSL and everything should be in place in all the places regarding this reduction of this. So the next one is the referral. The referral should be directly going to the CMOG center where the blood is available. So this is where we are lacking, and we are going to the many places, and the transport, the mechanism, that is, we are missing the 108 or the ambulance, and we are going in other vehicles. There is all the causes for this. So right now we are having a 108 ambulance system where we can take the mother in the fastest time to the nearest CMOG center. But at the time of that, the patient will be taken to some other places where there is no availability of blood. So all these things can be easily cut shorted. So let us all unite to stand to reduce the BPH death or prevent the previous death. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Next, the topic is Minutes Matter, Timely PPH Identification and Interventions by Dr. Usha Vishwanath. She is the Director of OBG Services, Head of Quality and Patient Safety, Kanji Kamakodi Child Trust Hospital. She is former HOD of Sri Ramchandra Medical College. She's been the MCI member who has devised the current CBME curriculum for MBBS. He has designed the intrapartum monitoring mobile app Suraksh for better maternal outcome. She has been a certified trainer in advanced life support and obstetrics and has been conducting various skill workshops for both undergraduates and postgraduate students. Over to you, madam. Thank you very much. Respected dignitaries and dear friends. Slides, please. So what is actually postpartum hemorrhage? We all know that any woman who bleeds or who has hemorrhage of more than or equal to 500 ml after delivery is defined as PPH. We need to give another dimension to this. It's not just the quantity of blood that a woman loses. Let's say a woman comes with a hemoglobin of 7 grams. Even if she loses 200 ml, she is going to have PPH. So we need to modify slightly and say the amount of vaginal bleeding after delivery that can cause the earliest hemodynamic changes in the woman is also defined as postpartum hemorrhage. Now, why are we talking as postpartum hemorrhage as the first topic in this workshop? Across the country, PPH is the most important cause of maternal deaths. And it is not just in this developing country like India, it is across the globe. Across the globe, the most common cause why women die in pregnancy and childbirth is postpartum hemorrhage. Now the next question, is postpartum hemorrhage preventable? To a large extent, yes, if we identify what are the risk factors. If we find women have anemia and we have not been able to correct because of inadequate visits or various things, now we have so much of assisted reproductive techniques where women are going for various IVF procedures even earlier and having more of twin pregnancies. We know how twins has increased tremendously exponentially in the last 1 decade, and we know how elderly gravidas have also increased. But we must remember that there is a small proportion of women where we can't prevent PPH. We need to understand that. So a nice, smiling, beautiful woman who comes throughout her antenatal visits can just transform into a horrendous nightmare to us obstetricians on the labor table. This uterus has a mind of its own. When it starts bleeding,
It's one organ that will not listen to us. And we don't even know how to get this uterus to contract. So we have a great challenge ahead of us when we are handling PPH. But of course, a large number of postpartum hemorrhage is still preventable. Now, what are these risk factors? These are risk factors like when you have a placental abruption, or you have a patient who has a multiple pregnancy, or she has macrosomia, or she has polyhydramnios where the uterus is over distended. So we have named women with anemia and various multigravida and all that. So we have these risk factors. So does it mean that only these risk factors can give rise to PPH? No. But we must have a high index of aggressive management when we have women with these risk factors. But we have to understand that every woman who comes to us for delivery is a potential candidate to develop postpartum hemorrhage. That is the bottom line that we need to teach our nurses, because a lot of time we deliver, and we as obstetricians, obviously we conduct delivery or apply an instrument or conduct cesareans, and after that it is the postgraduates in medical colleges or the junior registrars or the nurses in smaller hospital who are actually monitoring. So the training of these people conducting PPH drills in a very frequent manner is absolutely essential, because only then they will get hands-on. We can use mannequins and really go ahead and teach them. Next slide. We have to, the second thing that I wish to say is identify PPH at the earliest. Now what happens after a woman delivers? Most of us are informing about the baby to the attenders and to the patient, and they start writing the documentation and everything. A lot of times there is a tendency that this woman can be left unattended, especially a low-risk woman, because we take it for granted that she is delivered, she is low risk, she is not likely to give rise to any complication, she can just be there. It is mandatory. I always tell my postgraduates and students, it's mandatory to monitor 4 things after every woman delivers. And it is a good practice to have a table and monitor this in the first 2 hours. And it has to be remembered that in the first 1 hour after delivery, every 15 minutes, these 4 parameters have to be delivered. And in the second hour, every half an hour. And if we made this a habit and we made this as a routine documentation, I think to a large extent, we will be able to catch them very early in postpartum hemorrhage. What is the first thing? Pulse. Just put your hand on her radial pulse. The first, when we sit for an exam, what happens? We have palpitation, our heart rate goes up. So this is the first compensatory mechanism for anybody. So the rise in pulse can give us an inkling that this woman is probably bleeding a little more. What is the second thing we need to monitor? Her blood pressure. The blood pressure is likely to start falling when bleeding increases. So this is the second thing. So pulse, blood pressure. What is the third? Very important. What is the question that we ask most MBBS students when they sit for an exam? What is the first clinical examination you would do after a woman delivers? Put your hand on the mother's abdomen. See whether it is contracted. And how do you know it's contracted? It will have the consistency of a cricket ball. This is what even textbooks describe. So it will be hard. If you find something that is soft, how do you make out which is hard and soft? Touch the tip of your nose. Press it. It's hard. Touch the lobe of your ears. It is soft. So this is the difference, that if it is hard like a cricket ball, it means the uterus has contracted. If it is soft, you know that the uterus is not contracted. Most of the times they bleed because uterus is not contracted. Why it has not contracted? We have several reasons, but this is the first thing that we have to find out. And what is the fourth aspect or parameter we need to monitor? Watch for vaginal bleeding. It is important, especially when you have given an episiotomy or you have applied an instrument like a vacuum or a forceps, an outlet forceps. See what is the amount of vaginal bleeding. It must be within normal limits. If you find that she is bleeding in excess, that is when you will know that you have to do something early. So very important. Pulse, blood pressure, uterine contractility,
and vaginal bleeding. Every 15 minutes in the first 1 hour. There are no shortcuts, and there is no way you can pardon people who don't document this. You have to be a tyrant in the labor room if you want things to happen your way. So this is very important. And we all know what is active management of third stage of labor. There are 3 components. You have to give injection oxytocin 10 units intramuscular soon after the baby is delivered. What is the point number 2? You have to have a controlled contraction by which you deliver the placenta. What is the third aspect? You have to make sure that the uterus is nicely compressed if it is not contracting. So this is something that we do for all these patients. Next. So you have to have an accurate assessment of whatever loss of blood that is happening. We need to administer oxytocin like I mentioned. We need to monitor the symptoms and signs like I said. The fluid management is very important. We may have women who are anemic, who have heart disease, who have high blood pressure, who are diabetics. Let's remember, if you go to any medical college, hospital, or even smaller nursing homes, every 5th cot is a woman who has a diabetic. We know that in another decade, India is going to be the diabetic capital because of rising obesity, lifestyle changes, so many other things are contributing to this. Then we have uterine compression techniques which can be used. And we have blood and blood products availability, very important. The anesthetist previously, he said, the availability of blood, we need to cross-match, we have to get the blood ready, accessibility to certain areas. So these are something very important, especially if she is an Rh negative woman or it is a blood group which is not commonly available. So we have to anticipate, we cannot cost cut in this. We have to have everything perfect for even the most low-risk woman. And of course, we have to have a multidisciplinary approach. I think it's very important. The theme of last year's Patient Safety Month, September every year is a Patient Safety Month, which the entire world celebrates. The last year's theme was engaging patients in their own safety. I think it's very important. Instead of patients going through Google and listening to unscientific information from their friends and various things, we need to talk to patients, we need to educate them, we need to make them understand what is their safety, we need to tell them what are their do's and don'ts. Patient and family education has become the crux of every healthcare provider. And the most important thing, we need to listen. How many of us doctors are listening to patients? We are only talking or sometimes we don't listen. So I think that is so important. The most important communication skill every healthcare provider needs to have is that we need to go ahead and listen. And to finally complete, I can say as obstetricians, as medical professionals, and as people who are teaching the next generation, I think any amount of technology cannot replace 2 things. What are these 2 things? One is history and the second is physical examination. What history we take from patients, and when we listen to what they have to say, we can identify a lot of things that can help us manage the. Secondly, our clinical examination, our hands and brain will pick more than any modern technology. So no technology can replace the amount that we talk and listen to our patients and the clinical examinations where we keep our hands, ears, and brain open. Thank you very much, and it's a right of every woman to have a wonderful motherhood, and is the responsibility of every obstetrician to realize this dream and make it true. Thank you. Thank you, ma'am. As madam was just mentioning, the most important thing madam said now, because I wanted to summarize just 3 things. One, madam always says, ACS madam says, our doctors, are we touching the patients and feeling them? That is something that madam emphasized, I think very, very important. Very important. எல்லாரும் பண்ண வேண்டியது நம்ம. செகண்ட், மேடம் சொன்னாங்க, நம்ம ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கான தேவைகள் நம்மக்கிட்ட இருக்கா, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தோம் NHMலேருந்து. நம்ம ஏன் ப்ரைவேட் சென்டரில் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா டெலிவரி பாயிண்ட்ஸும் செக் பண்ணுங்கள். ப்ரைவேட் மட்டுமே இல்லை, நம்ம டெலிவரி PHCஸில் நடக்குது, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நடக்குது, மெடிக்கல் காலேஜில், சிமாங் சென்டர்ஸில், எல்லாத்துக்கும் ஹை ரிஸ்க்குக்கான ஒரு கிரேடிங் பண்ண சொன்னோம். கிரேடிங், தட் இஸ் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது,
அப்போது எந்த லெவலுக்கான ரிஸ்கி பேஷண்ட்ஸை நம்ம இங்கே எடுக்க முடியும்? இப்போ மேடம் சொன்னாங்க RH நெகட்டிவ் பார்த்துக்கோங்கன்னு. அப்போது ஒரு RH நெகட்டிவ் மதர் வந்து இங்கே சேர்த்துட்டோம்னா எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சால் சரி, இல்லைன்னா பிளட்டுக்கு எங்கே போக போகிறீங்க? ஆர் யூ ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட்? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் பிளானிங் த டெலிவரி. ஒவ்வொரு மதர் ரிஸ்க்கோ ஹை ரிஸ்க் இருக்காங்களோ இல்லையோ, ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு சேர்கிற முன்னாடி அங்கே இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன, இந்த தேவை இருக்கிற இந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கிற மதர்ஸை இந்த இடத்துல சேர்க்கலாமா இல்லையா, அது இல்லாமல் சேர்க்குனா இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அன் அஃபென்ஸ் இல்லையா? தெரிஞ்சு ஒரு மதரை வந்து இங்கே சேர்த்துட்டு அந்த ரிஸ்க்கை க்ரியேட் பண்ணோன்னா, அது ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியாக இருந்தாலும் இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஆன் அவர் பார்ட். ஸோ அதுதான் மேடம் சொன்னது, ஒவ்வொருத்தருடைய அசஸ்மெண்ட், இவருக்கு என்ன தேவை அது என்கிட்ட இருக்கணும். பிஃபோர் ஈவன் ஐ ஸ்டார்ட் த டெலிவரி, ரிஸ்க் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அந்த பொருட்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த பில்டிங்கில் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா அட்மிஷனே பண்ணக்கூடாது. லேட் ரெஃபரலுக்கு காரணம் இதுதான். அதுக்கான ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் என்கிட்ட அது அப்போ அவருக்கு வந்து எந்த ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் நம்முடைய ஃபெசிலிட்டிஸாக இருந்தாலும் அது நாட் அட் ஆல் ஜஸ்டிஃபைட். இதுதான் DDs and JDs we had asked them to assess every hospital and tell us to what level risk கேட்டகரியை நான் அட்மிட் பண்ண முடியும்ன்றது அவருக்கு தெரியணும். இதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மீட்டிங்கில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும். அண்ட் மேடம் has requested that doctor you can be a part of us and the audit team when we are talking, so it will help us. It was wonderful speech that you just gave. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam. As doctors, when we treat patients, we cannot forget our right hands. Next, we call upon S. Rubita Devi, labor room in charge staff nurse, Trichy MCH. She holds a diploma in nursing and midwifery at Coimbatore Medical College. Service at government sector for the past 19 years and labor room in charge staff nurse for the past 9 years. And she's a Lakshya team leader also. She is here to deliver a speech, Bleeding Less and Saving Lives, Quality Initiatives for PPH. Good morning to all. Thank you for the organizers for giving this opportunity to speak on the topic, Bleeding Less and Saving Life in PPH. As we all know, prevention is always better than cure. So before taking steps to manage PPH, it is good to prevent PPH by taking certain measures. For this, Lakshya has helped us immensely. The goal of Lakshya is to reduce the preventable maternal and newborn mortality and morbidity in labor room and as well as in the maternity OT. It also emphasizes on to ensure the respectful maternity care. So we treat our mother with dignity and respect. I would like to say about our medical college hospital. The quality of our medical college hospital, Mahatma Gandhi Memorial Government Hospital, Trichy, started at the bottom of 40%. Under the influence of Lakshya, we have improved to an astounding 96%, making us to be the proud bearers of prestigious platinum badge, which was evident with the obvious improvement in various outcome indicators. So, in our facility, during admission, mother gets enrolled as per Lakshya guidelines. It consists of wholesome information about antenatal and postnatal mothers. Related to our topic, we have a risk assessment and triage, obstetric hemorrhagic risk factors, then management of labor, including active management of third stage of labor, then management of postpartum hemorrhage, and we also have a postpartum monitoring chart, and we also have a good management of referral services, and we should ensure round-the-clock availability of blood transfusion services. On other hand, importance of regular, frequent trainings and emergency PPH drills for all healthcare providers is mandatory because it is very much useful to handle the emergency situations. And the most important medications which we use for the PPH management are injection oxytocin, injection carboprost, and tablet misoprostol. And the God's gift for our OG department is injection oxytocin because it saves a lot of mothers' life. So we should ensure that injection oxytocin is kept only in the refrigerator, right from the TNMC warehouse, then from the pharmacy to the hospital pharmacy and sub-store, and finally in the labor room and in the maternity OT. Because
in turn, we have to maintain the cold chain of this drug. Then we have to see about obstetric risk assessment. One of the important measures to prevent PPH is to assess the mother during the antenatal checkup itself. So we categorize the mother in 3 major groups. That is a high risk, medium risk, and low risk. The mother who comes under high risk are anemia complicating pregnancy, placenta previa, low-lying placenta, then placenta accreta, percreta, APH, teenage pregnancy, and mother who have bleeding disorders. The mothers who come under medium risk are multiple gestation, previous LSCS or uterine scar, high order birth, then previous history of PPH, and large and multiple uterine fibroids. Low risk categories are singleton pregnancy, no previous uterine scar, no high order birth, no previous history of PPH, and not a known bleeding disorder. So those mothers with high risk factors for PPH will be planned delivery at tertiary centers or in CMONC centers only. Because of the blood availability and management of complications can be treated effectively in these hospitals. So we can prevent a mortality rate. There comes the importance of birth planning at the PHC level itself during the AN visit. Secondly, AN complications such as anemia and hypertensive disorders of pregnancy, which are the most common cause for PPH, should be treated effectively and promptly as per the guidelines. And I would like to say about some steps during delivery. That is a birth companion. Mother is accompanied by birth companion, which provides a great psychological support to the mother. Then we all know about the AMSTEL, active management of 3rd stage of labor should be followed properly. And training of personnel involving in the maternity care for conducting labor and PPH management in frequent intervals. And we should also ensure that V-drape is provided for all the deliveries because to calculate the estimation of blood loss. And PPH management kit is kept ready in labor room in order to save time and to avoid unnecessary stress and confusion. And finally, we are going to say about the postpartum risk assessment. As per guidelines, after delivery, first 1 hour is the golden hour. So where the patient will be monitored according to the following parameters. As earlier Madam said, the initial thing is a pulse rate, followed by the respiration rate, blood pressure, and saturation, pallor, neuro response, and urine output. For first 2 hours, we have to check the above parameters once in half an hour, followed by 6 hours once, so that we can identify the high risk and we can intervene earlier. The parameters will be plotted in a green, yellow, and red as per the patient vitals. According to the vitals, if 1 red or 2 yellow boxes are marked, it's time to call for help because it is an alarming sign. Then it should be followed by the postpartum care management. Finally, our take-home message is our main motto is to prevent PPH. So diagnose early and treat earlier. So I would like to say about the teamwork and good communication plays a crucial role in preventing and managing the PPH. Then a safe delivery leads to happy family, happy and healthy family leads to good society. I would like to thank you one and all for giving this golden opportunity because this dais is fully occupied with experts of OG department and anesthesia department and from the higher officials of our health system. Considering staffness to give a speech in this topic is really a motivation for us. Thank you so much. Thank you, Ms. Rupita Devi. Next I call upon Dr. Anila Mathan, HOD and Senior Consultant Hematologist and Transfusion Medicine, Apollo Specialty, Vanagaram. She has done her MD and MBBS from CMC Vellore, NABL Technical and Lead Assessor and PTP Assessor, MBA from Brits Pilani, has published various national and international workshops and organized workshops in red cell antibody use of independent controls and in quality assurance. Special interests are in HLA, coagulation and quality. Over to you, Madam.
respected dignitaries, ladies and gentlemen, good morning. And thank you for giving me this opportunity to share the blood bank perspectives of PPH. As per the previous discussions, you know how important the blood bank is toward the management of PPH. And it's really important, as we have understood, that early recognition is better than later and waiting for the calamity to occur. So what do we need to do as part of complication readiness? We know how to identify PPH, but I understand from the morning talk that there are blood banks in all of your facilities. But do you have adequate products available in the blood bank? Has the base stock been defined? We know that O negative blood should be available in all blood banks for any unexpected or when we don't know the blood group. So we need to have the number defined based on the the statistics, the number of the obstetric patients that are coming to your center. Also of the other groups as well. All antenatal patients should have their blood grouping and screening, antibody screening done during the antenatal period so that we know that at the time of delivery, the blood bank is adequately equipped to supply the needs. Secondly, at the time of delivery, the cross-match and reservation should be done. And based on the maximum surgical blood order schedule that has been defined in your center, the adequate number should be kept. So in our center, our requirement is about 1 unit for a normal regular delivery. And of course, based on the risk, the high risk, or whether any complications are expected, additional units are reserved and kept ready. We have to be especially careful in case of a negative group to make sure, because it's rare, and in case we have to organize for the blood donors to come and make sure that there's adequate stock of that particular unit at that time. The other thing, of course, which is very important, prevention is always better than waiting for the event to occur, is to minimize the risk. Already a lot has been talked about anemia and the need to control anemia during the antenatal period. So the need is to optimize the hemoglobin during this time. The other is also to identify patients with possible coagulation disorders, those at risk of bleeding. So this could be pre-existing already in them. It could be a hemophilia patient or a von Willebrand's disease, or it could be an acquired disorder during pregnancy like a gestational thrombocytopenia, or they could also be on some form of therapeutic anticoagulation. So if this is identified during the antenatal period, then precautions can be taken and the care plan can be made accordingly. So these should be modified based on the antenatal and should take into account when counseling a patient to develop in a higher center which has a required and full-fledged blood bank which has adequate availability of products. Could I have the next slide, please? So I'd like to take you through this protocol. This is the massive transfusion protocol. And this is from the guideline from the Tamil Nadu guideline for obstetric hemorrhage. It is very similar to the protocol that we follow at our hospital as well. So at the point when the PPH is identified, and Dr. Usha spoke about the need for early recognition, which is really key to ensuring that the mortality is reduced. Once the early recognition has occurred and the protocol is activated, okay, this is based on the risk of the patient going into a massive bleed. And what is this massive transfusion protocol? It is the rapid administration of large amounts of blood and blood products for the treatment or management of the massive hemorrhage to prevent exsanguination of the patient. So to ensure rapid administration, we need to have a protocol in place. And when the alert goes out, the blood bank officer is one of the key people, but apart from that, it is a multidisciplinary approach. There are so many others who are involved in it. So one of the key people, as I mentioned, is the blood bank. So since they have to rapidly give out products, they should have adequate number of products, and the number, the ratios are already defined in this protocol. So everybody should be aware of what happens when this protocol is activated. The other thing is, the other people who are involved are the anesthetist, the interventional radiologist in case an embolization is needed, the nursing team, the hematologist, of course the transport department. If you have a
PPH occurs suddenly and you don't have adequate products and you need to procure products from your nearest center, this needs to be pre-identified as what will occur in such a case and who will go and collect the products at that point in time. So readiness and preparedness for such events needs to be already defined prior to the event occurring. Because what is really important when we have this PPH and the massive transfusion protocol is there is just a small window of opportunity to do the treatment. So everything should be actually ready so that it occurs without thinking. The other thing is to get the counts done quickly. This is very important. If you have the facility or a point of care device at your labor room where you can check it, that's good. Otherwise, if you can get your laboratory to give out the results quickly and mark the blood as an urgent blood, because these are all dependent on turnaround time. So you identify it in a particular way so that the lab can generate the results quickly. But what I want to stress is that one never waits for the result in terms of a massive transfusion protocol. It is automatically sent out from the blood bank till the point the clinician says stop. The patient is doing okay and has achieved hemostasis. So a lot of it is decided when to start and stop is based on clinical management, but we have to keep going till the stop happens. I'm almost done. 1 minute. So to conclude, I'd like to say that one of the main key causes in blood counts is that the treatment has to be done based on what are the coagulation parameters in the results. Current guidelines in 2022 mention that the fibrinogen level should be more than 200 milligram, and that's the first parameter which falls in PPH. So to get a quick hemostasis, it's good to correct what is going wrong and have an evidence-based treatment. So that's why the transfusion protocol should be in place earlier. Of course, we've talked about identifying high-risk cases and the tertiary care centers with adequate products, acting earlier larger than later with the judicious use of blood components, postpartum monitoring and transfusion based on individual requirements, and having the PPH protocol in place and all stakeholders to be aware of what to do and when. One of the ways to do this is to have mock and simulation drills occurring regularly. Single training is not enough. A continuous monitoring is really very important to ensure that we know what to do when this happens. Thank you very much. Thank you, madam. Next, we call upon Dr. T.S. Swati Ratnavadi. She's graduated from Kilpak Medical College and from Madras Medical College. She's been in Tamil Nadu service since 1989 and worked for most of her career at Government Trainees Maternity Wing, Pudukkottai. She joined as JD CMOC in 2015 and retired as DMS in January 2020. She is the person who introduced the idea of mentoring the DPH OGCians by the DMS OGCians and has been a member of previous expert advice in NHM. She is going to give a talk on Stop PPH Drips, Predict, Manage and Succeed. Over to you, madam. Good morning all. Thank you very much, madam and NHM for giving me this wonderful opportunity to address this august audience. So my topic is how are you going to predict, management and succeed? Because although we have been bringing down maternal deaths serially and successfully over the years, this last mile we are finding it difficult because we know the cause, we know the management, somewhere there's a missing link. And as aptly put, connecting the missing dots is the way to our success. So my topic has been covered by my previous speakers, and my vast experience on the DMS side in the district headquarters hospital has given me a bird's eye view of where the problem is. I will first start with prediction. In future, even now, I think the first point of contact, the VHNs will be the key to bring down our maternal mortality. Because PPH has got a tendency to recur, it has got some predictive nature, and there are risk factors. So when the mother comes to the VHN for registering, and now that we have linked the birth certificates with PIGME,
most of the AN mothers are registered. That is the time we have to start stratifying the mothers into high risk, low risk, or medium risk. That is the time, which means we will be given at least another 7 months from the registration to bring her to the maternity table where she should be, when she should be, and with whom she should be, so that she can walk out of the labor ward, as a healthy mother and child. So, first trimester, identify the high-risk mothers and plan appropriate routes and timing of delivery in the appropriate medical resource setting. That is very important. You cannot have even a normal mother delivering in a PHC, and then most of the time PPH we are caught unawares. Don't say that, like what one of our previous speakers said, every mother is a potential candidate to develop PPH. So we have to identify and we have to stratify, and that should be done by the VHN or in the primary health center, and of course the taluk hospitals and district headquarters hospitals. PPH in prior deliveries, and this has to be noted. More often we see in the OP, patients come with a notebook. None of us look into the previous writings. We start writing the notes as we see her then. But somewhere some doctor would have written history of PPH in the previous delivery. So in the high-risk Pradhan Mantri Matithiba high-risk camp, they had given us a guideline. In the antenatal card, please put a sticker in the front page. If she's low risk, any morbidity. Low risk, one color sticker, I don't remember which color. High risk will have a red sticker. When somebody in the OPs, any doctor or any nurse sees the red sticker, she has to immediately think whether she is there where she should be or where she has been advised to be. So that sticker, I think, that practice has to be continued so that no mother lands in the wrong place. So second trimester, the predicting factors are gestational hypertension or preeclampsia, uterus larger than period of amenorrhea due to any cause, and of course diabetes complicating pregnancy. So when we have the second trimester identification of these risk factors, we have to ensure that the next port of call for that mother is not going to be a PHC or even a taluk hospital. We have CMONC centers on the DMS side which are well equipped, and our medical college. After the CMONC centers have developed, we have ensured that no mother needs to travel for more than 1 hour to reach the well-equipped centers. So that being the case, when the second trimester we find any of this list is not exhaustive, but they are just indicators. So if in the second trimester you pick up a risk factor, please counsel the mother to go to you have to counsel the mother regarding her periodic review as well as where she should be there for delivery. That is vital. And with respect to the district mentor doctors, it is a wonderful practice that the mentor physician has a list of the mothers she has to keep a track on. She may not be able to keep a track on every mother, but she can always tell the medical officer in the PHC to follow her, to prime her or to tell her, keep her informed about the high-risk cases which are likely to go for PPH, because PPH catches you unawares and it hardly gives you time to react. Then of course, third trimester, abnormal placentation, cesarean section has been on the rise for quite some time, even in developed countries. So it is becoming a big problem, and locating the placenta and ensuring it doesn't perform part of any of the placental syndromes is important. So if you have a mother with a previous cesarean section, definitely she's going to land up with the CMONC centers in the DMS side or medical college side. What is important is when we are it has to be a planned surgery, and we have to have the entire team alerted, including the blood bank, because these cases mostly land up with the placenta in situ hysterectomy, and you cannot have the whole team collecting in the middle of the night. So always
put a red sticker, or you can put even 2 red stickers on her AN card, and the VHN or any other person who's mentoring has to ensure that that person is in the right institution at the right time. Then, of course, this is the time labor, prolonged labor, use of oxytocin, all these are other predictive factors. Prolonged labor, that is one point where partograph is important. Partograph is important. We have been trying to ensure partograph is plotted, but for some reason it is not, and it's always a postscript. But I tell you, if it is done in right earnest, we will be able to prevent PPH due to prolonged labor. Next slide, please. Then, of course, management. This has been covered by most of my previous speakers. The most important thing is identifying. Identifying PPH is important. Rest of the things all of us know. But most of the time, when we were in, most of my career has been in Rani's maternity wing of Pudukkottai district. A patient at VHN was a PSC person will come and say, "Madam, patient nalla dhaan irundanga. Nalla delivery aachu, madam, no problem. Suddenly or bout of bleeding. Adu eppadi suddenly or bout of bleeding varum?" The thing is, you have not monitored her. Did you watch her pulse rate? Did you take the BP? Did you see whether the uterus was remaining contracted? The thing is, the blood will collect within the uterus till at one point of time it will contract, and that is the time you will recognize. And that is not the time for you to recognize it, because precious time would have been lost. Okay. Once the patient has been identified at the primary health center, call for help, start IV line, ask your doctor to come over, have the whole system alerted, have the transport facility 108 also alerted. Let it be a waste, it doesn't matter. Call the 108, have the whole team ready, and early transfer protocol is very, very important. Every institution at every level must have a management protocol plus a transfer protocol. Okay. And at the medical college level, an interprofessional and interdepartmental approach is mandatory for the required outcomes in the management. And now with interventional radiology, I think they should also be alerted. Next slide. So finally, planning the pregnancy and place of review and delivery is the vital link. You will have to plan the pregnancy method of place and mode of delivery at the time of registration. It is vital that the VHNs and the PHC doctors are repeatedly primed. And in the review meetings which you have weekly, it is always best to have some sort of an emergency drill, a PPH drill, so that it becomes part of muscle memory. Then success depends on early identification of PPH. That is vital. Ask for help. Don't think you can manage. Vital time is lost if you think I can manage. Extra hands will not go waste. So always when you have PPH, ask for help, don't delay. Ensure hemodynamic stability. Early decision regarding in-house management or referral out. This is another problem. If you delay, then no use referring out. You cannot have a moribund patient reaching the CMONC either on the DMS side or the DME side. They will not be able to salvage the patient. So always ensure, take an early decision, a collective decision, and keep the whole transport system ready. And another thing, please inform the receiving center by phone that such a patient is being referred, so that they will be alerted and they will have their team ready. Let them not receive a case and then get things in order. Standardized multidisciplinary protocols will help severe maternal morbidity and mortality. And last but vital is, when you give a discharge notes, please ensure everything is in detail, because PPH tends to recur. And that is another way of trying to reduce the small numbers which may come for a recurrence of PPH and death. Next slide. Thank you very much for this wonderful opportunity, madam. Thank you one and all. Thank you once again. Thank you, madam, for your valuable insights. Next, I call upon Dr. G. Ramesh Kumar, who's a District Health Officer, Krishnagiri at present, and has had experience at various
hospitals throughout the state and has worked as Deputy Director previously in the districts of Namakkal, Coimbatore and Tanjore. Over to you, sir, for together we can stop PPH. SOPs for safety. PPH occurs in two manners. One is primary PPH occurs within 24 hours. Secondary PPH occurs 24 hours to 12 weeks. We are mostly concentrated on primary PPH at a facility level, but nobody is bothered about secondary PPH. Most the 50% deaths occurs in after 24 hours to 12 weeks. So PPH in two levels we can prevent. Field level, early registration of all AN mothers should register before 12 weeks at our primary PH, HSC level or PHC level through our self-registration at government hospital, government medical college, even at empaneled private hospital also. They can create self-registration counter for early registration of the pregnant mother and also early identification of the high-risk mothers. So we can identify early high-risk mother, you can follow up the high-risk mother, and family counseling regarding treatment is more important. In tribal areas and borderline areas, most of the anemic mothers treated with blood transfusion. After that blood transfusion, the concerned husband not allowed their mother to enter the house. I was also, one incident was occurred. With the help of police, we put the mother into the house. That also, family counseling regarding treatment is more important. And also early identification HOB mother, twins, teenage pregnancy and placental anomaly also, abnormality also we identified. Ensure anemia treatment as per protocol. Less than 7 grams we treated with blood transfusion. 7 to 10 grams we treated with iron sucrose and also therapeutic iron tablets. And all therapeutic iron tablets treated with 20 to 30 weeks. Blood transfusion also less than 7 grams with in block PSC or CMONC center or medical college. Birth planning for high risk mothers is more important. At the time of first visit, we plan for the high risk mother where to place of birth. In case CMONC center or medical college or empaneled private hospital with adequate blood transfusion unit. And real-time partogram is more important at the time of delivery. So when the alert line is crossed, we immediately refer to the mother to the CMONC center. Suppose the blood loss is more than 300 ml with the blood collection trap, we immediately refer to the CMONC center. Prior intimation to the CMONC center with available blood products minimum 4 units and also the anesthesia is also available with the CMONC center. So and then third stage of labor would be arm steel method. Active management third stage will be followed while conducting labor. So 10 units of oxytocin IM before after ensuring the no second baby in the at the time of delivery. Controlled cord traction and uterine massage is more important in the third stage of labor. And fourth stage of labor, we using a monitor 4 parameters. That is pulse rate for tachycardia, and another is bleeding for blood loss, and uterine contraction, and for every 15 minutes for first hour, and every 30 minutes for next hour. So we monitor with multi-parameters more easy for that in rural field level. And another one is alert CMONC center before the, in case of any blood loss more than 300 ml at the primary health center level. Postnatal visits, minimum 7 visits is important for mothers. After that, first day, 3, 7, 14, 28 and 40 days. Even the retained placental product also causing secondary PPH. In case the VHN visit the postnatal visit, one mother was VHN on 7th day in our district visit the mother, complaints of abdominal pain. She immediately referred to the PSC. The PSC medical officer examined, the mother has a retained placental product and immediately removed and referred to the medical college. The mother was saved. That is ensured only through the postnatal visit by the VHN only. And reduction of HOB and teenage pregnancy. Reduction of HOB mothers with the help of family welfare department and our community awareness. And also reduction of teenage pregnancy with the social department. Social welfare department, we create awareness to reduce the child marriage before 18 years. And ensure logistics management in the PPH in the labor rooms. So we ensure 7 trays in the labor room. One is delivery tray, emergency drug tray, medicine tray, and MBA tray, PPA tray, baby tray. Everything ensure in the primary health center level. At the facility level, GH private medical college or every antenatal visit should be entered in the PIGME portal.
So then only the mother, wherever goes, the concerned physician or consultant see the mother history and the high risk details also. So ensure the 100% antenatal sensitivity entry in the pygmy portal for at all level, and block level mentoring at the real mentoring monthly once at least or twice weeks. Video or virtual mentoring is essential for the high risk mother, and also treated the high risk mother according to the MCHL. All the high risk mother should be delivered in CMONC center or medical college or highly equipped private medical college, private hospitals only. Yearly recognition of in the four Ds, delaying in recognizing complications. The previously Ratangwas also told the physicians not accepting the mother is under PPH. They are mostly due to PEH or HELP syndrome. The delaying identification of complications and delaying in the referral to the nearby center and delaying starting the treatment. So everything should be avoided. We prevent postpartum hemorrhage, maternal death. So every medical college and CMONC center, minimum 4 units of blood reserved for all the high risk mothers for 1:1 ratio, 4 units of blood, whole blood, 4 units of FFP or 4 units of platelets is useful for to prevent massive blood loss. And also abnormality in prior intimation to the surgical team. In case of if need hysterectomy, we prior intimation anesthetist and surgeon help also needed for that. And address the 4 T's to prevent PPH. One is the tone, atonicity. So uterine massage prevent the PPH under the tissue. Placental remnant part or cause PPH, and traumatic injury to be sutured and ensured that without any bleeding. And thromboplasting. Thromboplasting in the any coagulation profile to be monitored at the medical college level. So and also the CMONC center and medical also ensure the all logistic in the labor rooms, including 7 trays and multi-para monitors and oxygen cylinders. And any in PEC referral, they applied non-pneumatic anti-shock garments installed in that mother before refer to the CMONC center. Next one. Next slide. Thank you. Okay, doctor, I just have a question. So, as I can see that there are many issues all of you are highlighting about blood, about the time, about the gaps. I wanted to know that we already know these problems. There are these issues are there. As a district health officer, what do you think government should do? Connecting the dots na nama solron illiya. What do you think we should be doing which is not being done, because of which these deaths are happening? So yearly identification of high risk mothers. So what that government has already issued instructions. So in some private physicians, they have the physicians, they don't have blood storage unit. They are taking the mothers, they already anemia corrected mothers or previous history of PPH mothers. Last year we had 3 mental deaths in private hospitals. They don't have blood transfusion unit in that. So the time delay between blood product getting from the blood storage center to the transfusion of the mother, that is the that's gap. A very good point, very good point. Now you identified that. Now this year, have they developed that facility which they did not have? Because unless you identified that they did not have the blood transfusion facility, but this year, they should have had that blood transfusion facility. No ma'am, that private hospital don't have the blood facility ma'am, but we give you the orientation, awareness for the empaneled hospital. Don't take anemic cases or previous PPH, chances of placenta previa. Don't take cases in that private hospital without having blood storage. Yeah, they refer to the medical college. But just now all of you are saying that every case is a high risk case. So it's not only the case of anemia that will go. Anybody may develop the PPH, right? That's what all of you are telling us. As administrators, I'm very intrigued, because if this is the gap, very well identified, then we cannot go with that gap year after year after year. So my request to all the experts over here, the doctors, the paramedics, everybody, once you have identified a problem, you cannot go ahead with the problem. Am I right?
You have identified the problem, kill the problem. This is the kind of we say no, that approach we have to have. The killer instinct we say no. You identified the problem, you should kill the problem. I request the team to make note of this. If the transfusion facilities are not available this year, we have to make sure they have it. Yes, ma'am. By hook or by crook or by whatever. Similarly, it's not only about private. Government, 97% deaths happening in the government sector. So delay, lack of that particular blood, or not identifying at the right time. We have to make sure, it is mandatory, we have to make sure that these gaps are plugged this year, period. Yes, we have to do it. So that way it is good. I only wanted to ask you this, that you should identify the problem, record it, report it, and make sure that it is taken to task. Yes, ma'am. Yeah. Next one, I would request that I think the team has to monitor the time a little bit more tightly. Otherwise, we will not have the time for other speakers also to do from next session onwards. Thank you so much. Ma'am. Thank you very much, madam, for your valuable inputs. I request Professor Ratnakumar sir to finally give the key advices or key points to be noted in this topic regarding PPH. We had an interesting session, though it may look like most of the things are repeated. Whether we like it or not, that is what is happening in PPH. This has been going on, but still, it can still be overcome. And that is what I would like to share some of the things. PPH, one of the reasons that has been mentioned is anemia. And correcting anemia after pregnancy is not going to help much. The corrections should start at the adolescent age group, where the hemoglobin level of at least 11 grams should be maintained so that she can get into pregnancy as a non-anemic person. That is where we have to concentrate more on WIFs, not only on WIFs, or more on the dietary habits and also the lifestyle modification. I don't know whether somebody is going to show that there is, in Cambodia, they have got those small iron fish which can be put into the cooking vessel, and it gives, the data says it's almost 50% of anemia has been covered by using that technique in 9 months of time. This has happened in Cambodia, I just happen to know that. And that is one thing which we'll have to think of. Now, as I said earlier to Madam's query, accepting PPH is being delayed at all levels of care. We try to find an excuse for that bleed. No, this could be that could be that, this is not this is not that. By the time we accept it is PPH, it is delayed. So let us first say, okay, in 30% of cases only the predisposing factors are always there. In 70% it happens all of a sudden. That is why any mother who has come pregnant, you should think about an antepartum hemorrhage, and any mother who delivers, you should think about a postpartum hemorrhage. So it is not exactly your mistake that she has got a postpartum hemorrhage, unless you have missed the problems in her during the antenatal period. So let us first learn to accept that it is PPH. Then, risk stratification. Dr. Usha has also shown that hemorrhage checklist. I'll also be showing, but this checklist is already there in the Lakshya case sheet, but somehow this is found somewhere inside on the third page or something. And when I go through the maternal death case sheets, most of the time the checklist is not filled at all, or it is filled in a way which is of no use. And that is why I always insist, particularly at the PHC and a small district, sub-district hospitals, this checklist should be fixed right in the front of the case sheet, the first page of the case sheet it should have, so that they can immediately fill up the checklist, decide whether that mother can be delivered in her place or
refer her to a center where the facilities are available. This checklist has been circulated already. There are DDs and JDs and even deans are here. My request to all of them, please ensure that this checklist is fixed on the front page. The same thing about the postpartum monitoring. The four things which again Dr. Usha was highlighting, pulse and uterine contraction and all that. This is also there in your lecture case sheet. But if you are missing it, again another small piece of paper can be attached to the case sheet where these 4 points, this has been circulated also earlier. Please go through that. I'll once again circulate if you want it. These are the things where the risk stratification and monitoring has to be done. Then once you know the risk, once you identify certain risk factors in the antenatal period, prepare the birth planning. The mothers, the family may say PHC is closer to them. They are more tuned to be with the staff nurses, the VHN, and even the PHC doctors. And when they are asked to go to a district or a medical college hospital, it is something like an aligned world to them. But you will have to tell them, this facility is not available here, you may have a complication, so better to go to that place. You will have to convince them to go to the appropriate place. And when a request to the CMONG people, whenever a mother is referred to you, please go through all the things. It is not that obesity, okay, only I'll check only obesity. I will not look this way or that way. No, that is not the thing. A PHC or a sub-district hospital is referring to you because they know that they cannot manage this problem or they want your opinion as to how to manage. So you give a thorough checkup. They may even miss, they might have missed something which you will have to accept it. Then recognizing PPH, early recognition and shifting it to the right place. Next, assessing the blood loss. Oh, sorry, no, the previous, right. Assessing the blood loss, use of blood drapes. Blood drapes are being given through the NMSA to all the places now. Similarly, uterine balloon tamponade instead of the condom tamponade. See, I think the supply has started. It will be. This is a very good thing, and the learning curve is very small, very short, and they'll be able to manage the blood loss during transport to other places. Continuing blood transfusion, timely, adequate, and appropriate transfusion, which is more important, is the word. And lastly, the delayed decision to withdraw, conservative management. Yes, uterus is important, no doubt about it, but mother's life is more important than maintaining the uterus. The child wants a mother, not the mother's uterus. If you think that your conservative management is not going on well, do not hesitate, go for a definitive management. These are the things which I wanted to highlight. All the speakers have done their excellent homework and they have done a very good thing. And when ultimately, if you could manage all these things, it is not an impossible task. What has been 18% of PPH in 23-24 could very well be reduced to 9 to 10%. Thank you very much to all the speakers and thank you for the organizers for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much for this wonderful session. Thank you very much for the wonderful session. I have learned quite a bit today. I just wanted to tell you that we have taken a decision that all these cases would be reviewed by the secretary personally. I will review all such cases where the deaths are happening, and I can assure you with my team, with Shilpa and all the HODs who are responsible for this, I'll definitely review it personally. But I wanted to tell you what you can do, you must do, which is filling all the data, having a counseling with the family, talking to the mother, having a meeting with your team, planning, doing better management of the services, making sure that the life-saving things are available. It could be blood, it could be anything. I do not know, I'm not a technical person. But as everybody said, you have to make sure that you have done your best.
And it should not happen that the mother is touching our facility and is dying because we failed to provide what we ought to have provided. Am I right? At least that should not happen. There are few things which are beyond our control. We cannot help it. But just because she did not have the blood, or she did not have a doctor, or she did not have the right advice, or she was not monitored, that is something which is not acceptable. So this year, let us take a resolve that we will meet again, maybe 3 months or 4 months' time. All of us will meet again and we will review whatever we are speaking today, did we really follow it up? Thank you so much. Thank you very much, madam, and thank you very much, sir, for your valuable inputs. Next, we go on for an online presentation by Dr. Ambujam from Kerala. She is the chair of Confidential Report Committee, KFOG. She is going to deliver a talk on pioneering in confidential enquiry of maternal deaths in Kerala. She is a senior consultant at Rajagiri Hospital, Alave, former professor of HOD and OG, Government Medical College, Thrissur, and chairperson of Maternal and Fetal Medicine Committee, KFOG, past president of KFOG in 2001, and co-editor Why Mothers Die in Kerala for the past 3 editions. Over to Dr. K. Ambujam. Delegates of this workshop on reducing maternal mortality, connecting the missing dots. I hope I am audible. It's a pleasure for me to share our experience, Kerala experience of confidential review of maternal deaths, and I thank the organizers for giving me this opportunity. Can I have my slides, please? We found that unless the maternal deaths are reviewed and the causes of death analyzed, we cannot address what is the real problem, and that is how we thought that we could reduce the maternal mortality. So maternal death auditing is the most effective tool to achieve maternal death reduction. Kerala is a small state and with 100% institutional delivery, and also female literacy is also very high. So we could achieve this. And as part of this, we formed the Kerala Federation of Obstetrics and Gynecology, which is an amalgamation of all the societies of Kerala under one umbrella. And we formed a committee, the Maternal and Fetal Medicine Committee, and confidential review of maternal deaths started in 2004 under the leadership of Dr. B.P. Piley. And along with this, WHO officials as well as the officials of South Africa and UK were also involved. Next slide, please. Next. So the committee had a state coordinator. Dr. V.P. Piley is the state coordinator at present, chairperson, co-chairperson. We had obstetrician assessors identified. We had non-obstetrician assessors like cardiologists, physician, neuro, nephrologist, anesthesiologist, etc., because we had a lot of medical complications associated with pregnancy. We also had an office team to do the office work, photocopying the case sheets and sending it anonymized to all the assessors. Slide. The key word was confidentiality, where the case records were sent anonymized. No names of patients or treating doctors. Once the state coordinator gets the Form A, we make a code number, and thereby the death is known by that code number only. And the photocopies are sent to all the assessors. 2 assessors actually, and when a death has occurred in the north, the case sheets are sent to the south so that the anonymity is maintained. So that's how we started. Slide. The government order, which helped us, is all the maternal deaths to be notified to the DHS as well as the state coordinator. This order was mandatory and the obstetricians had to oblige. And we had forms made A, B, C, and D. And this was sent to DHS as well as the state coordinator because the DHS also did a facility-based audit. Slide. We formed the forms where only the Form A had the details of the patient, and once the state coordinator received the forms, the code number was assigned and the Form A is kept away. The death reported is then photocopies are taken and sent to the assessors, and we conduct quarterly review meetings to arrive at the cause of death. And then we took necessary preventive action. Slide.
So within 24 hours, the Form A had to be sent, and after that, the Form B, which was really anonymized. We did the internal auditing at the facility based by the DHS team within 15 days, and anonymized copies again reviewed by the state coordinator and the chairperson. Slide. The DHS also sends a list of the maternal deaths to confidential review, so we were working hand in hand. And we also had coordinators from each district to let us know about the deaths. Sometimes people were not willing to send because of the fear of litigation. We got from newspaper cuttings some of the deaths, and we got also from media. These were the sources, and we tried to get maximum details of these deaths happening in the state. Slide. The quarterly review meetings were at 4 major places of Kerala: Trivandrum, Thrissur, Kottayam, and Kozhikode, and we had a big crowd attending this. And the key word in all these meetings were anonymity, that is confidentiality. Slide. Younger obstetricians are also part of the review process. Postgraduates were also included. Middle level people were included, not only the leaders, so that the CRMD could be continued. And with this, we have started from 2004, and for the past 20 years, we have been continuing. Slide. A wider analysis by many seniors, specialists, that is of the medical specialists, a group of 30 specialists sitting together assign the cause of death. Thorough word-to-word analysis of the case records takes place, and rational results resulting in logical conclusions. Slide. The challenges we faced were, in the beginning, there was a lack of prompt reporting. Case records from the primary care facility where the problem started was not sent, so not able to find the cause. Autopsy report not available, made available to the obstetrician, and case records not sent out of fear of litigation. Non-cooperation because of ego problems, and difficult to trace deaths from the medical side where death takes place from the medicine ward or from the nephrology or neuro ward. Deaths occurring at the border of the states were also very difficult to get through. Slide. Now, I don't know whether you are able to see this. Over the years, when it was in 2004, the rough estimate of MMR was around 84, which was brought down to 60s and 40s, and finally now we are at 28. We had a target of 30 by 2020. We achieved that. And next slide, please. So these are the figures we have. Next one. Where do we stand now? Actually, in 2021-2022, we had a rise in MMR to around 50s because of the COVID deaths. But roughly taking the COVID deaths apart, we had an MMR of 31. 22-23, the total deaths 128. The total number of deliveries not yet, actually, we didn't get the correct data, but it is around 30s. There is a decreasing trend in the total number of deliveries at present, and this we fear that MMR is likely to increase. Slide. Now, major causes identified was PPH, hemorrhage, hypertension, sepsis, and others were amniotic fluid embolism, heart disease, medical complications, of which COVID took a great toll, and also suicidal deaths are happening in our state. Slide. Now, 75% due to poor quality care was actually identified, and 25% due to system errors. Slide. So often the problem starts in the periphery and then referred, and the transfer itself can make the patient worse. Smaller hospitals ill-equipped to deal with complications, protocols and guidelines not being followed, late referral. These were some of the causes which were identified leading to the maternal deaths. We already know about the 3 delays. Slide. So auditing without follow-up action is a useless exercise, so we started our action plan. Slide. First, we formulated protocols in managing all the obstetric problems. We improved the referral systems. We conducted workshops in every district on why mothers die. We trained not only the doctors, but also the nurses. Slide.
The thrust areas identified were practical guidelines in managing obstetric complications, emergency preparedness to prevent complications, early recognition and prompt response, life support skills, sepsis prevention, better referral, antenatal classes, companionship in labor, communication skills, improving documentation, and promoting vaginal deliveries, because we found that many of the deaths were associated with cesarean sections. Slide. CME programs were conducted at all levels, national as well as state level, and also we had propaganda in the YouTube. Slide. We formulated a maternal death and near-miss surveillance and response with a monthly meeting at the collector's chamber every month, and it is being conducted even now. And we have a state-level central steering committee meeting every month. Slide. We started emergency obstetric care and life support workshops at every district by the local OBG societies. 2 days training program was imparted for doctors and nurses, and provided checklists to every delivery point to improve care in the labor room. Slide. This is another initiative, that is the obstetric rapid response team that we identified and got trained in every district. Availability of a nurse as well as a doctor whenever a complication arises. At least one person trained on ORRT should be available in the labor room round the clock. Slide. They are given badges and a pouch which contains the essential items like a pulse oximeter, IV cannula and all that. And also they were trained on first aid measures and the basic life support skills. In managing PPH, our own colleagues had innovations like transvaginal uterine artery clamp, which was innovated by Dr. V.P. Piley himself, and also the suction cannula, which was innovated by Dr. Samartha Ram. Thank you. Next one. Next slide. Suicide as a cause of death is found to be increasing in our state, and we think that it is due to many of the social media, the increasing use of mobiles and all that, extramarital relationships, and we are trying hard to look for the mental health in pregnant women. Screening for mental health has made part of antenatal care in our state at every district. Slide. Now the present concept of preventable maternal deaths being prevented, that is preventing preventable maternal deaths, the PPMD. This is the workshop which we are now conducting in every district. This is a one-day program for both doctors and nurses, and we are concentrating only on PPH, hypertension and collapse. Next one. So CRMD, what makes confidential review possible? Because all our institutional deliveries, case sheets are available, restricted number of deaths, support from government, NHM and RCH, a dedicated and committed team. So far, no medico-legal issues because of the confidentiality. So it has become a no name, no blame game. And we had good leaders with vision. Slide. So to conclude, confidential review is feasible and a practical way to analyze deaths and should be continued. And not only the auditing, the prompt response is the one which is going to save more lives. Thank you. I am ready for any queries. Thank you, Doctor. This is Supriya Sahu. I'm the Additional Chief Secretary from the Government of Tamil Nadu. Your presentation was fantastic. I would like to congratulate you and the Government of Kerala for such a wonderful work. And I think today your presentation was really an eye-opener. I can see that about 90% of what you presented, we are already doing. But I think we are inspired by your presentation that we need to do more. We need to do a little bit more close monitoring, supervision, more workshops, more training. I think that is something which we have to do. And your concept of the confidentiality while maintaining the audit is something I think doctors and paramedics would agree. We'll simply follow. We will also send a team, as the mission director tells me, that she will send a separate team dedicatedly to look at the interventions. I take this opportunity on behalf of everybody to thank you very much for making this presentation.
Thank you Thank and you, ma'am. congratulations. Thank you. Thank you very much, madam. Next, we move on to the next topic of today, hypertensive disorders and pregnancy. The moderator being Dr. S. Shobha. She's an expert advisor, reproductive and child death TNHS-RP, and she has been an expert advisor in RCH Tamil Nadu Health System Reform Project, former director of IOG. She has received Best Doctor Award twice from the government of Tamil Nadu for working towards maternal health, and her area of interest are high-risk obstetrics and gynec malignancies. Over to you, madam. Respected ACS madam, MD madam, heads of the directorates, and all my dear colleagues, we are now going to have a session on hypertensive disorders of pregnancy. I'm not calling it as pregnancy-induced hypertension alone, because this is a spectrum of diseases, and the complexity is there in the diagnosis. It has its own challenges. The maternal death is very high because of the maternal as well as the fetal complications due to the disease as such. And if you look at the 10-year period then and now, the mortality has not changed. It is from somewhere around 20% to 24%. And during the COVID time, we have lost a lot of mothers, because when they come to us in the end stage of the sepsis full blown, it is very difficult to distinguish between whether it is due to hypertensive disorder or it is due to sepsis. So, are we able to prevent the deaths? Yes, 100% we can prevent, but we cannot prevent the mother developing a hypertensive disorder. But we can always predict which are the mothers who are going to develop this dangerous disorder. So now I invite Dr. Shanti Gunasingh, former director of IOG, my friend, who is going to talk on the predictors, how to predict hypertensive disorders, what are the diagnostic dilemmas, why we have this. Over to you, madam. Put on the slide. Yeah. No, before that there was a slide. இல்லப்பா இருக்கேம்மா இதுக்கு அடுத்து இது இல்லை அதுதான் most important part. First slide. Now before that we have a slide that only is the most important one. We know, good afternoon to one and all, and we know about that Foxy Gestational score. See, we always, when as students, we used to be told eclampsia is preventable, but pre-eclampsia is not preventable. But I think things have changed now. We have certain things for preventing eclampsia to a certain extent. And we all know that hypertensive disorders are bad both for the mother as well as the baby. But then, if we are really prepared, and when we have certain interventions in the form of low-dose aspirin, then I think we have come a bit, quite a long way in prevention and early identification too. So, this Gestational score is a very, very simple thing by Foxy. This has been actually given to all. So, the only thing, we cannot keep on remembering everything. We have to just take a copy and paste it on our table and on the wall also, so that the VHN can really keep on ticking for each patient. So, that is the most important thing. Oh, not that. So, this is simple thing. In the first visit itself, a VHN can go through that. And this is an Indian one. Always we talk about things coming from abroad which might not suit our patient. But then we should understand that this is, so we just give certain marks. 1 mark for all these age older than 35 years and age younger than all these things, we give 1 mark. For the other ones, we give 2.
and for the severe risk factors 3. So this with severe risk factors, we understand that immediately when it becomes 3, we have to start low dose aspirin by 12 weeks, continue up to 36 weeks. That itself will prevent to a certain extent. Mainly we are more worried, even in preeclampsia, we are more worried about early onset preeclampsia rather than late onset preeclampsia, and that can well be predicted by doing this. At the first visit, if you do, that is not enough. You have to in each visit, so probably we can have a printed paper and then just fill it up. Because we understand that the mean arterial, other things might not change. Mean arterial pressure will change with, might change with each visit. Then excessive weight gain during pregnancy. So we know that in the first trimester, it should be 1 to 2 kg. After that, it is about in the second trimester, it is about 0.45. Grossly, we can take 0.5, that is half kg per week. And in the third trimester, it is about 0.4 kg per week only. So when there is so we have to, as the previous speaker said, we have to go through the previous records and see how much weight gain is there. So that itself will ring an alarm bell. So sometimes even later when she comes, when she has excessive weight gain, she can reach the number 3 and she should be initiated on aspirin. That is most important. Hypothyroidism also the same thing happens. Sometimes they might not be there initially, later they might develop. So, and here we consider mental disorders also, which is not considered in foreign guidelines. Next. So, so the most important thing is we have to take a proper BP. We know BP is of vital importance, but all of us seem to be in a hurry in a busy IAN clinic. But we should have a BP chair with which has arms on both sides and has a back. Patient should be seated on the chair for at least 5 minutes. Her feet should rest on the floor, and then BP should be properly taken. And for obese women, we should have a large adult cuff, which is mandatory. So because otherwise we will not be able to make out all these things. And how do we take the BP? So it is mean arterial pressure, which is very, very important. So mean arterial pressure is diastolic pressure plus 1/3 the difference between systolic pressure and diastolic pressure. So simple history taking itself will help. So suppose she has some chronic hypertension, she will have a point of 3, you institute aspirin. Suppose she has diabetes, over diabetes, we institute aspirin. Previous history of preeclampsia, it is 2. She will have some other thing, mild obesity, all that. Immediately aspirin will be initiated. Next. So we can always say one is maternal risk factors, which we can identify. Gestational score, which can be done. Then we have the mean arterial pressure, and then we go on to the measurement of uterine artery pulsatility index. See, we are supposed to do first NT scan for all our patients at 11 to 13 weeks, 6 days. So when NT scan is being done, easily a uterine artery pulsatility index can also be seen. So with maternal factors itself, we can predict preeclampsia to about 58%. With uterine maternal factors plus mean arterial pressure plus uterine pulsatility index, it can be a whopping 80%, which is a doable thing that we should understand.
So we have, of course, other things like placental growth factor, which are not freely available even in private, and S-split soluble FMS like tyrosine kinase. We need not bother about that. A proper history, a proper BP each time, then inquiring about, educating the woman about the symptoms of imminent eclampsia. They will just come saying they're having pain in the epigastrium. It is not gastritis. Probably it is an imminent eclampsia which has developed all of a sudden. So simply we can just being, patience is a hallmark of obstetricians, and that is there for obstetric paramedicals too. So with proper history taking, a whole thing can be done. We can institute aspirin 150 milligram at bedtime from 12 weeks up to 36 weeks. Only the UK guidelines say it can be continued. Others only up to 12 weeks, up to 36 weeks. And we have to talk to them about calcium-rich food. Many of our patients are deficient in calcium-rich food. So WHO clearly states that in women with low calcium intake, less than 800 milligram per day, calcium supplementation 1.5 to 2 grams, or at least 1 gram, that is mandatory. We should talk about the things which are easily available, like green leafy vegetables, taking more of that, taking pulses, lentils, orange, and sesame. All these things we have to educate them. That itself will go a long way in predicting and really preventing to a certain extent. And when it is missed in the first trimester at 11 to 13 weeks, it can be done during the anomaly scan around 19 to 24 weeks. And then if there is any problem, then still to a certain extent it will be useful. Ideally before 16 weeks, but even now it is helpful. It will also help us to do intense surveillance. After that, uterine pulsatility index and all these things do not help much. But we have the other indicators like placental growth factor. Maybe we will get it after a few years. So it is very, very important to patiently listen to her history, identify the maternal characteristics, use Gestational score each time, plot it down, and use aspirin judiciously. And then also note the uterine pulsatility index, which can be done both initially at 12 weeks and if missed, probably during anomaly scan too. So this will help us to prevent preeclampsia to a certain extent. Thank you very much for the patient here. Thank you, madam. Thank you, madam. Now I invite Dr. Hepsiba, madam, who is now a senior consultant at CSI Kalyani. Madam has a lot of innovative things up her sleeve, and today she will be talking to you as why mothers suddenly drop down in this severe disorder. Over to you, madam. At the outset, respected dignitaries, dear friends, the topic given to me is how to prevent. There are a lot of challenges in preeclampsia. It is a disorder of, not a symptom, it is a sign. Patient will not come and tell you that I have a BP. And patient will not come and tell you there is an albuminuria. And when there is a pedal edema, the grandma at home, she will say, it's all, எனக்கும் இருந்ததுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. So there are challenges in diagnosis. When a patient comes to us, so as already mentioned, we have to take a detailed history. And when there is a blood pressure is monitored, ask her to wait for some time and then take a proper history also. She would have had some epigastric pain, disturbance in sleep, and then vision, all that history we should take. There are a lot of challenges, that is the thing. And your urine albumin may not be positive. And the urine albuminuria is not an indicator of severity. Even without urine albuminuria, a severe disorder can happen.
That is the challenge. Another thing is multi-organ disorder, and every organ will be affected. So pre-eclampsia cannot be prevented. It can be predicted to some extent, and that too, early onset preeclampsia can be predicted, not the late onset. So it is a challenge to treat preeclampsia. So the early recognition is only by we anticipate. This patient, suppose a twin patient comes, an obese patient comes, and an elderly patient. So all this we have to keep it in mind. So the eyes should see, unless we know this patient is going to be a candidate for preeclampsia, we are not going to detect it. Anticipation and recognition is very important. There is a lot of complication they can go for, like eclampsia, hypertension crisis, abruptio. Suppose a lady comes with around 20 weeks or 24 weeks with a pain abdomen. We shouldn't think that it is only a triton preterm. It can be an abruptio also. When that time you recognize and refer it, then we can save her. So that is very challenging thing. So the early referral, you have to refer in time, right time, to a right center and a right vehicle also. Many times they come in their own vehicle. And when you check a BP 140, 80 and 90, you just, sometimes they tell them to go to a higher center. They will go home after a crisis, they end up in a better center. So the referral should be in a right time, right center, and a right vehicle with the right instruction. Another important thing to prevent collapse, whenever a patient is brought in a maternal collapse state, we have to resuscitate in that place itself. Casualty means we have to resuscitate here in the casualty itself. We shouldn't rush her to ICU or to a labor ward or sometime, because the golden time will be lost. And of course, it is a teamwork. One person cannot do it. We need an anesthetist, we need a nursing personnel, so many things. So, and because of all these things, early recognition, early referral, early resuscitation in the same place, and teamwork will prevent complication and maternal morbidity and mortality. Next slide. So this is what I was trying to tell you. So as soon as the patient comes, the same place you start resuscitating, you turn the patient to one side because of lot of physiological changes, and then gravid uterus, the resuscitation itself is difficult. We have to tilt to the one side. If there is a secretion, we have to suck out and mouth gag, and see that is a coordinated work. One person is doing, because it is a eclampsia patient, they are giving an anticonvulsant, and we should know the titering level. And see, somebody is doing the catheter, another immediately, another lady is doing the IV line. This should be the, see, they're immediately checking this thing. All this should be a coordinated, well coordinated. No point in shouting at that time. We should be prepared for all this resuscitation and all ER, casualty, in labor room and HTU. We need to have a eclampsia toolkit, which has got all this antihypertensive drug and this magnesium sulfate. And when there is a toxicity, to give calcium gluconate, your knee hammer, intubation facilities, everything should be available in the casualty, in labor room, and in HTU. Next slide. And we have to inform the condition to the attenders also. So the next thing after resuscitation and stabilization of the mother only, we have to think about fetus. And fetal monitoring is not a priority till the mother is stabilized. Then only the obstetric management comes. And the obstetric management depends upon the condition of the patient. Of course, in all maternal collapse, we have to expedite the delivery. And they say, if the patient is collapsed and the FH is okay, we have to deliver them within 4 minutes. Right, next slide.
So this is another important. We were talking about Lakshya, K-sheet and other things. That's a very good tool. When there is 2 yellow thing, there is an alert. If there is a 1 red thing, we have to inform immediately. That time also they go for emboli and other things. One simple sign, in spite of oxygen saturation, if oxygen pulse oxygen rate is less, persistently less, it is a warning symptom for pulmonary edema. So postnatal monitoring is very, very useful. You anticipate complication based on her risk factors. This monitoring early signs of obstetric score is another important tool we have. And thromboprophylaxis. Many times we forget to give them a thromboprophylaxis. Even after discharge, we have to continue. Next slide. So, to conclude, we need to anticipate, intelligent anticipation and a prompt deduction, effective institution of therapy and a skilled supervision can prevent disaster complication. So to manage eclampsia and a maternal collapse, we need to be ready. Always we have to be ready and be forearmed. And success depends upon the training and expertise of those on the spot. That is why we need to give the drill. Every time, every month, we need to revamp the personnel. We have to have an expertise on the ground, and we need to have training facilities so that the key to the success is these two. And to conclude, every pregnancy is at risk. And every pregnant woman desires to have delivery and a healthy baby. And it's our duty, every paramedicals and obstetrician, to fulfill that desire. Thank you for patient listening. Thank you, madam. Now I invite Dr. Soundamal, who is the DD for Salem district. Madam is a very enthusiastic worker in the field, and she has made some changes in the field to monitor. So she will now address what are the challenges from the field level and how we can come over. Thank you, madam. Thank you, madam. Good afternoon to all. The topic I am going to speak is challenges and how to overcome the challenges in PAH. பிஹெச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் இது வந்து சேலஞ்சஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா, மற்ற டிசீஸ் இப்போ காலையிலேருந்து பேசின ஹெமரேஜ், இதுக்கு மேலே பேச போகிற ஜிடிஎம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா, இல்லை செப்சிஸ் எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு வி ஹாவ் ஐடென்டிஃபை ஆர் வி ஹாவ் டயக்னோஸ். பட் இட் இஸ் அ பிஹெச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு டிசீஸ். அந்த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன். வெறும் பிபி வந்து நமக்கு ஹையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சு பிஹெச் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி கம் ஃபார் த நியர் மிஸ் கேசஸ் ஆர் ஆடிட். என்ன சொல்லுவோம், பிபி கடைசி வரைக்கும் 180 தான் மேடம் இருந்துச்சு, கடைசியில் அவங்க வந்து ஃபிட் அடிக்கும்போது 150, 90, 150, 100 வந்து லேண்ட் ஆச்சு. அப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து எப்படி முதல் நாள் வரைக்கும் நமக்கு 180 இருந்து லாஸ்ட் நாள் வந்து 150, 100 வரும். So there is a complex phenomena how to early identify the high risk cases. அதில் நமக்கு என்ன challenges இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிஹெச்சோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அதே மாதிரி லாஸ்ட் 3 years சினாரியோ எடுத்தோம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பிகாஸ் ஆஃப் அயன் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கறது, அயன் சுக்ரோஸ், பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன், அதனால் அனிமியாவை வி ஹேவ் ஜஸ்ட் ஓவர் கம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டோம். சேம் ஜிடிஎம் வந்தாலே மதருக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு கிடினஸ் வரும், கண்டிப்பாக இன்சுலின் போட்டுக்குவாங்க, அதெல்லாம் வந்துட்டோம். பட் பிஏஹெச் அவங்கள பிஏஹெச் இருக்குதுன்னு ஒத்துக்க வைக்கிறதே இட்ஸ் அ பிக் ப்ராசஸ். நமக்கு டே பை டே இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஏஹெச் டெத்ஸ் அண்ட் பிஏஹெச் ஹை ரிஸ்க் மதர்ஸ் வந்து நம்பர் வந்து இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங். நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸையும் இதுதான் ஒரு மேஜர் காஸ் ஆஃப் டெத் ஆர் மேஜர் ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டராக வந்து இருக்கும். ஹவு டு ஓவர்கம் திஸ் பிஏஹெச் ஹை ரிஸ்க் மதர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மேஜர் ஃபேக்டர் டு டிக்ரீஸ் எம்எம்ஆர். அதுதான் நான் இந்த லாஸ்ட் 3 years நான் ஒர்க் பண்ண டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஃபேஸ் பண்ணது. இந்த பிஐஹெச்சை டேக்கிள் பண்ணது தான் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதெல்லாம் எங்களுக்கு பேசிக் ஃபீல்ட் லெவல் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். இதை எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்கிறதுக்காக இது என்னோட டாபிக். ஆக்சுவலாக அன்ரிவீல்டு ஹிஸ்ட்ரி. ஆக்சுவலாக ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு புதுசாக வீட்டுக்கு கல்யாணம் ஆகி போனால் இது எல்லாமே பேசிக் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு இருக்குது. இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. புதுசாக மேரேஜ் ஆகி போனோடனே நமக்கு ஏதாவது அந்த
நாசியா வாமிட்டிங் எல்லாமே முதல்ல அவங்க வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க, சொன்னாலுமே இது நார்மலில் தான் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அவங்க வந்து சொல்கிறதில்ல, ஹெசிடன்ட் டு ரிவீல் த ஹிஸ்ட்ரி. தென் சோஷியல் காஸ், நிறைய கேசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நோன் கேஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் நோன் கேஸ் ஆஃப் சீஷர் டிஸார்டர் இருக்க மதர் வந்து அதை மறைச்சி தான் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ். அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து மாத்திரை சாப்பிட்றதில்ல. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இதில் தான் ஃபிட் அடிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும். செகண்ட் அப்ரப்ட் ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் மெடிகேஷன் வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி வரைக்கும் நமக்கு வந்து பிஹெச் லெபிட்டாலால் கொடுத்துட்ருப்போம், மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருப்போம். டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஒரு 7 நாள் சாப்பிட சொல்லுவாங்க டாக்டர், சாப்பிடுவாங்க, அதோட விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து திடீர்னு பார்த்தா ஒரு 20 நாள் கழிச்சு ஃபிட் அடிச்சு தான் நமக்கு வந்து வருவாங்க. அதனால் அப்ரப்ட் ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் மெடிகேஷன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி ரெண்டையுமே நம்ம வந்து என்கவுண்டர் பண்ணணும். தேர்ட் வந்து மிஸ்கைடன்ஸ் பை எல்டர்லி ஆர் நியர்பை பீப்புள். மேடம் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து பிடல் எடிமா நார்மல், இன்க்ரீஸிங் இந்த ஹெட்டேக், இதெல்லாமே ப்ரெக்னன்சியில் நார்மலாக வர சிம்டம் தாம்மா, இதுக்கெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணுமா அப்படின்னு ஒரு மாமியார் சொல்லிட்டாங்கன்னா த கேர்ள் வில் ஸ்டாப் தட் ஏரியா, அதோடு நின்றுடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து புவர் காம்ப்ளைண்ட்ஸ். நம்ம சொல்கிற மாத்திரையே கொடுத்தா கூட நிறைய பேர் அந்த ஃபீல் லெவலில் காம்ப்ளைன்ஸ் வந்து ரொம்ப புவராக இருக்குது பிபிக்கு. ஏன்னா அவங்க இல்லாமையும் ஓரளவுக்கு நார்மலாக தான் இருக்காங்க, ஒரு கிடினஸோ இதோ உடனே வர்றது கிடையாது. அப்படிங்கிறதுனால மக்களுக்கு வந்து அந்த காம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அடுத்து டேபூஸ் வந்து நாங்களே என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கோம். சில கேசஸில் ஃபிட் அடிச்சதுன்னா அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வராமல் பேய் ஓட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி கோயிலுக்கு, சில கோயில் அதுக்குன்னு இருக்குது, அங்கே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதே மாதிரி குவாக்ஸ், நேச்சுரல் டெலிவரி குரூப்னு இப்போ ஒன்று இருக்குது, உங்களுக்குலாம் தெரியும். அது எல்லாமே தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் அட் பேஷண்ட் லெவல் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் ட்ரைனிங்ஸ் பை இது நம்ம விஹெச்எனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஐஇசி கொடுக்கறது, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தீஸ் ஆர் த பேசிக் சேலஞ்சஸ் வி ஆர் தட் ஹெல்த் சிஸ்டம், நாட் ஒன்லி அவர் டிபிஎஸ்ஐ, அவர் ஹோல் ஹெல்த் சிஸ்டம் வி ஆர் என்கவுண்டரிங் திஸ் சேலஞ்சஸ் அட் பேஷண்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஃபீல்ட் அண்ட் பிரைமரி கேர் லெவலில் வி ஆர் ஃபேஸிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். அது வந்து என்னென்னா இம்ப்ராப்பர் செக்கிங் ஆஃப் பிபி. என்ன தான் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய பிபி செக் பண்ணுறது சில டைம் வந்து ரொம்ப இம்ப்ராப்பராக இருக்குது. தென் புவர் ஃபாலோ அப், தென் ஃபெயில் டு ஐடென்டிஃபை இம்மினன்ட் எக்லாம்ஷியா. தென் இது எல்லாமே ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம சைடு ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சைடு நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். பட் சில டைம் நம்ம உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்போம், ஒன்லி வந்து பிபி அதிகமாக இல்லைனாலும் ஒபேசிட்டி இருக்குது மதருக்கு. லாஸ்ட் மந்த்துக்கும் இந்த மந்த்துக்கும் ஓவர் 2 kg வெயிட் கெயின் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இந்த அம்மாவுக்கு பீடல் எடிமா இருக்குது. இது மேபி இந்த அம்மா ப்ரீ எக்லாம்ஷியா போகலான்னு முதல்லையே இப்போ நம்ம ரிப்பீட்டடாக ட்ரைனிங் கொடுத்து விஹெச்என்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இந்தளவுக்கு டெவலப்பாக நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படி இந்த அம்மாவுக்கு ப்ரீ எக்லாம்ஷியா வரும்னு நம்ம ஹையர் சென்டர் எய்தர் கவர்மெண்ட் ஆர் ப்ரைவேட் அனுப்பும்போது தே ஜஸ்ட் செக் பிபி இஸ் 120/80 யூ ஆர் நார்மல்னு சொல்லி ஃபால்ஸ் ஹோப் கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ஹோப் கொடுத்து அனுப்பும்போது நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் மந்த் வரும். நெக்ஸ்ட் மந்த் வரும்போது திரும்ப ஓவர் 2 kg வெயிட் கெயின் இருக்கும். போன மாதத்துக்கும் இந்த மாதத்துக்கு நடுவில் அம்மா உனக்கு ரொம்ப வெயிட் கெயின் அதிகமாக இருக்குமா, உனக்கு ப்ரீ எக்லாம்ஷியா வரலாம், இப்போ பிபி நார்மலாக இருக்கும், பின்னாடி அதிகமாகலாம், நீ போய் ஹையர் சென்டர் போமானா, போன மாதமே நான் போயிட்டு வந்துட்டேங்க மேடம் எல்லாம் நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்க. திஸ் இஸ் த மெயின் சேலஞ்ச். இங்கே ஃபீல்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரியும், திஸ் இஸ் த மெயின் சேலஞ்ச் இன் பிஹெச் மதர். பிஃபோர் பிஹெச் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மெயின் சேலஞ்ச் இதுதான். அதுதான் இந்த லெவலில் நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணும்போது அவங்க என்னெல்லாம் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும், பிபி நார்மலாக இருந்தால் கூட என்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும், ஹவு ஆஃபன் த பேஷண்ட் ஈவன் தோ பிபி இஸ் நார்மல், ஹவு ஆஃபன் த ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட் வந்துட்டே இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம ப்ரோட்டோகால் வந்து கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணணும். தென் மெஷரபிள் வேரியபிலிட்டி. ஈவன் தோ இப்போ வந்து நான் முதல் சொன்னது வந்து பிபி நார்மல், வெறும் ஒபேசிட்டி, ப்ரோட்டீன் உரியா இருக்கும், பீடல் எடிமா இருக்குது அனுப்புகிறோம். இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட் வந்து பிபி நம்மக்கிட்ட ஒரு விஹெச்என் கிட்டேயோ இல்லை ஒரு ஜிஹெச்லேயோ பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லேயோ 150/90 இருக்கும். மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் ப்ரைவேட் போகும்போது இல்லைம்மா உனக்கு 120/80 நார்மல். ஸோ மெஷரபிள் வேரியபிலிட்டி இருக்குது, அதையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். அடுத்து பிஎன் மதர்ஸ் ஹேட் வெரி லெஸ் பிபி மானிட்டரிங். ஒன்ஸ் நம்ம நிறைய ப்ரைவேட் கிளினிக்ஸு ப்ளஸ் நம்ம மதர்ஸ் சைட்லேயுமே எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் எல்லா விதமான நமக்கு கிடைக்கிற எல்லாமே ஃபார் டெலிவரிக்கு தான். அந்த குழந்தை வெளியே வந்துச்சுன்னா ஐ எம் அப்சல்யூட்லி நார்மல். அந்த டெலிவரிக்கு முன்னாடி வந்து பிஐஹெச் ஆகட்டும், ஜிடிஎம் ஆகட்டும், டெலிவரிக்கு அப்புறம் நார்மல் ஆகிடும், வேறு எந்த மாத்திரையும் நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குது. அதை கண்டிப்பாக வந்து அதை நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஃபரல் சென்டர்ஸில் எங்களுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் வந்து இருக்குன்னா, நான் சிமாங் சென்டர்ஸில் பேசிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபார் தீஸ் ஓஜி கேசஸ் நிறைய நான் சிமாங் சென்டர்ஸ், நான் தோலோக் ஹாஸ்பிட்டலில் ஓஜி பீடியாட்ரிஷியன் அனஸ்தட்டிஸ்ட் மினிமம் ஒருத்தர் கூட இருக்கிறது இல்லை. அதனால் நம்ம பேஷண்ட் வந்து நியர்பை தான் போகணுன்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சிமாங் தூரமாக போக வேண்டியதாக இருக்குது. அது மினிமம் ஒவ்வொருத்தர் இருந்தால் நம்ம எசென்ஷியல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். தென் ஏர்லி ஹைரிஸ்க் கேசஸ் டிஸ்சார்ஜ். நிறைய டெலிவரி நடக்கிற கவர்மெண்ட் ஆர் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஏர்லி டிஸ்சார்ஜ் வந்து பண்ணுறாங்க.
மினிமம் இந்த கேஸ்க்கு இத்தனை நாள் கம்பல்சரி வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டோக்காலை கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்கோம். அந்த ப்ரோட்டோக்கால் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் பண்ணணும். அடுத்தது புவர் கம்யூனிகேஷன் இன் ஏஎம்ஏ அண்ட் ஐரிஸ் டிஸ்சார்ஜ். இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் வச்சு நிறைய மெசேஜஸ் வாங்கிட்டு இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக மெட்டல் டெத் ஆகிற கேஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த லிங்க் வந்து மிஸ் ஆகுது. 90% ஆஃப் கேசஸ் வந்து ஏஎம்ஏ டிஸ்சார்ஜாக அனுப்புகிறாங்க. ஏதாவது ஒரு சிலது மறந்துருப்பாங்க, அந்த கேஸ் தான் போய் நமக்கு எண்ட் அப் இன் ஃபெயிலியர். அதில் தான் நமக்கு வந்து முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து not adherence to government protocols. Some private hospitals following FOXI protocol. இல்லை நாங்கள் வேறு ஒரு ப்ரோட்டோகால். அதனால் எல்லாருமே யூனிஃபார்மாக எல்லாருமே கம்மிங் அண்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் எல்லாருமே. அதனால் கைனக் பொறுத்த வரைக்கும் ஓஜி பொறுத்த வரைக்கும் போத் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் எல்லாருமே சேம் ப்ரோட்டோகால் த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட் கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு இது கொண்டு வரணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பெட் டெலிவரி ரேஷியோ. ஏன்னா நாங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணுற வரைக்கும் இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் ஆர் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 100 டெலிவரினா இத்தனை கைனகாலஜிஸ்ட் இருக்கணும், இத்தனை டியூட்டி டாக்டர் இருக்கணும், இத்தனை பெட் இருக்கணும், இத்தனை ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருக்கணும், மெயினாக பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப். நிறைய டெலிவரி ஆகிற இடத்துக்கு ஏதாவது திரும்ப டெலிவரி வருது. ஈவன் காலையில் டெலிவரி ஆகுது, அடுத்த நாள் காலையில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறாங்க. ஈவன் ஹைரிஸ்க் மதர்ஸ், அந்த மதர் தான் நமக்கு டெத் ஆகுது. அதனால் அந்த கண்டிப்பாக அந்த ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம ஒன்று கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் வந்து டெவலப் பண்ணி நம்ம இத்தனை கேஸ் டெலிவரி பண்ணால் உங்ககிட்ட இத்தனை மேன் பவர் இருக்கணும், இத்தனை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் நீங்கள் இத்தனை டெலிவரி பண்ணணும். நம்ம வந்து ஆடிட்டில் போயிட்டு நீ இவ்வளோ டெலிவரி பண்ணுறீங்க, உங்களை பெட் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியறதில்ல. ஏன்னா அவங்களோட கேஸ் நான் கம்மி பண்ணிக்கோன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வந்து டெவலப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேக்கிங் டவுன் த பேரியர்ஸ். இப்போ ஆல்ரெடி நான் ரெண்டையும் சேர்ந்து தான் பேசினேன். வாட் ஆர் த பேரியர்ஸ் வி ஆர் ஃபேஸிங், ஹவு டு பிரேக் டவுன் தீஸ் பேரியர்ஸ். குட் ராப்போர்ட் பிட்வீன் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஏஎன் மதர்ஸ். கண்டிப்பாக ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்க ஒரு கைனகாலஜிஸ்டோ ஜிஹெச்சில் இருக்க கைனகாலஜிஸ்டோ மதர்கிட்ட உட்காந்து பேச டைம் இருக்காது. ஒரு விஹெச்என் மினிமம் ½ hour ஒரு மதருக்கு ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த அம்மா கையை தொட்டு பார்த்து உனக்கு என்ன பிரச்சனை, உங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே நீ எதுக்காவது மருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தியா, உங்கள் வீட்டில் புதுசாக வந்த வீட்டில் கல்யாணம் ஆன வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, ஏற்கனவே நீ என்னெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது உனக்கு மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறதையே நிறைய மறைச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. இதை எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டு ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் வித் த மதர் வித் டைம் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எல்லா பேரியர்ஸ் அட் ஃபீல்ட் லெவலையும் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அடுத்து டிபிஎஸ்ஆர் சொன்ன மாதிரி இப்போ ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன்லாம் கிடையாது. நம்ம ப்ரைமாடியலாக போயிட்டு அந்த குழந்தை, தட் மீன்ஸ் ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தை அது கல்யாணம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே உனக்கு இந்த ஹை ரிஸ்க்லாம் வரும். அதோட பேசிக் பேராமீட்டர்ஸை வச்சுட்டு வரலாம், இல்லை வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து 100% நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கணும். நேம்ஸே கிடையாது, ஃபுல் ஒரு பை ஹார்ட்டடாக வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீல்ட் அண்ட் ப்ரைமரி லெவலில் பார்டர் லைன் பிபி இருந்தால் ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட் த பேஷண்ட் ஷுட் பி ஃபாலோட் அப், பிபி ஹையாக இருந்தால் எத்தனை டைம் வரணுங்கிறது எல்லாமே நம்ம ப்ரோட்டோகால் வந்து இது பண்ணணும். அடுத்து வந்து frequent calibration of equipments and utilize MLHPs and WHPs to monitor BP. இப்போதைக்கு WHP நம்ம எப்படி NCD பேஷண்ட்டுக்கு பார்க்க வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம உங்கள் ஃபீல்ட் லெவலில் இருக்கிறதுனால பார்க்க வைக்கணும். strengthen PMSMA camps. ஆல்ரெடி இட் இஸ் கோயிங் ஆன். பட் சில இடத்துல வந்து நமக்கு ஒஜிஷியன்ஸ் வந்து வராதனால திரும்ப நம்ம பிஹெச்சி டாக்டர், ஏன்னா அதை கண்டக்ட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால பிஹெச்சி டாக்டரே வச்சு பார்க்க வைக்கிறோம். பட் கம்பல்சரி இந்த மந்த்லி ட்வைஸ் ஒரு பிளாக்குக்கு 2 கேம்ப் கம்பல்சரி வந்து பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஃபரல் சென்டர்ஸில் நான் சொன்ன அந்த சேலஞ்சஸ்க்கான இதுதான் பிரேக்கிங் டவுன் பேரியர்ஸ் தான். இம்ப்ரூவ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் நான் சிமாங் சென்டர்ஸ், adherence to the discharge protocols both in government and private. அவங்க இடம் இல்லைங்கிறதுக்காக முன்னாடி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. செப்பரேட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் வாட்ஸ்அப் குரூப் டு ஷேர் த டீட்டெயில்ஸ் இமீடியட்லி. அண்ட் எனக்கு முன்னாடி பேசின ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி ஜெஸ்டோசிஸ் ஸ்கோர் இப்போ நாங்கள் அதை எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வருஷம் நடந்த 2 டெத்துமே எங்களுக்கு பிஹெச் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு பிஹெச். அதனால் ஃபியூச்சரில் பிஹெச் ரிலேட்டட் டெத்ஸை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதா வி ஹேவ் அ மேஜர் சேலஞ்ச். வி ஆல் ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் break that barrier. Thank you. One second, doctor. So I think at the field level we are talking of PIH management and identification. I think your food and what is your lifestyle management? Do we talk about that to the mothers? Is it madam, definitely we are talking, madam. Yeah. No, but you see at the field level what data, what modules do we have on that? And every mother, any PIH motto is absolutely lifestyle management. Yes. They have to be on medication and also take care of themselves. So adukana what can we do under the, maybe you can give us later. You all can think, all your DHOs can think of lifestyle management for the pregnant women, what modules, and MLHP is one of their primary duties. So it is not just the VHN. MLHP should have it in her line list and say, am I giving the daily therapy to that person? What is needed for this? And food and nutrition and salt intake and your exercise and everything should become part. Second, you were talking about
the specialist increase பண்ணுங்கன்றது. I would otherwise say, you please train your non-CMOG centers. You know, the reason why we have this midwifery led care unit here is to say, like, you know, one of the person will say, you don't have so many OGs. You really don't need OGs for every delivery, right? Half of your normal deliveries can be conducted by trained manpower. What is needed is for your medical officers, your staff nurses to be well trained, as good as a CMOG center. So I think we should say not improving specialists, but improve the capacity of all those people in the non-CMOG center equal to a CMOG center. Because the manpower remains the same. Whether a nurse is working in the CMOG center, a nurse is working in the PHC, their original qualification or their potential is the same. Yes. We only have to equip them. So let's make that as a thing, and you all can think of those training programs that you want to take, and we'll be there to help. Thank you. Thank you very much, madam. That is the point I told Soundamal also. See, we find that when a patient is transferred from one facility to the other facility, the inter-facility transfer, maternal death increases. So when a patient, she won't know whether she would have landed up in a non-CMOG. As madam said, we have already given the guidelines. Like when she has convulsions, what should be the protocol that has to be followed? The casualties nurses can be trained in that. Second, when there is a hypertensive crisis, again we have given the protocol guidelines to go with IV labetalol. So everything is there in place. It is only the mind which has to accept and train those persons. So that will be, I even told Soundamal that do not say this point, but still they have their own, they see that as a challenge. And and regarding the food and the exercise, madam, this is very important. That is why the government of India insisted that a low intake of calcium, we have suggesting that usually we ask a question, he asks definitely, what is the dose of the calcium carbonate tablet? There are a lot of preparations in the market, but we have the carbonate, which is a good absorption of calcium, which is the government of India preparation, and we advise 2 tablets per day, which is not to be taken with iron or milk and things like that. This advice, this health education definitely has to reach out to the mother. This is very important. And also for the exercise, which is a very important point, we kept talking about undernutrition those days, but now we are also seeing obesity and lot of PCOS in the adolescent, and when they get pregnant, it is real challenge because they are ideal patients to develop both GDM as well as pregnancy-induced hypertension. So with that, I now invite Yoganand. I do not know how much I would have drilled him, because we find that in hypertensive disorders, one part is they are not diagnosed because this is a mother who doesn't come for a checkup at all. That is one part. Second part is they have been diagnosed but not on treatment or not being monitored. And third, which we cannot help, is what we find is even that is with 5 days or 7 days, they go for a hypertensive crisis. So these 3 things. And the fourth most important is an early onset. As madam said, I just went through 6 months case sheet. I found that 31 weeks is a period which they develop a lot of complications. After 36 weeks, it gives us time to diagnose the disease, also gives us time to manage them. So we may have to think of including the biomarker in such cases who are going to die. So Yoganand will be dealing with the most important aspect as monitoring. How to monitor these patients will be dealt with by Yoganand. Over to you. Respected MD Madam, experts and participants, good afternoon to one and all. Next slide. Basically, the complex pathophysiology of this disease causing a variety of presentations in the pregnancy, combined with the increased risk of non-communicable diseases, the nutrition issues, this necessitates the importance of a standard operating protocol for treating and managing hypertensive disorders in pregnancy. Our aim would be to identify the existing risk factors and emerging risk factors and management until delivery. So to start with,
all antenatal mothers should be elicited with the detailed history, collecting the pre-existing maternal risk factors and calculation, checking the mother's weight and carefully and patient measuring of blood pressure by a calibrated instrument using a repeatedly trained health staff and urine albumin and risk counseling. And so that we should calculate the Gestational score, and as the previous speaker said, we should identify the uterine artery pulsatility index during the 11 to 13 weeks neutral translucency scan. Combining these factors, we should decide to start the antenatal mother with the aspirin and calcium supplementation. The next level would be the screening at the 19 to 24 weeks. Again, we measure the uterine artery pulsatility index and we will check for the persistence of diastolic notch, and we will identify the mother as a candidate for aspirin. Subsequently, the mothers put on aspirin and all other mothers should be under careful maternal surveillance. The frequency of the checking BP should be increased. It should be supported with high priority home visits by village health nurses. Subsequently, any mother developing a blood pressure more than or equal to 140/90 should be sent to a CMONG center for HDP workup. The workups, in this workup, the mother should be admitted in the center at least for 3 days and unmonitored. For the mother with poor compliance, to start with, we should take the blood investigations through LIMS, which is readily available now, and mentor opinion, my OG opinion should be obtained. In the workup, the CMONG center should elicit the careful maternal history, and she should check the signs for end organ damage and uteroplacental dysfunction. Next slide. If the mother is found to be a gestational hypertension or mild preeclampsia, should be treated, and after treatment, the discharge should be an informed discharge to primary care, and she should be counseled for at-risk factors, high-risk signs, and we should monitor her in the field very strictly with the increased number of blood pressure and weight measurements. And the target diastolic BP should be less than 85 millimeters of mercury. For a mother who develops either severe preeclampsia or eclampsia, she should be treated with a IV labetalol and Maxelf regimen if she visits a upgraded PHC, or she should be directly referred to a CMONG center. Based on her signs, pregnancy should be terminated. This mother should be admitted in an ICU for subsequently and step down ward. The investigation should be repeated on the 3rd postnatal day, and a mother whose BP is normal without drugs should be discharged after 1 week, and a mother whose BP is okay with the drugs should be discharged after 10 days, and the mother should be put on a thromboprophylaxis with a low molecular heparin for 10 days. Subsequently, in the postnatal period, the postpartum, 1/3 of eclampsia happens in the postpartum period. So, strict postnatal monitoring based on the blood pressure and the imminent signs listed here should be watched, and VHN should be adequately trained to ascertain the imminent signs for eclampsia, and the postnatal visit should be carefully done, and if the mother develops any signs subsequently, she should be referred to a CMONG center for further management. Thank you. Yes. If you have any questions, I think we can take up. Because all that, whatever is discussed, what is the practical thing for the government, I have just put. Because PLGF வந்து திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் பைலட் பண்ணாங்க, SFLT1 with PLGF. They found that it was not very sensitive. But it is important when you go for a early onset of preeclampsia, along with the other markers, PLGF alone can be considered.
So that is, but always clinical history taking. நம்ம டெத் ஆடிட்டில் பார்க்குறது செகண்ட் கிராவிட ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்கிறது தான் this is very important because in late life they go for cardiovascular complications. So this is not only a disease per se of now, but even after delivery in the later age. This we have to, நம்ம எப்போதும் சொல்கிறது என்னென்ன ப்ரெடிக்ட்னு இந்த வெயிட் கெயின் பற்றி தான். ஸோ அதை வந்து ஒரே வாரத்தில் ஒரு 2 கிலோ மேலே போச்சு அப்படின்னா they don't find that. And also we find that abnormal edema, ஒரு தை வரைக்கும் இருக்கும் இடிமாவை கண்டுக்கிறது இல்லை. ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் மானிட்டரிங், குவாலிட்டின்னு பேசுகிறோம். We have to implement that. And now COVID has taught us lot of lessons. WhatsApp, or list we have to have between the private, roping them. Pygmy 3.0 version vandadina, it will be very useful where the private physicians can log in and they can put their treatment so that the mother is being tracked. So that is going to really help us. But the other things are, we have to tell them the protocols, uniform protocols between the treating physicians of the physicians of the government and public, private, which madam was telling, we need to have a district level every time on a specific date. If we have that, that is going to work out. And we have to follow them with alert messages. What is that? Headache, epigastric pain, vomiting, because group counseling can be done during the antenatal period. Because health talk, which Usha was persisting, none of them speak to the patients. I love talking to them. So we have to talk to them and patiently listen to them and find out what is their problem, and standard protocols already said. If you have anything, please, it is open to the discussion, open for discussion. Yes. Ma'am, regarding a hypothyroidism patient, madam, we are having a guidelines that if there is an obesity, we have to start aspirin. But in the private practice, every patients are, if they are found to be hypothyroidism, they are starting with aspirin. Hypothyroid. See, one thing I want to tell is, Madam Shanti Madam, நீங்க இருந்தீங்க இல்லையா, when to start aspirin சொல்லிட்டு. So Gestational score இருக்கு. Just for obesity alone we cannot. We have to consider her age, we have to consider her weight, all that she has put. Get a good history taking and apply the score and you can start the drug. And hypothyroid is, we do not have universal guidelines as such. But fortunately, in Tamil Nadu, if you see, all the patients are being done with TSH and T3, T4. And both hypothyroid and hyperthyroid can present to you with preeclampsia features. But only when you go into analysis, you find that albuminuria may not be there, liver enzymes may not be elevated, but still they can again present to you. So your question is not clear. I think my answer is clear for you. When to start aspirin and what about screening? Okay? Yes. Yes. Yes, this is what is a challenge, as what Pichaikali is saying. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ED, this is a very important point. இந்த EDDன்னு ஒன்று கொடுத்துருவோம் இல்லையா, ஆனால் this is one disease which gives you the answer. Termination is the answer for them to get back to normal. And what time and which place you are terminating only is very important. இப்போ அந்த ப்ரீவியஸ் ப்ரெக்னென்சியில் 29 வீக்ஸ்னா இன்னும் ஏர்லியராகவே யூ ஹாவ் டு கன்சிடர். இந்த விஷயத்தில் தான் வந்து குழந்தைக்காக நம்ம தாயை லூஸ் பண்ணவே கூடாது. திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட். ஸோ இன் நியூட்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேர் ஆல்சோ த NICU setup is there, the mother has to be transferred after giving stabilization, IV levotalol, magnesium sulfate. And better if you are going to consider termination, steroids, otherwise I will not even suggest, and send them off to a tertiary care institution. You have to terminate. Yes, definitely.
No, 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 no. This is a very stringent thing which we have to decide on a day-to-day basis. We cannot consider that because her previous pregnancy, she has had at 29 weeks. So now you have to be every day, every minute counts. That is why she cannot be kept there. She has to be monitored on a day-to-day and an hour-to-hour basis. Thank you, ma'am. Thank you, team 2. Suggestions are well taken. So we can break for lunch now. Outside is a dining hall. Sorry, due to shortage of time, please assemble back by 2:20 p.m. Afternoon session will start by 2:20 p.m.
be Critical Moments and Critical Care by Dr. Sudha Jasmine Rajan. Please project your slide. It would be an online presentation. Dr. Sudha Jasmine Rajan is a professor and HOD, Department of Medicine, Unit 3 and Obstetric Medicine, CMC Vellore. She's been the founder member of Obstetric Medicine and CMC Vellore, has developed and conducted numerous communication, mentorship and online workshops, and blended the learning course for medical education techniques and curriculum development. She has conducted distant education modules on obstetric medicine for MEd and FGIT courses. She has more than 30 publications in her credit, which are internationally peer reviewed, and has contributed for textbook chapters in emergency medicine, obstetric medicine, and her special interests are obstetric medicine, medical education, and mentorships. Over to Dr. Sudha Jasmine Rajan. Ma'am, could you hear us, ma'am? Ma'am, Dr. Sudha, ma'am? Dr. Sudha, ma'am, are you able to hear us, madam? Madam, are you online, ma'am? I can't hear anything. I can't hear anything. Madam, are you able to hear us, Good madam? afternoon. I just want to confirm that I am audible. Yes, madam, you are audible. Sudha, ma'am, you are audible, ma'am. Please continue, ma'am. Medical College Fellow, and I would be talking on critical moments and critical care in reducing mobility relations who are admitted into critical care centers, common postpartum PI and sepsis. Next, please. So it is a race. Next, please. It is a race to save a pregnant mother because there are implications not just on the mother's life, but also on the survival of the baby and the rest of the family. So just keep, this has been dealt with in detail today morning. So I'm not going to go through every part of it, but just to say, point out a couple of action that might help with reducing hemorrhage. One of the most important training perhaps is to actually do drills. And this has been emphasized both by Dr. Usha and simulation exercises, not just for a critically ill patient. When there is a critically ill patient or a patient suddenly falls ill, usually when it is unanticipated, there is a lot of confusion, and that leads to sepsis being compromised, an urgent LSC is being done. Complications happen because of panic that happens. So to make the response more prepared, we need to have maybe simulation exercises and training protocols, drills for ACLS in pregnant women. NMC at this point has actually said that all broad specialties should have ACLS training. And ACLS in a pregnant woman is a little different. Even a BLS in a pregnant woman is a little different because of the gravid uterus. So simulation exercises is something that would help. The second is to look at monitoring. Pregnant women are young people, and because they are young, they never look sick. They look all right till they collapse. They reach the physiological limits before they collapse. So often I hear from my registrars saying, patient was looking okay, patient was fine, and suddenly they collapse. They do not suddenly collapse. It's just that we have missed picking up the physiological deterioration that happens because they are young, they do not look sick. Next slide, please. So the early warning systems are what would help pick up. And this again has been emphasized all through today morning. The normal values in a pregnant woman are a little different, but taking that into consideration, it is still important to check the pulse, check the blood pressure,
check the temperatures, look at the oxygenation, look at their neurological response. So this is the early warning system, and I realized from the talk today morning that this is already in place with the Tamil Nadu government, which is very commendable. So what next, please? So what you need to do is actually, if there is one yellow alert, quickly repeat an observation in 30 minutes. Check for that yellow alert. See, why is it? Is it pain? Observation. If there are two, and the observation should be repeated. It doesn't stop because the doctor has been informed. The observation and the monitoring has to continue. If there are more than 2 alerts or 2 red alerts, the doctor has to see the patient immediately. Now, this is important not just for the doctors or the nurses to know. It is important for triage people. If you have an emergency department that deals with pregnant women coming in, then every person in the emergency department should be aware of this early warning system. They should know that these are the values, and these values require repeat observation, or these values require immediate action. So a couple of things that happen with pregnant women is that because they are young, the measure of shock is not just by that blood pressure. We know that systolic blood pressure can be 90 degrees, can be 90 millimeters of mercury. But if we use a wrong cuff in an obese patient, if you use a normal cuff, the blood pressure will be high, and you will miss on picking up a low blood pressure. So an appropriate sized cuff, if it's an obese patient, more than 100 kg, the obese large cuff should be used for accurate measurement. The second is because of the fact that they are pregnant, some of the impact of even tests, like if you look at, we say shock is not just blood pressure, but if there is increased lactates, if there is reduced neurological response, all of that is shock. So when you find shock, it's important to look at the periphery and look at the heart rate, look at the blood pressure. If the periphery is cold, then the cause for the shock is either because there is loss of blood, so there is something like hemorrhage that's happening, or there is something like a cardiac dysfunction. So there is a cardiac failure either because of a peripartum cardiomyopathy, or there is a valve lesion that didn't get picked up. So a cold shock versus a warm shock is important. And once we pick that up, then immediate action goes in. If it's a warm shock, the peripheries are warm and there is low blood pressure, then think about sepsis. So I'm just going to go through a little bit on just sepsis. I know sepsis talks are coming up, but what do I do in a patient who's coming in sick and my early warning system tells me there is fever and I think there is sepsis? Next slide, please. The first thing to do is to look at the 1 R bundle. The first R is critical, quick response. So cultures before antibiotics. Measure lactates. If you have an arterial blood gas, measure lactates. Usually we would say in a patient who is non-pregnant, more than 4 lactate means shock. But in a pregnant woman, because the physiological volume, plasma volume is increased, even 2 is actually shock. So the values for the lactates is different. And what do we do if there is shock? The first thing is to put them on left lateral position. Take that pressure off the IVC so that there is more venous return. The second is, if there is hypotension, start crystalloids, start IV fluids at least 20 ml per kg, and reassess within 1 hour. I think that's the most important thing. Not just starting fluids, reassess them within 1 hour. They should have responded. Blood pressure should normalize. If the blood pressure doesn't normalize, then you need to start vasopressors. Whatever is available within your setting. If you have dopamine, start a dopamine infusion. If there is adrenaline available, then start an epinephrine infusion. So vasopressors need to get started if with crystalloids there is not enough.
assess for the cause of shock. Is there another reason? So blood investigations, CBC, metabolic profile, cultures, imaging, these are really important. If infection is the cause, find the source. If the uterus is the source, then delivery is necessary. If uterus is not the source, then delivery is not the first option. So it's important to deliver the patient only if there is a source of sepsis there, or if there is a clear indication, there's eclampsia, there's AFLP, blood delivery is the next option, then delivery should be planned. Otherwise, resuscitate the mother. Resuscitating the mother will resuscitate the baby as well. So priority is the source control. If you find there is an infection, then that has to be dealt with. If there is an abscess, it has to be drained. If there is a collection, that has to be dealt with. The fetal considerations come in only if the baby is safe enough to deliver. If it's more than 28 weeks, then think about steroids for lung maturity, Maxal for neuroprotection, and do electronic fetal monitoring if the mother is at a gestational age which is more than 28 weeks, or the level to which the nursery that you have is able to handle. The third is, of course, complication prevention. This is very important. Early enteral feeding, starting DVT prophylaxis and continuing it for 6 weeks, avoid hypoglycemia. These are very important aspects. The need for ICU transfers. When should we consider ICU transfer? Always resuscitate the mother and make sure that the mother is safe before you transfer the patient. So check the blood pressure, check the fluids, make sure that the mother is safe for transfer before you transfer into an ICU. I think my time is up. Thank you very much. Thank you very much, madam, for your wonderful lecture. Any questions? We move on to the team 3, which is Management of Sepsis, moderated by Madam Dr. V. Vanita. She's a professor and HOD of OG Government Kilpak Medical College. She's graduated from KMC and did her MD from IOG Egmore. A current designation is Director KMC. Training undergone, she's underwent fetal medicine training at Government RSRM and a trained microsurgical recanalization specialist. Her area of interest is high risk obstetrics. Over to you, madam. It's the third leading cause of maternal death worldwide, as we have seen from the morning. It accounts for about 8% of maternal deaths. It's viewed as a preventable cause of maternal death, which has received the less amount of focus when compared to PPH or PIH. So it requires methodical and multi-professional approach. That's the most difficult part. It's not confined to obstetrics alone. It requires the entire hospital administration to get into for management of sepsis. So I thought I'll just do two slides for introduction to understand about maternal sepsis. Till 2017, maternal sepsis was not defined at all. In 2017, WHO gave a definition for maternal sepsis. Maternal sepsis is a life-threatening condition defined as organ dysfunction resulting from infection during pregnancy, childbirth, post-abortion, and postpartum period. The most important thing is that it occurs in various stages. So you should understand the difference between maternal fever going to sepsis and sepsis. It has given a timeline. It takes a few days for it to progress. So early identification is the key. So maternal infection, the maternal mortality rate is around 1%. If you go to this end of the spectrum, when it goes to septic shock, the maternal mortality comes to 60%. So we have to pick up fever cases early and infection, identify infection early. Then the progression symptoms, you have to be on the alert. The next slide. This is the equation you have to memorize. Infection plus organ dysfunction is what is maternal sepsis. So infection we come across very frequently. Obstetric infections, non-obstetric infections also. That all account for sepsis deaths.
So infection, once it's confirmed, you have to identify the source of infection, whether that's bacterial, viral, fungal, and the cause. And the source is, you have to do an ultrasound, do your total count, differential count. Then you have to do the ultrasound or MRI to look for any complications resulting in due to delivery, like retained products or gas within the myometrium or necrotizing fasciitis, pelvic abscess. All that has to be identified. The key to management is the outline only I am telling, because sir, infectious disease specialists are all there. You control the source of infection. That can be by microbials, or you can do the surgical approach. Two things you have to immediately you have to come to the conclusion if it's a secondary care or a tertiary care. At the primary care, you have to control the source of infection by administering antibiotics at the point of diagnosis of infection within 1 hour. That is the key to success in management of outcome. So within 1 hour of identification of infection, give a broad spectrum antibiotic. Broad spectrum is ampicillin, gram positive, gram negative, and anaerobic coverage you have to give within the first hour of identification. Next, the equation is infection plus organ dysfunction. Organ dysfunction can be cardiovascular, CNS, and respiratory system. These are the three key things we take to identify the quick organ dysfunction. So we have some scoring called the quick SOFA score. That has to be applied. If two things become positive, she has to be referred immediately after administering the antibiotics. So in the tertiary care or secondary care, immediately within 1 hour, you have to start the fluid resuscitation. That is when the patient develops hypotension, that is BP less than 90. In pregnancy, it is taken as less than 90, and respiratory rate 25, and the patient is not alert. These are the three quick SOFA assessment system bedside we do for dealing with any sepsis patients. Infection, if the patient has fever, you make a quick assessment, quick SOFA score you do, and if the score comes to 2, you refer immediately. The respiratory rate is 25, the BP is less than 90 millimeters of mercury, you refer. And here you have to monitor. Next, with this I stop with the introduction to sepsis. The session outline will be the sepsis scenario in Tamil Nadu, steps for prevention of sepsis and early identification and timely action, which is the key to saving mothers. Infection control measures for prevention of sepsis, and the SOPs to be followed in every institution, specific to each institution. Thank you, madam. Dr. Priya. No. Next, I call upon Dr. Lata, Chief Civil Surgeon, Government Headquarters Hospital and DNB Postgraduate Teaching Institute, Kadalur, to give a talk on Stop Sepsis and Save Mothers, Early Detection and Timely Action. Priya also can add from your point of view, not the statistic part, but your part. Yeah, please. Yeah, maybe after Dr. Lata, you can. Yeah. Good afternoon, one and all. I thank first the organization for giving this opportunity. My topic is Stop Sepsis, Save Mothers, Early Detection and Timely Action. So, to achieve this, first we should know the risk factors. The antepartum period, the risk factors, obesity or any underweight, malnourished mother coming from low socioeconomic status, then glucose intolerance, or already known diabetes, or a mother having impaired immunosuppressant medications, or any chronic infections like TB, HIV, malaria, and leprosy. Then a focal infection like pelvic infection, urinary tract infection, throat infections. Then coming to other causes, that invasive procedures, amniocentesis, then cervical encerclage. During the intrapartum period, next slide. So, okay. During intrapartum period, mainly the home delivery, that teenage pregnancy, unmarried pregnancy, then illegal pregnancy, they'll, for the fear of social exposure, they will go for home delivery, which will be usually conducted by the unskilled birth attendant. Then prolonged spontaneous rupture of membranes
prolonged labor, multiple vaginal examination, then multiple obstetric maneuver, cesarean section, induced abortions. These are all the intrapartum risk factor for increasing sepsis. Coming to postpartum, any retained product of conception, then during postnatal period, poor hydration, ambulation, poor ambulation, then poor hygiene, personal hygiene, then the left out antepartum and intrapartum high risk factor, which can lead to sepsis. Coming to the symptoms. Previous slide. Previous slide. Symptom. Coming to the symptoms. What are the symptoms the mother can have in case of suspected sepsis? Giddiness, easy fatigability, fever or chillness, altered sensorium, any increase in breast size with pain, increased pain, unable to feed, then palpitation, productive cough, breathing difficulty, vomiting or diarrhea, painful and burning micturition, abdominal pain, foul-smelling vaginal discharge, or any wound site infection from the episiotomy wound or LSCS wound. Then any discoloration in skin color. Then the last one, reduced urine output or nil urine output. So, if the patient coming with the following symptoms, we should evaluate the mother to identify the danger signs. Next slide. Next slide. This slide already it was put by the PPH team. Anyway, for monitoring the sepsis also, we can follow this. As per Lakshya L3 level case sheet, this chart is given. In this, we should look for pallor. Then by looking the patient, whether she is well or unwell. Then by analyzing the neuro response, temperature, pulse rate, respiratory rate, then systolic blood pressure, diastolic blood pressure, SpO2, and the last urine output. Then coming to that complaints, if the patient giving any complaints or by examination, general examination, hydration, ambulations, then looking for the legs, breast, nipple. In case of breast, any engorged swelling, swollen breast in a nipple, any cracks are seen. Then by looking the LSCS wound, whether it is dry or blood soaked. Then coming to episiotomy, whether it's healthy or edema, any discoloration or infected. Like that, we should look for the signs to suspect the early sepsis and treat the sepsis. Then these are all the conditions in the Lakshya case sheet. These are all the conditions the mother need prophylactic antibiotics at the time of checklist 1, 2, 3 and 4. At the time of admission, then during birth or cesarean section, then soon after birth and before discharge. If any symptoms at the time of, if we are planning for discharge, at that time if we found any following criteria for suspecting sepsis, we should delay the discharge and treat the mother to the suspicious of sepsis. The most important is prevention. We can prevent the maternal death due to sepsis 100%. So, prevention of sepsis, that's the most important. It's in our hand. So, for during antenatal period, health education, the health education, the young mother and family members, it's very important regarding the hygiene, nutrition, and we should educate the mother about the early symptoms of sepsis. Then only they will easily approach the health facility if they have any symptoms. Then early identification and signs of sepsis by the primary health care, village health nurse. They should have the training, they should attend the training to know what are all the signs, symptoms and signs for early sepsis. Then only they will identify the patient at the field level and they will bring that patient to the healthcare facility to avoid maternal death. Then treat the risk factor. Coming to treatment, prior to that, prevention is very important. Prevention means in a case of anemia, before planning for pregnancy,
If we are implementing the program like anemia control program during the adolescent and reproductive period, well, and in advance we can correct the anemia before entering into the AN period. Like that, other risk factors, any chronic infections, TB, malaria, leprosy, HIV, many national health programs are going in our country. We should give importance to that program, and we should control the infection. By that, we can reduce the susceptibility to infection prior to pregnancy. So, prior to pregnancy, we should treat that chronic illnesses. Then we can prevent that maternal sepsis because of that chronic infections. Then the next one, any localized infection during the AN period, we should treat that conditions at the earliest. Then also that other risk factors like any malnutrition, we should correct the nutrition, give proper advice to the mother regarding the nutrition, hydrations. Like that we can prevent that death because of that. Then limit the invasive procedure. If you are planning for cervical encerclage in a case of emergency, for a case of inevitable abortion, there is no point of that positive success rate. So, in case of IUD also, we can avoid. Like that, we should limit the invasive procedures. Then coming to intrapartum, only institutional delivery. Because one person home delivery, that probably it will be sought by the unwed teenage pregnancy group. That will be conducted usually by the untrained DICE. That should be avoided. By having institutional delivery, we can give that timely intervention. Then we can give clean birthing facility. All diagnostic tools and all essential medicines we can give at the proper time. Then we can identify the early signs of sepsis at the correct time. By skilled healthcare provider, we can avoid all the infection at all levels during the delivery period, and also they will identify the early signs of sepsis. Then follow the standard infection prevention control measures during vaginal delivery, assisted delivery and cesarean. Avoid prolonged or obstetrical labor using photograph. Practice only indicated obstetric maneuver. Avoid cesarean section unnecessarily. Then these are all the clinical practice. As per Lakshya guidelines, we should have do's and don'ts. Don't routine, no need of routine enema, no need for shaving, no routine episiotomy, no routine induction of labor, no routine immediate cord clamping. These are all the practices we can follow. Then during that conducting delivery, first clean the perineum. 6C we should follow. This clean hand delivery surface, perineum, cord cutting, tying and cord care. Then conduct PV not less than 4th hourly. Then having the soap, water, other materials. Then in the postnatal period also more chance for sepsis. So we should we should decide the date of discharge according to the patient risk factor. We should give information, health education regarding the signs and symptoms of sepsis even during the postnatal period till 42 days. We should advise the PN mother to approach the healthcare facility at the earliest period if any suspicious of sepsis. Hydration, ambulations, we should give importance to the postnatal mother. That like that, and the VHN also should make the regular PN visit to identify the sepsis in the postnatal mother. So by a teamwork, we can prevent the sepsis 100%. Okay, thank you. Thank you, madam, for that elaborate presentation. Next, we move on to the next topic, Target the Bug and Save the Mom, Identification and Appropriate Management of Sepsis by Dr. V. Ramasubramaniam, Senior Consultant, Infectious Diseases, Apollo Hospitals, so Chair and Director of the Capstone Multispecialty Clinic, and Adjunct Professor in SRMC and Infectious Diseases, MGR Medical University. Over to you, sir. Thank you very much, ma'am. It's a pleasure to be here amongst you and talk about something which is close to my heart, the early diagnosis and management of patients with sepsis. Have the next slide, please. Yeah. Before, the one slide before. There's a title slide missing.
one slide which is gone. Oh, cartoon slide. Anyway, I have been taught, and I still find that people are being taught that antibiotics are the miracle drugs to save any issues. So when things don't go well, we keep on adding antibiotics with the hope that things will get better. And sometimes that may not be correct. If you're looking at targeting maternal sepsis, you need to understand the various causes which can lead to sepsis. And each of this has to be treated differently. You can't have the same set of antibiotics to be used against all these conditions. Next slide, please. And the fundamental principle of infectious diseases is the choice of the antibiotic is based on what bug you are trying to treat. And you need to know the common bugs which cause sepsis, and these are all the common bugs which have been shown by studies to cause the various infections. But how do you decide which bug causes these problems? Next slide, please. So to make things easier, the first step is to suspect and screen for sepsis. This has been dealt with by the speakers before, but this is the SOFA score which we use routinely, and there is something called the quick SOFA score where we just look at the respiratory rate, the blood pressure, and altered mentation. So if you find the 2 out of 3 are positive, then our suspicion for sepsis should be heightened. We need to think of sepsis. We also have the MEO score, the modified early warning obstetric score, which is also very useful in diagnosing or screening patients to see whether it could be sepsis. Next slide, please. So when we know or when we suspect it is sepsis, next slide, please. This, you have to apply a bundle. A bundle is basically a group of interventions which we apply simultaneously in a person, which can bring better outcomes in the management of that condition. Now, this bundle came way back in 2015 and said that the first 4 things have to be completed within the first 3 hours. So if you find that somebody has a probable sepsis, you need to measure the lactate, send cultures, administer antibiotics, and start on IV fluids. So this is all you need to know. But they have modified this further. Next slide, please. And this is the recent 2021, next slide, please. 2021 recommendation. This was also shared by Dr. Sudha Jasmine, that there is a 1-hour bundle. If a person comes to you in hypotension and you suspect the possibility of a septic shock, you need to culture, measure lactate, and start antibiotics within 1 hour of suspecting the person has sepsis. It has been shown that the sooner you give antibiotics in a person with sepsis, the better the outcomes. So now all of us, when we find somebody in hypotension, drowsy, altered sensorium, fever, we suspect sepsis, we immediately take cultures and start the person on antibiotics. But what unfortunately this has led to is, next slide please, the fact that we start early. As this cartoon says, your resume says that you're quick in mathematics. What is 17 into 19? The answer is 35, but that is not correct, but that was quick. So we all do the same thing. We suspect patients and start on antibiotics. What do we start? Whatever we have known, ampicillin, gentamicin, metronidazole, which is what we used to do. Now they are giving meropenem and metronidazole, but is it the right antibiotic? Next slide. So we need to understand what are the common bugs which cause the problem. If you take a community-acquired pneumonia, it is usually gram-positive agents like Streptococcus pneumoniae, it could be Moraxella, it could be H. influenzae, or it could be atypical organisms like Legionella, Mycoplasma, and Chlamydia. So the drugs of choice are ceftriaxone and azithromycin. I'm talking about seriously unwell patients. If it is a hospital-acquired pneumonia, you need to give a broader spectrum of agents, meropenem and maybe linezolid. If it is chorioamnionitis or enterometritis, it is likely to be caused by a resistant gram-negative. So choice would be either beta-lactamase inhibitor or a carbapenem like meropenem. UTI, similar group. Intra-abdominal infection, similar. So these are all caused by gram-negative bugs, which are pathogens or commensals, which are usually in the gut. If it is a surgical site infection, it is more likely to be gram-positive, clindamycin or linezolid. So you need to understand that the choice of the antibiotic is based on what bug you are targeting. And to know that, you need to diagnose it as a syndrome. Is it a pneumonia syndrome? Is it a urinary tract infection syndrome? Is it an abdominal syndrome? Is it a skin and soft tissue syndrome? Or a meningoencephalitis syndrome? So based on your clinical diagnosis, you send the cultures, start empiric antibiotics, next slide, and then
customize your approach to treating a patient. This is my last slide. So customization is you start with screening, then you look at the clinical diagnosis. Is it sepsis or not sepsis? If it is sepsis, apply the bundle, send the cultures, start the appropriate antibiotics, and then after 48 to 72 hours, you need to de-escalate. You start on meropenem and you get a bacteria which is susceptible to, say, ampicillin. Even though the person is getting better on meropenem, stop the meropenem and use ampicillin. So bring it from a broad spectrum to a narrow spectrum drug. That improves outcomes. And the shorter it is, the better. So if the person gets better on day 2, 5 days antibiotics is enough. If he gets better on day 3 or 4, 7 days is more than enough. You don't need to continue 10 days of IV antibiotics and then when the person goes home, another 1 week of oral antibiotics. So these are the newer approaches which give good outcomes and reduce the collateral damage of antibiotic therapy. Thank you. Thank you very much, sir. This, in fact, was customized according to the topic. Thank you, sir. Next, we call upon Dr. Priya V. Thomas. Let Dr. Srinivasan. So you can take, I'll just get my slides. So good afternoon to all. So my topic is prevention. So prevention begins with hand hygiene. So first slide. So prevention begins with hand hygiene. So hand hygiene, when to wash hands. So before touching the patient, before septic procedures, after exposure of body fluids, after touching the patient's surroundings and after touching the patients. So we need to wash the hands. Then how to wash the hands? So as we all know, 6 steps of hand washing. Palm to palm, back of the hands, interlacing fingers, interlocking fingers, and thumb and fingers in circular motion. So what are the sanitizers or what are the hand rubs can be used for this hand washing? So first and the foremost is the alcohol-based hand rub. So alcohol-based hand rub, we can use, the concentration is about 60 to 70%, either ethanol or the formulation may be with isopropyl alcohol. Then secondary, we can go for quaternary ammonium compounds that may be varying a percentage from 0.1% to 0.2% of concentration. And finally is chlorhexidine, which is based upon 0.5% to 2%. So these are all the different hand wash can be used to reduce the spread of infections. So that in this we can have this type of hand wash. What are the type of hand wash? So we can say non-antimicrobial hand wash and antimicrobial hand wash. What is meant by non-antimicrobial hand wash? When we wash the hands with a plain soap or ordinary soap, that is what we used to call as non-antimicrobial wash. When we use some agents like chlorhexidine or some other agents, that we used to call as antimicrobial wash. So next we go for cleaning and disinfection. So cleaning is very important to eliminate the organism, to reduce the load of organisms. So this, in the process of cleaning, broomsticks to be avoided. So mopping is to be done by the unidirectional method. So bidirectional mopping should not be followed. So mopping should be done from the innermost layer to the outermost layer. So that's the important thing. So mopping can be done by using a 3-bucket system. The first bucket, which contains a cleaning solution, that cleaning solution, it contains a detergent or a soap or a water which is having a concentration of 1 to 2%. Second bucket is the fresh clean water, which is used to rinse the mops. Next, third bucket is the disinfection solution, which may be 0.5 to 1% of disinfection solution. So different types of disinfection solutions can be used. For example, bleach hypo, we can use 1%. If it is a quaternary compounds, it is 1%.
Then if it is a phenolic compound, it may be 0.5% to 1%. So it may varies according to the availability of the detergents or availability of the disinfectants in the particular facility. So after mopping, what we have to do is we have to soak the mop in water with 0.5% of hypo for 30 minutes. Then after that, it should be washed with detergent and it should be washed with water, and it is allowed to dry in sunlight. So when the housekeeping workers using gloves also should be washed with this 1% hypo for 1 minute, and it should be dried in air dried. So next we are going for the sterilization of medical equipments. So equipment should be disinfected with detergents or bleach. There is 0.5% of detergent or 0.5% of bleach for 10 minutes. Thoroughly wash and rinse the instruments. We have to thoroughly wash and rinse the instruments. Then different methods to be followed for sterilizing this one. One is chemical, another one is physical. Chemical, we can say it is 2% glutaraldehyde can be used. That is, it is exposure time is 10 hours. So for example, endoscope, laparoscope and shops can be sterilized by this chemical sterilization. In case of physical sterilization, you can go for autoclave. So autoclave, we are using 15 lbs pressure, that is 121 degrees Celsius. So we are using this type of pressure to sterilize different items. One is for 20 minutes for unwrapped instruments, 30 minutes for wrapped instruments, and 30 minutes for linen, and 20 minutes for cotton and surgical dressings. Once the autoclaved instruments can be stored up to 7 days if the drum is not open. Autoclaved instruments can be stored up to 7 days if the drum is not open. If the drum is open, again the autoclave is to be re-sterilized within 24 hours. So labeling of the autoclave items should be strictly followed with the autoclave number. Autoclave number, if you are using more than one autoclave, batch, cycle number, date, and technician name and indicator, which type of indicator we are using. Now, we have to validate the autoclave, whether the autoclave is functioning very well or not. So for that, we can use different type of indicators. One is physical indicator, second one is chemical indicator, and third one is biological indicator. Physical indicator, which indicates the temperature, pressure gauge, and recording time. All this is the physical indicator. Chemical indicator, which is nothing but Bowdic test, which can be used to check whether the autoclave is functioning well or not. So third one is the biological indicator. Biological indicator is nothing but what we can use is two types of organism. One is Geobacillus stereothermophilus, another one is Bacillus atrophaeus. So these two organisms have the ability to produce spores. So this spores will germinate if the autoclave is not functioning well, and it will turn the color from purple to yellow. So it will indicate the functioning of autoclave. Next, sterilization of monitoring record should be maintained. Cycle record, date and time, cycle parameter, and loading contents. Maintenance record should be followed. Equipment details, then quality control and validation. Validation can be done by calibration of autoclave. Then OT and labor room sterilization. Cleaning of OT and labor room with aldehyde-based preparations as per the manufacturer recommendations. Fumigation of the OT is done by using a fumigator. That is, we can use basil acid. So you have to calculate the amount of basil acid based on cubic meter, that is length into breadth into height. So 2% of basil acid is used, that is 20 ml in 1 liter of water. So the contact time of this basil acid is 45 minutes to 1 hour. So after the contact time, by using of sterile cloth or a sterile towel, we have to wipe the entire area. So after performing this one, we have to go for the surveillance. So surveillance can be done by different methods. We can able to take swabs from these places, wall, floor, ceiling, window,
like that. So surveillance can be done by two methods. One is active surveillance and another one is passive surveillance. Active surveillance can be done by using surface air system. That is nothing but an instrument sampler is used which draws a known concentration of air at a particular exposure time. So second one is passive method. Passive method is we are using settle plates. Settle plates, we are using blood plates that will indicates the index of microbial air contamination. Index of microbial air contamination. So this index of microbial air contamination, which says that 1 meter above for 1 hour exposure, 1 meter above and 1 meter away from any obstacles. So this indicates less than 5 colony forming units for 90 mm diameter of petty plate. So it should not more than that 5 colony forming units. So this will give us the number of colony forming units in the OT. Next one, in case of AC, we are having a lot of moisture content in the AC. So this AC which contains a lot of organisms, Staph aureus, Acinetobacter and Pseudomonas. So we need to remove the filters from the AC at least 15 days once, and we have to wash that filters and we have to use it again. Okay, thank you. Thank you, sir. Next, we call upon Dr. Priya V. Thomas, who is a Senior Assistant Professor of OG at IOG, currently working as Assistant Program Officer for Quality Programs at the NHM. She is an empaneled NQAS assessor and empaneled NABH assessor for healthcare organizations, and she is also the State Lakshya Nodal Officer. Over to you, madam. Good afternoon, everyone. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பேசிகிட்டு இருக்கோம். சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் 3 தான் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இருக்குது. ஹெல்த் ரிலேட்டடில் 3.1 அண்ட் 3.2 பார்த்தோன்னா மெட்டர்னல் ஹெல்த் அண்ட் நியூபார்ன் ஹெல்த் ரிலேட்டட் மார்ட்டாலிட்டி மார்பிடிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுறது. பட் அதே இதில் 3.8 பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு குவாலிட்டி. வி ஹாவ் அச்சீவ் த நம்பர்ஸ், பட் குவாலிட்டி வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ காலையிலேருந்து நம்ம கேட்டுட்ருக்க நிறையா இடத்துல கேட்டுருந்தோம்னா காம்ப்ளிகேஷன் ரெடினஸ்ன்னு சொல்கிறோம். யூ ஹாவ் டு பி ரெடி, யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் செக்லிஸ்ட் ரெடி, யூ ஹாவ் டு மானிட்டர் லைக் திஸ். ஸோ ஆல் திஸ் ஆர் கிவன் அண்டர் லக்ஷ்யா. ஸோ லக்ஷ்யா அப்படிங்கிறது லேபர் ரூம் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ். லேபர் ரூமுடைய தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா மெட்டர்னல் ஹெல்த்தோடைய விஷன் என்னென்னா டு ரெடியூஸ் எம்எம்ஆர் சொல்கிறோம். பட் வாட் இஸ் த எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் லக்ஷ்யா? லக்ஷ்யாவும் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி மார்பிடிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ கனெக்டிங் த மிஸ்ஸிங் டாட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வி ஆர் ட்ராவலிங் இன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரே டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம். 2 ட்ராக்ஸில் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தேர் ஷுட் பி அ பிரிட்ஜ். ஸோ இன்றைக்கி அது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு லேபர் ரூம் மாடல் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஹவ் அன் ஐடியல் லேபர் ரூம் ஷுட் லுக். ஸோ செப்சிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த 3rd காஸ் ஆஃப் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி இஸ் செப்சிஸ். நீங்கள் அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே பிபிஇ வச்சுருக்கோம். அதாவது உள்ளே போகும்போதே செருப்பை கழட்டணும், கேப் அண்ட் மாஸ்க் போடணும், கையை வந்து சுத்தம் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு ஆல் தோஸ் திங்ஸ் மைட் லுக் வெரி சிம்பிள். இதெல்லாம் நம்ம வந்து லக்ஷ்யா வருது, என்குவாஸ் வருது நான் மட்டும் பண்ணுறோம். பட் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி brought அண்டர் அ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். இந்த சின்ன கை கழுவுற ஒரு விஷயம், பிகாஸ் a study has proved that 70% of
அதுக்கப்புறம் வென்டிலேட்டட் அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் இருக்குது, டெத் ஆகும். எக்லாம்சியா போகும், பேஷண்ட் வென்டிலேட்டரில் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த டியூட்டி டாக்டர் வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து நம்ம வந்து டெத்துன்னு டிக்ளேர் பண்ணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அது வந்து டெத் ஆகும். ஸோ இதனால் வந்து செப்சிஸ் வந்து டெத்து வந்து நமக்கு வந்து மேஜர் காஸ் ஆஃப் கன்சர்னாக இருக்குது. ஸோ செப்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எஸ்ஓபிஸ் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் முதல்ல வேணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டர், ரிசீவர் அண்ட் ஆல்சோ என்விரான்மெண்ட். சென்டர் யார் அப்படின்னா நம்ம தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். நம்ம சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், நம்ம சர்வீஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணல, செப்சிஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே கையில் டச் பண்ணுறதுல வந்து எல்லா இடத்துலையும் வரும். நம்ம நாட் ஃப்ரம் த இப்போ எல்லா பேசுனது எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒன்லி வித் லேபர் ரூம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தியேட்டர், இது ரெண்டை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆன்டிநேட்டல் எக்ஸாமினேஷன். நம்ம ஒரு சப் சென்டரில் ஆன்டிநேட்டல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் பிஹெச்சியில் ஆன்டிநேட்டல் எக்ஸாமினேஷன் பேசணும். பேஷண்ட் வந்து நம்ம ஒரு லேபுக்கு போகிறாங்க. ஸோ லேபரேட்டரியில் போய் அவங்க வந்து ஒரு யூரின் சாம்பிள்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க, பிளட் சாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும். யூஸ்வலாக வந்து என்னோட மீட்டிங்ஸில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயும் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்னென்னா, ஆன்டிநேட்டல் மதர்ஸ் ஆர் நாட் பேஷண்ட்ஸ், தே ஆர் ஆன்டிநேட்டல் மதர்ஸ். நம்ம எல்லாருமே இந்த ஆன்டிநேட்டல் மதர்ஸையும் இதையும் வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ எஸ்ஓபிஸில் வந்து நமக்கு மெயினாக வந்து பார்த்தோம்னா WHO நார்ம்ஸ் படினா மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டிநேட்டல் விசிட்ஸ் இட் இன்வால்வ் இன் மோர் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வித் செப்சிஸ். ஸோ ஆன்டிநேட்டல் விசிட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். எகெயின்ஸ்டாக நம்மளோட பாலிசிக்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி பிஹெச்சி வி மஸ்ட் ஹேவ் அ செப்பரேட் ஏன் ரூம், ஆன்டிநேட்டல் எக்ஸாமினேஷன் ரூம். ஸோ ஆன்டிநேட்டல் எக்ஸாமினேஷன் ரூம் சுட் நாட் பி டன் வித் த ரெகுலர் ஓபி. ரெகுலர் ஓபியில் வச்சு நீங்கள் வந்து ஆன்டிநேட்டல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் லீட் டு செப்சிஸ். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வித் ஆன்டிநேட்டல் பேஷண்ட்ஸ் should not be seen as the OP. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டிநேட்டல் ரூமில் இருக்கிற சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும். நமக்கு லாண்ட்ரி க்ளீனாக இருக்கணும். அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது, அந்த ரூம்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி நம்ம பண்ணணும். ரூம்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுல என்ன எஸ்ஓபியில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா, நம்ம நிறைய வந்து சப்ஜெக்ட் நிறைய பேசுவோம், நம்ம எஸ்ஓபிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. நிறைய இடத்துல டிட்டர்ஜென்ட்ஸே இருக்காது, டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ஸே இருக்காது. பிஹெச்சிஸில் வந்து நீங்கள் போய் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் எங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா காட்டவே மாட்டாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, தான் உள்ளே வச்சிருக்கேன் சார் வாங்க, கடைசி வரைக்கும் வராது. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜிஹெச் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லா இடத்துலையும் இட்ஸ் நாட் வி வாண்ட் டு பிரைமரி மட்டும் கிடையாது. ஏன்னா அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டேஷன் நம்ம டோட்டலாக வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம கிட் வச்சுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்லாம்சியா கிட் இருக்குது, டெலிவரிக்கு இருக்குது, 1 டெலிவரி 1 ஸ்டெப் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கிட் இருக்குது. பட் ஆனால் டிஸ்இன்ஃபெக்டேஷன் நம்ம என்ன வேணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டோகால் என்னென்ன எஸ்ஓபிஸ் என்ன இருக்கும். வி மஸ்ட் ஹேவ் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ், ப்ரூம் ஸ்டிக்ஸ் வேணும், ஸ்க்ரப்பிங் ப்ரஷஸ் வேணும், டவல், க்ளவுஸ், பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு, ஸோ இது மாதிரி ஆப்ரான், ஃபேஸ் ஷீல்ட், 4 பக்கெட் கார்னர், பூட்ஸ், குளோரின், பிபிஇ. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம எஸ்ஓபிஸில் வந்து ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டியூஸ்ட் அபார்ஷன். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பிஹெச் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி போஸ்ட் அபார்ஷன் செப்சிஸ் இஸ் மோர் காமன். ஸோ என்னென்னா இல்லீகல் ப்ரெக்னென்சி, இல்லீகல் வந்து வே ஆஃப் அபார்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃபுல்லாக அபார்ஷன் பற்றி பேச போகிறாங்க. அபார்ஷனில் வந்து என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா, நம்ம வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து நிறைய அவேர்னஸ் கிடையாது. நாங்கள் அபார்ஷன் எங்கே பண்ணணும் நம்மகிட்ட வந்து ஈஸியாக வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியும். நம்ம எங்கே ரீசெண்டாக வந்து ஹேட் ஒன் மெட்டர்னல் டெத் இன் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்த பேஷண்ட் வந்து அபார்ஷன் பண்ணுங்கிறதுக்காக மதுரையில் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கேன். இந்த பேஷண்ட் வாஸ் ரிஜெக்டட் தட் வி கானட் டூ த அந்த டேஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு, ஒன்லி இன் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் பண்ண முடியும். பேஷண்ட் வெண்ட் ஹோம், 4 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் திருப்பி இப்போ வந்து பேஷண்ட் ப்ராட்டட். ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்து நம்ம அபார்ஷன் ஒருத்தர் கேட்டால் அது உடனே பண்ணி கொடுக்கணும். இஃப் there is a delay in abortion it will cause to sepsis and will be death. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் ஹைஜீன், ஹேண்ட் வாஷிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ், எவ்வளோ நாள் கை கழுவணும். ஸோ நம்ம நிறைய தடவை வந்து கை கழுவுறோம்னு சொல்கிறோம். பட் ஆனால் அது வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம ப்ரோட்டோகால் மெயின்டைன் பண்ணுறது. லேபர் ரூம், ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வரணும், லேபர் ரூமில் இருக்குது, ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்குது. பட் எல்லா இடத்துலையுமே ஹேண்ட் வாஷிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ்க்கான ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து ஒட்டி தான். when there is a swine flu we used to paste all the stickers of how to hand wash and everything will be placed and அதுக்கப்புறம் நம்ம 60 seconds வந்து இங்கெல்லாம் மனசாய் தொடுச்சு போனால் யாருமே கை கழுவுறதில்ல. ஓடி தேட்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் நம்ம கை கழுவிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை தவிர அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ if you go to ICU or anything வேணும் பண்ணோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் செப்சிஸ் இன் டூரிங் த ஆன்டிநேட்டல் பீரியட். ஸோ அங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால், இஃப் யூ கோ டு எனி PHCs or anywhere you can see the eclampsia protocol, you can see the PPH protocol. You don't see the sepsis protocol or a treatment where what antibiotics should be started. That should be faced first. ஸோ அது வந்து நம்ம பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ GDM ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அனிமியா அண்ட் மால் நியூட்ரிஷன். ரிகார்டிங் மால் நியூட்ரிஷன் என்னோட கைண்ட் சமிஷன் என்னென்னா, whenever we antenatal examination இருக்கட்டும், antenatal patients நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம், இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்து ஃபாலோ பண்ணோம். ஒன்று வந்து GCT, அவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் பார்க்குறது, ஹீமோக்ளோபின் அனிமியா பார்க்குறது, அவங்களுக்கு வந்து பிபி பார்க்குறது. அந்த 4th காம்பனண்ட் வந்து தான் வெயிட் மானிட்டரிங். அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம். தெர் இஸ் வந்து அப்நார்மல் வெயிட் கெயின் வந்து வித்தின் எ மந்த் வந்து எப்போவுமே அதை எப்போ நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னா, நம்மளுக்கு மெட்டர்னல் டெத் கேஸ் ஷீட் எழுதும்போது தான் வந்து அர்ஜென்ட்டாக ஏதாவது ஒரு 2 கிலோ ஏறி இருக்குது அப்படின்னா உடனே அந்த கேஸ் எப்படி குறைக்கலாம், எப்படி எது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நமக்கு இஷ்யூ வரும்.
ஸோ ரெகுலர் மானிட்டரிங் ஆஃப் வெயிட் கெயின் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஆன்டிநேட்டல் பீரியட் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஆன்டிநேட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபீல்ட் லெவலில் பிஹெச் லெவலில் எல்லாத்தையும் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இன்ட்ராநேட்டல் பீரியட் the frequent vaginal examination should be avoided. So PV அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ இஃப் there is a PRO mother, antibiotic should be started, அதுங்கிறது என்ஷூர் பண்ணுங்கள். பார்ட்டோகிராஃப் என்ஷூர் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் டெலிவரி ஒன் கிட்ங்கிறது நம்ம கம்பல்சரி வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இஃப் there is any deviation it should be strictly warned. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி முன்னாடி இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து எப்படி ஆப்ரேஷன் தேட்டர் பண்ணணும், இதில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருந்தார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அதில் வந்து ஃபாகிங் பண்ணுறது இது எல்லாமே. பட் என்ன இஷ்யூனா நம்ம ஃபாகிங் பண்ணுறதை யாருமே ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் லெவலில் ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் யாருமே ஃபாலோ பண்ணுறது ரிகார்டிங் ஸ்வாப் கல்ச்சர். ஸோ ஸ்வாப் கல்ச்சர் வந்து எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. பட் there is no mechanism for which the swab culture யார் அதை பண்ணணும், அதை யார்கிட்ட போய் நம்ம சேர்க்கணும்னு சொல்லி. ஸோ we have a district public health lab. So district public health lab has to do culture for all the operation theatres, all the labor room in the district. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க எல்லா லேபர் ரூமும் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கும் கல்ச்சர் ஸ்வாப் எடுத்து அது பீரியாடிக்கலாக வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மைக்ரோபியாலஜிஸ்ட் எடுத்து அந்த லேபோட ரிப்போர்ட் ஹேஸ் டு பி ஷேர் டு NHM. ஸோ இது ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் பண்ணோம்னாவே நம்மளோட ஸ்வாப் கல்ச்சர் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டோக்ளேவிங். ஸோ அந்த ஆட்டோக்ளேவிங் என்ன இஷ்யூனா நம்மகிட்ட இருக்க பாதி ஆட்டோக்ளேவிங் மிஷின் நாட் இஷ்யூஸ் தான் இருக்குது. லாஸ்ட் வீக் ஹெல்த் செக்ரட்டரி மேடம் ரிவ்யூவில் கூட வந்து நிறையா PHCஸோட ஃபோட்டோஸு GHOலாம் எல்லாத்தையும் ஆட்டோக்ளேவ் மிஷின் நாட் ஒர்க்கிங் இருக்குது. ஸோ ஆட்டோக்ளேவ் மிஷின்ஸ் சப்ளை பண்ணுறது, பட் அதை வந்து நம்ம என்ஷூர் பண்ணோம். ப்ளஸ் வந்து அந்த ஆட்டோக்ளேவ் வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 5 C's வந்து க்ளீன் ஹேண்ட்ஸ், க்ளீன் சர்ஃபேசஸ் யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த 5 C's வந்து ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது பண்ணோம். இதை தவிர வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும்னா நார்மலாக காமன் கத்தீட்டர் இன்செஷன், யூரினரி கத்தீட்டர்ஸ் பண்ணுறது, அதே மாதிரி வென்டிலேட்டரில் ICUவில் என்னென்னா யூஸ்வலாக பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் த ஒஜிஷியன் டு த ஜென்ரல் மெடிசன் பீப்புள் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கும். ஸோ அதை நான் ஃபீல் என்னென்னா ஒஜிஷியன் அவங்க பாட்டு அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் செப்சிஸ் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அதுவும் மறுபடியும் ஓஜி வார்டிலே வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பேஷண்ட்டை ஐசியூலேருந்து இஃப் தெர் இஸ் ஒன்லி ஜென்ரல் மெடிசன் இல்லைனா ஜென்ரல் மெடிசன் பீப்புளுக்கு வந்து அதை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதோ அவங்களோட ஒப்பீனியன் வாங்குறது வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ ரிகார்டிங் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீசஸ், இதில் ஆம்புலன்ஸ் தான் நம்மளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ஆம்புலன்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட். ஸோ ஆம்புலன்ஸ் அதோட SOPs, ஹவு டு தே ஹேவ் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் த ஆம்புலன்ஸ் ஹேஸ் டு பி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அந்த ஃபைனல் டாபிக் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் பாலிசி ஆல்ரெடி ஸ்போக் பண்ணிட்டாங்க. லினன்ஸ் எப்படி வாட்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. லாஸ்ட் இஸ் த போஸ்ட் நேட்டல் விசிட். ஸோ போஸ்ட் நேட்டல் விசிட்டில் நம்மளோட டேஞ்சர் சைன்ஸ் என்னென்னா, வாட் ஆர் த டேஞ்சர் சைன்ஸ், ஹவு ஃபீவர் ஆச்சுன்னா ஹவு they have to come to if there is one fever in postnatal period, they have to be admitted in either in CHC or in the CMONC center. At least in the CHC they can observe for one or 2 days, then they can be discharged. So a fever in the postnatal period வந்து ரொம்ப காமன் டேர்ம்ஸாக இருக்குது. ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி வந்து நம்ம வந்து எந்த postnatal மதர்ஸுமே இஃப் there is any danger children she should be admitted அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணோம். அந்த ஃபைனல் திங் வந்து நம்மள இங்கே இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து லேபர் ரூம் அண்டு இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் அந்த லேபர் ரூமுக்கும் நம்மளோட ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கும் அதிக இன்ஃபெக்ஷன் கொடுக்குறதே நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறோம். நம்ம தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆஃபீஸர் ஆனதுனால நம்ம டேரெக்டாக வேகமாக கடன்னு உள்ளே போவோம். அது ஸ்லிப்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அவங்க சொன்னாலும் நமக்கு கோவம் வரும், நான் வந்து நம்ம இது பண்ணுறோன்னு. ஸோ அந்த ஓடி தேட்டரில் போனோம்னா அங்கே ஓடி தேட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ தெர் வில் பி லெஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே, வில் ஹேவ் அ லெஸ் விசிட், less sepsis, and we'll have a no sepsis death, because வந்து மேடம் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க preventable maternal death அப்படின்னு. I think 100% sepsis is a preventable death. Not a single patient with sepsis can die. So sepsis வந்து நார்மலாக ப்ரெக்னென்சியில் வந்து அது ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸோ ஏதோ கிடையாது, which we have introduced into the pregnant woman. So that has to be prevented. Thank you all. Can I have the previous slide? To sum up, as Dr. Priya had put in the statistics, before Lakshya, the percentage of sepsis contributing to maternal death was 9%, and now it has become 11%, in spite of infection control practices being taught to everybody and put into practice. So how effective are we doing our infection control practices? That has to be audited and monitored very closely. So you have to, as a district official, we have to check the availability of disinfectants around the clock. As the DHO had pointed out, is it available in the PHC round the clock, and the concentration? If only one betadine we are supplying, they are just diluting
so that we can, is that happening in our center? All those checkpoints have to be taken into consideration. So the take-home message will be, previous slide. So to sum up, the pillars of prevention of maternal sepsis is, other than infection control, but it is a wash also. Clean water are we providing in the hospitals? How often we measure the coliform count in the water? We deliver normally, 3rd or 4th day patient comes with shock from the postnatal ward. The water quality, the coliform organism may cause sepsis and shock. So the water culture being taken periodically, the hygiene, the disposal kits, what we mentioned, are they reaching the patients? Sanitation, the outlets, the toilets, are they safe enough? And improved patient safety should be provided. Infection control practices has been dealt with in detail, and the implementation phase we have to monitor very closely. Good nutrition, which builds up the immunity towards infection, that is also important during the antenatal period. The appropriate vaccines, have they been taken? Antibiotics, ensure it is available round the clock. And within 1 hour, as we said, the sepsis care bundle has to be started. So are the broad spectrum antibiotics available when the patient comes with a maternal sepsis and shock? So collecting quality data about the morbidity will also help in reducing the mortality. Next. So the take-home message will be the vigilant infection control measures that we dealt with, rapid recognition of sepsis, and early referral to the tertiary care, early and appropriate broad-spectrum activity within 1 hour of the sepsis to avoid delay in care and timely escalation. If the patient is not responding at the tertiary care for 48 hours, we should bring in the microbiologist and the infectious diseases specialist also. Supportive care, hemodynamic ventilator support, early ventilator support improves the survival of the patient. Source control, do not delay the surgery when the source of sepsis is in the uterus. Aggressive surgical intervention, these are all crucial to saving the mother's life. Thank you, madam, for the opportunity. Thank you. Thank you very much, madam. I request all the delegates and faculties to fill the feedback forms given to you before you leave. Thank you very much. Now we move on to the last session, which involves abortion. So I call upon Professor Dr. Kalaivani, Director IOG, Women and Children Hospital, Egmore. She's been the past Director of ISO KGH and Superintendent RSRM lying in hospitals. She's been an UG and PG teacher for the past 26 years and presented various national and international papers. She's conducted numerous workshops on basic obstetric skills and emergency obstetrics and received the Best Doctor Award by Tamil Nadu Dr. MJ Medical University. Over to you, madam. Respected NHM madam, the organizers of this wonderful workshop, and the eminent professors who had come here for this workshop, good evening to one and all. The last topic for this workshop is on abortion. As we all know, abortion is a simple procedure or a simple intervention that everyone do. Abortion is even done by their own patients themselves. It is done by a health worker as well as a medical officer everywhere. But abortion really contributes to nearly 4 to 13% of maternal deaths. So it is also one of the contributor of maternal deaths. That's why we are going to deal with the abortion now. And 6 out of 10 unintended pregnancies somehow lead to abortion. And according to WHO, 45% of abortions are unsafe. So do we really offer them adequate care? The WHO which says that comprehensive abortion care must be simple, safe, reliable, should have some privacy and confidentiality into it. And do we have all these things in our setup? And are we preventing abortion deaths is going to be the crux of the talk what we are going to have today. Apart from abortion, we are going to deal with some of the left out topics like diabetes, complicating pregnancy, anemia in pregnancy, and mental issues which are coming up in the recent years. And 1% of maternal deaths are somehow related to mental issues, and about the mentorship, whether we are offering good mentorship and is it successful. With this small introduction, I am happy to invite our speakers. Since we are in the last session, I request all our speakers to maintain their timings and give them only the important points like what is the present situation, what could be done to prevent this, and how to move forward. The first speaker will be my friend Dr. Gigi Matthews. She is a senior professor, Department of OGCMC, Vellore. She is going to talk on efficient care and healthy pair,
expert care in high volume settings. We usually blame that we are in a higher tertiary center, we have a huge load, we cannot monitor all our patients with partogram and all that. So how to go about in a place where we have high volume settings? It's my pleasure to invite Dr. Gigi Matthews. Yeah. Madam, Thank you're you, there? ma'am. Yeah. Thank you so much. It's a privilege to be here. I'm just going to share our experiences in CMC, and a lot of it is repetition. But having said that, I will emphasize on the three important areas. Our perinatal mortality rate was 35 per thousand in 2009. By 2023, actually for about a decade now, we have reduced the perinatal mortality to 17 to 19. ILSAS rate needed to be increased to 35 to ensure that the asphyxia is like any developed country. Along with this, we noticed that the maternal mortality rate actually dropped. It became 1/3 because we were trying to save babies. Automatically, maternal mortality rate decreased. And from this exercise, like all our speakers have said, we found some important things like prevention is better than cure. And the most important thing was the human resource. We know that our fraternity, OGISIANs, and people working in maternity comprise almost 60% of healthcare. It's a taxing subspecialty because you need 24-hour cover on the 24-hour expert cover, and problems can occur at any time of the day or night. Therefore, investing in them is very, very important. Our foot soldiers in medical colleges are registrars. They are trained and they go away, so we are always struggling. But in the government, you have the advantage of having tenured nurses, and therefore your foot soldier should be nurse midwife. I'm saying nurse midwife and not midwife because I'm worried that when you make it very special, they will be our foot soldiers will go off to the Middle East. Therefore, nurses in places who speak the vernacular language, who stay around the facility, the nurses we should invest in these nurses and treat them and teach them good midwifery practices. So empowering the facility is very, very important. You know that our specialty, there is always prone for mishap. So we, again, like other speakers have said, there should be no blame, no shame, no name. There should be no opportunity for the caregiver to need to cover up their mistake. There should be a team. The foot soldier has to be the nurse midwife, and the doctor in charge should be the team leader. There should be collective responsibility, and for this and along with this, there should be strict audits and training, accuracy, accountability, and automatic capture. Now, how is this accuracy going to be possible? Unless we have good fetal monitors that continuously monitors fetal heart and it's automatically captured, and we are not dependent on people immediately writing and wasting time writing, so that we empower these people to spend time talking to the patient. So this will translate into respectful maternity automatically. Therefore, fetal monitors, especially in oxytocin drip monitor, so that dangerous levels of oxytocin don't go asphyxiating the baby or causing rupture uterus, does not happen. Maternal monitors, good curtains for privacy, and labor cots are also so important. So, and therefore, because our resources are limited, we should do smart obstetric management. Strategies have to be targeted. Most important solutions should be pursued. And yeah. Next slide, please. So, smart obstetric management have to be simple. We know that high-risk patients, we always give a lot of attention to high-risk patients, but actually the problems, asphyxia, the maternal deaths may be in the low-risk patients. So we have to differentiate between spontaneous and induced labor. Induced labor definitely has more problems than spontaneous. So strategy should be to make sure that you spend time looking at induced labor, carefully monitoring. They should be almost treated like high-risk patients.
birth companion will automatically help with the respectful maternity care. Because the birth companion, we should encourage the health worker, the nurse, midwife, not to shoo away the birth companion during labor and at delivery. You must encourage them to be part of the team so that we can automatically have respectful maternity. There are things like ambulation, upright position, hydration, all have been shown with good evidence that they are useful, and we should ensure that happens. We should encourage women to be walking around till they reach the active phase. ARM, if it's a small setting, ARM should be done early. If it is a busy setting, ARM should be done early because delivery can happen very fast. Whereas this is all based on evidence that I'm saying. But if it's a small setting where very few patients are there, ARM can be delayed till active phase. Oxytocin, drip monitor, oxytocin, if you don't give it, there's a problem. If you give it too much, there's a problem. And therefore, I said drip monitor. CTG, continuous monitoring. One of the reasons people don't like continuous monitoring is that there are false positives. But then we can get around this. We know that up to 2 hours of deceleration, we can wait and watch, especially if the patient is in active labor. And for our busy setting, there is no role for vaginal birth after cesarean section. It is foolish to pursue that unless you have good anesthetist, good backup where a section can happen in 30 minutes. There is no role for vaginal birth after cesarean. A safe cesarean and preferably with sterilization is the way to go. Next slide, please. Therefore, we see that important to audit. Every center has a different section rate. Like we found that around 30 to 40 is our optimum section rate. Mr. Robson has very nicely told us that every center, every peripheral center, knowing the case mix, knowing the case mix of primies and multis, high risk and low risk, you have to find out the optimum section rate for each center. And the most important parts of the 10 group are the first 4, which can influence the section rate. The primies who come in spontaneous labor, what should be the section rate? The primies who are induced, what should be the section rate for that center? The multis who are in spontaneous labor, what is the section rate? And the multis who have come, who are being induced, what should be the section rate in that center? And the other 6 parts of the 10 group are required to know that that classification is done correctly. But the way to go is definitely using 10 group classification system for each of the peripheral hospitals and the district hospitals. And finally, there's some food for thought. We should not burden our health personnel with lot of documentation. Documentation should be captured automatically to the extent possible. And therefore, for busy setting, even though I know we are all pursuing the labor care guide, I would think that electronic partograph has a long. So hopefully people will come up with good labor electronic partograph with NAG feature and automatic capture. So the health provider, the nurse midwife is spending time talking to the patient, the relative, the progress, the encouragement and the respectful maternity care. Thank you. Thank you very much, madam. It was really enlightening and very crisp and to the point, madam. Thank you very much, madam. Next, we would like to call upon Professor Dr. Sumati, Director ISO KGH with 35 years of government service and more than 30 years of experience in the field of obstetrics and gynec. Ardent undergraduate, postgraduate teacher for more than 25 years with a master training in EMONG, State Nodal Officer for EMOC and specially trained in colposcopy. Over to you, madam, on the topic of beat anemia before birth, healthy moms, healthy babies. Good afternoon, everyone. This is the last session. I just want to start with just 4 topics. One being introduction. Number 2 is hard facts and hard choices and hard talk. So I think this will summarize. When we are just seeing this, next slide please. We just see that anemia is very common. Everybody knows. It is very much prevalent.
It is very much prevalent among non-pregnant as well as pregnant women. It has got its own consequences on the mother. It's known to all. And you know that anemia is very common and it has to be treated and we have to beat it. So next slide, please. So we know that it has got so many consequences: reduced physical development, impaired sexual and reproductive development, and especially in the reproductive, we are bothered about PPH, PIH, sepsis, thromboembolism, failure of lactation, low birth weight babies. All these are common. And also in the postnatal and for the babies also, diminished concentration. So many things are there. So very important. But this has been pushed last because, next slide please. So I just want to just wake everybody up by putting this. We have to break the image and you'll destroy the enemy. This is a famous movie, Enter the Dragon, and it is the last scene where Bruce Lee just hits Han in the mirror of Han, where you see that the image is at the back, and that is anemia. So we have PPH, PIH, heart disease, thromboembolism, and sepsis. So the image is at the back. So we have to beat it to destroy our enemy. So that's how anemia is important. I think everybody is awake. So break the image and you'll destroy the enemy. And this was brought by the slides. The next slide, please. So this was brought by the slides by Dr. Nelson sir, where she said that where we have so many deaths. This slide which shows the number of deaths which has occurred over a period of 10 years. So we have lost around 6,008 women over a period of 10 years. Though we say we lose around 600 women every year, when we see the count, it comes to 6,008 over a period of 10 years. And when you see this, the maternal deaths due to anemia, it is not coming in the first 6 common causes. It is PPH, PIH, heart disease, sepsis, whereas anemia, it is only 3%. But it is at the back, which is contributing to all these things. So we have to treat anemia. How we are going to tackle it off. The next slide, please. So these are things which are there in the literature. And in fact, when we audit, when we see the auditing, we start from the primary care. When you see that many of the women had been anemic, treated, partially treated, and ultimately they die because of sepsis, PPH, or something else. So the literature says, our auditing says that we have to treat or conquer anemia. The next slide, please. So this is where we are. So the hard facts are over. We have, next slide. We have our hard choices. So the protocols are there, SOPs are there, Anemia book Bharat is there, which says that we start from the childhood, from birth, or in fact we start even before birth or during the birth, where there is a delayed cord clamping which has to be followed, and after the birth we have the children being treated, and then they enter into adolescence, and then they enter into the reproductive cycle. So the circle is complete, and obstetrician, we are the one, we start the dot and we end the dot. So it starts even in the pre-pregnancy. So we start even in the pre-pregnancy counseling, and then treat in the antenatal period and in the postnatal period, and then in the reproductive, and the career goes on. So we have to follow this Anemia book Bharat. If you go through the whole protocol, it is complete. SOPs are complete, we have a good training, we have a good protocol, but it is our hard choice. Where do we stand? Are we going to follow it up? So it all depends on us. Next.
So, hard choices, initiative from adolescents, we have our WIFs, we have to, this is where is a challenge. Iron and folic acid supplementation to the college. We go till the school, but when it is in the colleges or in the places where the children go for, sometimes they go for work. That is the place where we miss. That is a gap which has to be addressed. So in the non-pregnant women, we have to have a hemoglobin of 12 grams. Adequate counseling, iron preparations alone is not an answer. In fact, sir was telling about that lucky iron fish for food fortification of the salt. All these things are going on. And concentrating on proteins, micronutrients, I think this has been taken care of by the government by giving the kids during pregnancy, but it has to continue. And one more thing is, what slide was saying that the severe anemia is 0.4%, and where we have to look for hemoglobinopathies, especially in certain districts where it's important, and think the government has taken steps for liquid chromatography also. Next slide. So here we are doing the hard talk. So is it enough? All the protocols? There is a standing example with Virudunagar saying, we have an initiative, we had stuck on to the protocols, we have 0 maternal deaths. Or should we go something further? In fact, iron carboxymaltose in antenatal mothers, we are piloting because it is category B3 drug, which has to be absolutely safe when it is going to the community. And postnatal mothers, I think the postnatal mothers can be concentrated with FCM because it is approved. And strict adherence to the protocols is what is needed. Self-auditing at each level, starting from the person who is attending to, is very important. Coordination between the primary, secondary, and tertiary care like that in a table, sitting and talking. It should be there. Mentoring, it should not be avoided. And early referral, especially in cases of refractory anemia, if you follow the protocols, audit, you will diagnose refractory anemia, and then it has to be treated. Stepwise evaluation of severe anemia cases is important. Postnatal anemia, this is the place where we are lacking. Once a mother delivers, she is happy. She is happy taking care of the baby and not of herself. So, as healthcare providers, we'll have to do that. Strengthening the supply chain and logistics is a challenge for the administratives. And Anemia Mukt Bharat dashboard is there. Digital portal is there, one-stop solution for anemia. So this has to be updated. I think the hard talk will help us. The next. So the humanity's greatest advances are not in its discoveries, but in how those discoveries are applied to reduce inequity, whether through democracy, strong public education, quality healthcare, or broad economic opportunity. Reducing inequity is the highest achievement. So what a powerful statement and vision, which we all hope to deliver in our ways. Next slide. That's all. Thank you. Thank you very much, madam, for keeping us alert and realizing that what we see in front is just an illusion of what is at the back. Thank you very much, madam. Next, I call upon Dr. M.A. Ilangovan, who is an alumni of both Madras University and Tamil Nadu Dr. M.J. Medical University, with 34 years of unblemished service in Tamil Nadu Medical Services at various tiers of public health medicine. He is a district level deputy director and now as a joint director ACTs in the office of DMRHS. Over to you, sir. Good evening, madam. அனைவருக்கும் வணக்கம். I am joint director ACTS. I'll try to connect two dots. One dot is the mother, might be a single or a married. One dot. The other dot is the MTP center. The mother who is in need of safe abortion service. Next, yeah. See, there was a debate, interesting debate in the parliament on March 17th in the year 2020, which led to amendment in MTP rules 3B, wherein the upper limit of the gestational age up to which the mother can undergo MTP was enhanced up to 24 weeks. See, totally we have around 198 countries in the global, out of which only 59 countries have permitted MTPs. Even in that 59 countries, only 7 countries are doing MTPs up to 20 weeks.
We are the 8th country joining hands with the 7 countries. The 7 countries, namely China, USA, North Korea, Vietnam, and Canada. So even among that 8 countries, we are the country where we have the upper limit of gestational age up to which we can do MTP is single digit. Only 2 or 3 countries, including USA. See, there are 22 to 30 countries which strictly prohibit MTP even today. Okay, with this, even during that debate, for a reply to a question in the Rajya Sabha, there was reply given based on NFHS survey 5, wherein 6.3 million, around 63 lakh abortions have taken place during the years 2019 to 21. Out of which 3.4, around 56% of abortions were said to be unsafe. In the Parliament reply, I got it from the Rajya Sabha Parliament Library Resources, madam. See, what is the reason for unsafe abortions? There was a module published by NHM during the year 2023 in the month of April, which says these are the 4 factors which lead to unsafe abortions. One is social factor. There is lack of awareness that abortion is legal. இன்னும் கூட நிறைய பேருக்கு வந்து இது சட்டத்திற்கு எதிரானது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. சோஷியல் ஸ்டிக்மா, ஐயோ அபார்ட் பண்ணிட்டா தெர் வில் பி அ ஸ்டிக்மா. சரி, இவங்களுக்கு இத்தனை முறை அபார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன், ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வந்து எல்எம்பி டிலேட் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதானே போய் பார்த்துக்கோ. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் உமன் டு நாட் ப்ரெஃபர் மேல் ஆப்ஸ்டெட்ரிஷியன்ஸ். ஒரு மேல் ஆப்ஸ்டெட்ரிஷியன் வெரி லெஸ் இன் அவர் ஸ்டேட், but this is one of the criteria given in the comprehensive abortion care module published by NHM last year. The second factor is the policy factor. This is a mukkiyamaana factor. The OGCNs compelling the mother who is coming for MTP for a permanent contraceptive method. This is நம்ம avoid பண்ணணும். It is her wish. See, I want to add one more SDG in this topic. We were discussing only 3.1 and 3.8. There is one another SDG amongst 17 SDGs. The SDG 5 is the gender equality, where the woman has the right to decide whether she can continue the gestation or not. So I would like to add the SDG 5 also here, ma'am. So in the policy matters, one is the contraception, compelled contraception by the obstetrician who is going to do the prospective abortion to the mother. And other one is low use of contraceptives and unavailability. There is unmet need for the mothers who are willing to undergo MTPs. Next, please. Next, Third factor, economic factor or financial factor. நிறைய இடங்களில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டில் though it is free, the mothers are unwilling to come to the public health facilities because of the fear of breach of confidentiality. So they prefer to go to private hospitals who are charging more to do even a plain MTP. See, for example, in the statistics, நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு last year there is reported MTP of 1 lakh. Of that, less than 12 weeks, 70% were done by private hospitals and 30% were only done by government hospitals. If it is more than 12 weeks, it is around 51%, 49%. 51% in private sector and 49% in government sector. So early pregnancy, the mother choose the private sectors for undergoing MTP, where the financial factor becomes a burden for the mother and choose to go for unsafe abortions. The fourth one is the physical access. Though we have obstetricians, we are having certain other categories of trained doctors, trained RMPs. The nomenclature is registered medical practitioners who are trained for MTPs. It is different categories, up to 9 weeks, up to 12 weeks, up to 20 weeks, up to 24 weeks. So these are the 4 factors which lead to unsafe abortions. Next, please.
இதெல்லாம் வந்துட்டு I have already told you, the 8% of maternal mortality is said to be due to abortion. Added to this, the sepsis also adds to abortion deaths. Next, please. Yeah, this is not uncommon. See, you can see, நாட்டு வைத்தியத்தில் கருக்கலைப்பு டாப்பில் வந்து கருக்கலைப்பு செய்த பெண் டாக்டருக்கு சிறை. Yesterday, I would like to submit SHN was arrested and her home was sealed for having found evidences of done MTPs in her residence, not the subcenter in Dharmaburi district. And 2 persons were secured under Gundas on July 24th in Dharmaburi district by the district collector for having done unregistered scan center and unregistered scanning in the district in Dharmaburi where the JD had done decoy operation. Next, please. So, safe abortion எப்படி பண்ண போகிறோம்? There are 5 forms. A is application for registration of MTP center. We want more number of centers to be registered. It need not be a postgraduate. MBBS doctor, 3 months of house surgency can do up to 9 weeks of gestation MTP with MMA drugs. 6 months of house surgency can do up to 12 weeks of gestation if she has undergone training for MTP given by Government of India. 5 days of training only, 25 MTPs பார்க்கணும், 5 MTPs hands-on training. More than 12 weeks பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் postgraduate, and 25 cases of MTPs, even MBBS doctors can do 12 to 20 weeks. More than 20 weeks, there should be 2 doctors. Need not be postgraduates. எல்லாமே postgraduate தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. I already told you the 6 months of house surgency and 1 year of senior residency in a obstetric hospital run by government or a training institute which is recognized by the government to impart training on MTP. So A is the application form, B is the license or the approval given by the district level committee chaired by the district collector, the convener being the Deputy Director of Family Welfare. Here the Deputy Director of Family Welfare plays a major role. And another member is the Joint Director of Health Services, where the Chief Civil Surgeon, OG, and the anesthetist will be visiting the center, prospective center. They will approve the center. Form C is the consent form. It has to be executed by it is an informed consent by the prospective antenatal mother who is willing to undergo MTP. It is to be obtained from the clients who are above 18 years of age. But if it is less than 18 years of age or who is even more than 18 years of age but mentally insane, it has to be given by the dependent. Form D is the newer form which has been enacted last year during the amendment 2021. If it is more than 24 weeks of gestation, there is an expert board in the medical colleges wherein the multiple specialists including psychiatrists, sonologists, pediatrician and obstetrician will be giving that format, eligibility to undergo MTP beyond 24 weeks. Form E is the RMP opinion given by 2 doctors beyond 20 weeks but less than 20 weeks for 24 weeks of gestation. Next, please. These are the other forms. Form 1. This is the RMP opinion for MTPs less than 20 weeks of gestation. Form 2 is monthly report to be submitted by the MTP center to the appropriate authority, that is the Deputy Director of Family Welfare. Form 3, this is the main register which is called as admission register, which plays the major role in maintenance of confidentiality. 1 minute, madam. So admission register, the name will not be reflected anywhere else. The mother's name will be registered in the admission register. All other documents, medical records connected to the patients will be bearing the serial number generated from the admission register. This is the strategy where we are supposed to maintain confidentiality. So admission register will be under the custody of the hospital owner. Even if we go for inspection, we will be asked to wait for 30-40 minutes, wherein the owner will come and unlock the cupboard and give the register. From there only we can track the name and address of the mother. Thereby we are supposed to maintain confidentiality. We are supposed to display
approved MTP center, confidential be maintained. This board should be displayed in even in the public health sectors. Next, please. Oh, sorry. So, as enforcement officers of the district, I would like to say 20 more seconds. I'll tell. We are supposed to monitor PCP&T Act 1994 and MTP Act 1971. Even US government enacted this MTP Act in the year 1973 only. So, check for RCH ID of the mothers who are undergoing MTP. Form F has to be checked. If the MTP center is co-located in a scan center, that is a PCP&T center, we are supposed to track the Form F of the mother who underwent MTP. And gravidas status of the mother. See, SRB, that is a sex ratio at birth. Primary எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா the ratio at birth is 1000 for 1000 boys. எல்லாமே வந்து female babies will outnumber the male babies. 1000 ஆண்களுக்கு 1001 1002 தான் பிரைமரியில் இருக்கும். Second and third gravida in particular the female the mothers who have one or two female children, this SRB comes down even up to 900 or 850. And living children பாருங்க, LCB பாருங்க, last childbirth data பாருங்க, அடுத்த MTP பாருங்க, habitual MTP க்கு வரதை வந்து avoid பண்ணுறதுக்கு you are supposed to monitor. Concurrent contraception. The MTP sent. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. So next we call upon Dr. Meera. She's Additional Director, Directorate of Public Health, and she's been in the institute for more than 20 years, and she has significantly reduced MMR in Tiruvannamala over a span of 4 years. Over to you, madam. Good evening to all. I'm going to share my Tiruvannamala HOD experience. Yeah, please keep it brief, doctor. We have another 10 minutes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Health status of Tiruvannamala HOD. Tiruvannamala district is one of the low socio-economic backward district in Tamil Nadu. Tiruvannamala HOD had reported a history of high sex selective abortions and female infanticides, which eventually contributed to higher rate of maternal and infant mortality. Furthermore, a significant discrepancy in sex ratio was observed. In 2017, the child sex ratio was 879 in Tiruvannamala HOD as against 954 in Tamil Nadu. Efforts taken to reduce MMR. The priority was to reduce the maternal mortality rate. To achieve this, district administration collaborated with the public health officials and the team. Village health nurses at the field level and medical officers at the institutional level worked meticulously to motivate pregnant mothers to opt for institutional delivery and subsequent family planning methods. The field staff routinely monitored high-risk mothers and mothers nearing the expected due date. The team strengthened the early registration of antenatal mothers and ensured a routine follow-up of antenatal, postnatal and infants, postnatal mothers and infants. Higher order birth mothers, especially with the 2 girl children, were specifically focused on during this process. Legal measures to prevent unauthorized abortions. As MD Madam pointed out, Pygmy software played a crucial role in tracking antenatal mothers. The suspected second trimester abortions were monitored using the slide. Next slide. Yeah. Pygmy software played a crucial role in tracking antenatal mothers. The suspected second trimester abortions were monitored using the mother's phone numbers because their numbers were registered in Pygmy. A team from district administration scrutinized the mother's calls over a specific time frame. Suspected mothers were found to have abortions performed by the quacks. Various awareness campaigns among the public were conducted. All scan centers in the HOD were vigilantly supervised. The combined efforts of the district and public health officials led to the conviction of 2 quacks, Mrs. Anandi and Mrs. Kavita, who had carried out 10,000 and 4,000 illegal abortions, respectively, and were apprehended by the authorities.
In suspected cases of female infanticide deaths, postmortem were performed to determine the precise cause of death, where the deaths were suspected of being caused by milk aspiration and other unidentified causes. Next. Reduction of spontaneous abortion. Stringent action taken by district administration and health team resulted in a significant reduction in spontaneous abortions that were mostly done by unauthorized persons. The number of spontaneous abortions declined from 1,467 in 2018 to 990 in 2021, with a significant reduction of 32.5%. Reduction in abortion numbers contributed to improved sex ratio. The ratio improved from 879 in 2017 to 912 in 2021. The top to bottom level approach of intensive efforts taken in Tiruvannamalai HOD from 2017 to 2021 by the public health team eventually resulted in a reduction of MMR from 111.9 in 2017 to 85.1 in 2021, a decline of 24%. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. இதில் ஒரே ஒரு இது வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நம்மளுடைய ஹெல்த் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தோம் மேடம். இதில் இன்ஃபார்ம் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் தான் அவங்க பார்க்கணும். ஒன்று வந்து அவங்க லேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏஎன் மதர்ஸ், ரெண்டாவது 2 ஃபீமேல் சில்ட்ரன் இருக்கிறவங்க, இவங்களை மட்டும் நாங்கள் வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எங்களுக்கு கொடுத்தா போதும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நான் 3 பேருக்கு தான் மெசேஜ் கொடுப்பேன். ஒன்று MDNHM, இன்னொன்று டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், தேர்ட் வந்துட்டு அந்த நம்மளுடைய ஸ்டேட் டீம். அது இருந்தது அப்படின்னாலே எங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ரெஷருமே இல்லை. இதில் வந்து நிறையா குவாக்ஸை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஒரு ஸ்டேஜில் திருவண்ணாமலை கேஸ் வந்தால் அபார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு குவாக்ஸ் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் அவங்க சித்தூர் போக ஆரம்பித்தாங்க அந்த 4 இயர்ஸில். ஸோ தட் வி கேன் இம்ப்ரூவ் த MMR. தேங்க்யூ மேம். Next, I call upon Dr. M. Malayappan, Director, Institute of Mental Health, Professor of Psychiatry, Madras Medical College. Over to you, sir. Good afternoon. And pregnancy and suicidal thoughts will quickly go through. In adulthood, twice as many as women are depressed when compared to men. See, this increased prevalence of depressive disorder in women occurs between menarche to menopause. That is when the hormonal life is very active in the woman. The reproductive age of the woman, the depression is high when compared to men, twice as high as that of men, whereas below the age of 12 and above the age of 60, it is almost equal in men and women. So, the increased depression has a relationship with the reproductive or hormonal life of the woman. That's a point I want to say. And also, suicidal deaths in pregnancy and 1 year after the 1 year after the delivery is now considered as direct obstetrical cause of death. It is not considered as non-obstetric death in the international classification of maternal deaths. So, if you take the last year's data, 40 mothers have committed suicide out of the 459 maternal deaths. So, this almost nearly 10% of deaths is due to suicide by hanging or poisoning or drowning or actually drowning, poisoning, hanging, and one more cause I have heard, burns. So identifying the suicidal thoughts in pregnancy and immediately 1 year after the delivery is very, very important, and in which the PHC doctors, the VHNs, the obstetricians, mid-level health providers play a significant role. That is what the step we have to do. We have to train the primary care physicians, village health nurses, everybody involved in the primary care in administering the Edinburgh postnatal depression scale, which is nothing but consisting of 10 questions which the primary care doctor or the VHN will be asking, how are you feeling? Or it is a self-rated question, but the primary care health workers and doctors should know what all they have to ask when they are suspecting a case of sadness or suicidal thoughts. How is your sleep? How is your mood? Are you happy? Are you crying? Are you worried? Like simple basic questions about a person's well-being
10 questions, we will be able to, if the score is 12 or 13, it is positive for depression and suicidal thoughts. That such individuals, mothers has to be referred to the mental health services. You have to refer them to the district psychiatrist in DMHP. So by looking at the mother, any obstetrician or any doctor or any village health nurse or anybody in the primary health care should be able to suspect depression. The depression can be seen on the individual's eyes, face, voice, the way in which she looks at you, the way in which she talks. Everything will be, there will be a difference. An experienced person will know this individual is normal, whereas this individual is sad. This skill of identifying depression, apart from Edinburgh postnatal depression scale, will help in early identifying cases of suicidal thoughts and depression, so that a referral can be done properly and we will be able to treat them actively and prevent suicides in mothers. So that should be the strategy what the health department can do. But in addition to that, apart from early diagnosing depression and providing antidepressant treatments, we have to concentrate on the psychosocial issues like partner violence, alcohol abuse in the spouse, helplessness within the family. She may not be able to decide anything and she will be a passive victim of the entire family. So such psychosocial issues are also the VHNs can detect and refer to appropriate social care institutions like a self-help group or a skill development program or an employment generation program. Such social work also has to be done in addition to giving antidepressant medications. Antidepressant medications alone cannot solve the issue. It is one arm of the detection and treatment of depression. The other arm should be psychosocial. We should be able to address the health department, social workers should be able to address the psychosocial needs of the mothers also, especially in the after delivery, up to 1 year after delivery. Next slide. Every health worker and doctor should be having the skills of counseling, how to listen to the individual, how to look at their face, how to, the person should feel that the doctor is listening to me, and at the end of 10 minutes conversation, the individual should feel that my sufferings, my pain have been understood by the doctor or the nurse. This feeling understood is the best indicator of the counseling skills of the health professional. So every health professional should be trained in the counseling skills so that they will be providing the primary care mental health services and appropriate referral also. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. A gentle reminder to fill in the feedback forms and hand it over before you leave. Next, we call upon Dr. Rajkumar Chidambaram Palniyappan, diabetologist from Nalan Trust Hospital, Theni, to give a topic on sweet success, catching GDM early to save mom's lives. Good evening, everybody. First, I should thank ACS Madam, Mission Director, DPH Health, and the distinguished officials and the august guardians for giving me this opportunity. Gestational diabetes has been traditionally taught as starts with pregnancy and ends with pregnancy. But as you all know, now the boundaries are getting blurred. To start with the risk factors, India has the dubious distinction of being the diabetes capital of the world. So almost every family has a diabetic patient in it. And adding fuel to the fire, we are becoming we are number 3 in the world in number of obesity patients. So we are facing an obesity epidemic. So diabetes, obesity, indirectly family history, age, PCOD, history of gestational diabetes, PIH, and surprisingly, thyroid diseases and heart diseases. All these have been taken up from the NFHS determinants for gestational diabetes. All these are the risk factors for gestational diabetes. Next slide, please. So regarding prevalence, a meta-analysis of all the leading researchers done, so epidemiological surveys done, states that we expect a 10% of GDM in rural and 12% in the urban. But this is not always true.
Tamil Nadu should be really proud that we had been the forerunner for screening of gestational diabetes, not now, since 2007. And we had been doing a really commendable job of screening for almost since 2007. It is a really wonderful job. So with the annual birth of about 9.25 lakhs in our state, we should expect GDM of close to 1 to 1.5 lakhs per year. And definitely this number is going to go up every year. So why diagnose GDM? So we all know that GDM affects the mother and the fetus, but there is something beyond it. A child born to a gestational diabetic mother, who was not really controlled, has a very high risk of becoming a diabetic, a hypertensive, a obese patient later in his or her life, and surprisingly, there is ADHD in addition. So we all know that as far as complications of GDM is concerned, all the dreaded complications of obstetrics comes into picture, and the baby takes its toll in shoulder dystocia, macrosomia. During birth, they have birth defects, and there is increased incidence of neonatal ICU admission for the complications which rise after birth. So we all know this. So treating GDM, we are not going to treat just the mother, we are going to treat the future generation as well. So how do we diagnose? Traditionally, what Tamil Nadu has been doing is, we are doing the single step test in which we give a 75 gram of glucose at any time of the day, irrespective of their previous meal. And 2 hours after this challenge, the patient is bled, and if the blood sugar is more than 140 milligram per deciliter, it is diagnosed as GDM. But other countries, they follow the ADPSD. Even WHO has approved this standards, in which with the same 75 gram glucose challenge, sampling is done at 3 stages: fasting, 1 hour, and 2 hours. Next, please. Again, being the pioneer in gestational diabetes screening in the country, all other states are doing twice a stage, 2-stage screening, but Tamil Nadu has introduced the first staging at 8 to 12 weeks, or the first visit, and then at 24 to 28 weeks, and 30 to 34 weeks. And last year, we have screened almost 15, we have done a 15 lakh screenings, which is really a humongous job. Next, please. So, GDM, how do we manage it? The general thing would be, it is classified into 3 stages. Pre-conception preventive care, which DPH sir was telling in the morning. This is a concept which has to come in slowly. And second would be managing an established GDM case, and third would be the postpartum follow-up. So GDM management always has to be multidisciplinary. It cannot be managed by one single person or one single entity. So what is this preconception preventive care? The high risk which we had talked earlier, these women stand a very high chance of becoming a GDM mother in the due course. So once the girls get married, we can probably call them up for a survey. We can screen them for high risk factors. Second, we can teach them lifestyle modification and weight reduction if they have to have this problem. Nutrition deficiencies can be corrected. And these particular subset of GDM mothers, subset of high risk women, can be subjected to fasting screening in addition to the traditional 2 hours screening, and they can also be subjected to HbA1c screening. And all these GDM mothers, if they happen to end up with insulin, only 30% are ultimately in need of insulin, but they have a very high fear of insulin, and the major reason why we are not able to really treat them is the fear of insulin. And now, if a patient is diagnosed, we start with lifestyle modifications, where this is the meta-analysis of all the recommendations given for the physical activity in GDM mother. It states 3 to 4 times a week of 1 to 150 minutes in total, with upper limit of 30 minutes per day. Yoga and meditation, as Tamil Nadu is doing the right way, really helps. Next, please. And medical nutrition therapy, there are 3 things. Don't allow hypoglycemia, it affects the child. Don't allow hyperglycemia, and don't allow ketonemia. Ketonemia normally happens because of starvation in the GDM mother. So they should take at least 35% of their carbohydrate in a balanced diet.
35% should be from carbohydrates. And calorie estimation has to be done by a dietitian. It has to be individualized based on their BMI and basal metabolic rate. Next, please. Next, please. No, there's some other slides. No slides. After this, no slides. No, I'll finish this. So, after this is, then comes the medical management. Medical management, insulin is the gold standard. As of now, we treat with pre-mixed insulin. We start at 4 units. But insulin regime can extend from once a day to 4 times a day. The intensive insulin regimes are required for few people. So, traditionally, though we use the pre-mixed insulins, there is a high incidence of hypoglycemia with this pre-mixed insulins. So analog insulins can be tried in additions. And for the metformin, though many reports are suggestive of it, metformin has to be used with caution in 2 conditions. One, if the patient has pregnancy-induced hypertension, and if the mother has a high propensity of having a intrauterine growth retardation for the baby. So these 2 conditions, metformin has to be really used with caution. And third, because there is a 25% association of pregnancy-induced hypertension and GDM, aspirin can be used for all the GDM mothers starting from 12 weeks of gestation till 36 weeks. Next, please. So these are the things. HbA1c, as we discussed earlier, can be used for a subset of the high-risk patients. An ideal HbA1c of less than 6.5 should be ideal, because in the first 10 weeks of embryogenesis, this could really help the mother as well as the child. If a patient is on 4 times intensive insulin regime with analog or conventional, a continuous glucose monitoring system will be of real help, because it prevents hypoglycemia, it prevents hyperglycemia, and it prevents ketoacidosis. And regarding diabetic retinopathy screening, as we are taking up 8 to 12 weeks of the first screening at 8 to 12 weeks, we might tend to miss out a pre-diabetes or a early diabetes. So all the diabetic individuals who conceive, they stand a very high chance of getting retinopathy, because both intensive insulin regime as well as the disease pregnancy per se can worsen retinopathy. So as we have the Google aided AI in all the block machines, this gestation diabetes who are screened in the first week, if they tend to be positive, they can all be screened for diabetic retinopathy. It's not going to cause them. So we'll have a much more better data for that. Next, please. That's it. So postpartum, we need to know whether they become diabetic or not. So that is done on the 3rd day of delivery, 42nd day, 6 months, and 1 year. So suggestions would be the pre-conception preventive care, multidisciplinary approach, analog insulins for future, metformin's limitations, aspirin for prophylaxis, and diabetes screening in the first trimester. Thank you. Yes. The suggestions that you gave, is it not a part of the protocol that we already have, or is there anything extra that you are suggesting? Suggestions are extra, ma'am. It is just suggestions, ma'am. Probably it can be... At this point of time, these are the suggestions. All right. Thank you so much. Thank you. So we conclude the session with the moderator's concluding remarks. I thank all the speakers who spoke on various aspects, and I just wanted to conclude with 1 or 2 statements about each speaker. Our first speaker, Dr. Gigi Thomas, she said that we should have smart obstetric management. So we have to make our obstetricians more smart by giving them adequate training as well as drills, and invest in nurses and midwifery. That is more important. We need midwives and nurses in our centers, and thanks to our government, which had started the midwifery training center at KGH, and maybe in future we might have more midwives. The next is invest in equipment. So equipments are adequately available.
in many centers, and those who do not have adequate equipments to treat patients like CTGs and syringe pumps, etc., have to procure them so that we have a decreased number of maternal mortality. And we have to audit our primary section rates, because these primary cesareans only are going to come as repeat cesareans, and a cesarean section rate are going to rise. So according to Robson's classification, the class 1, 2, 3 and 4 had to be monitored strictly, and we have to avoid as much of primary cesarean sections. And next, documentation and registry have to be reduced so that we can have more time to work. And thanks to our director, our Lakshya case sheets and registers have reduced from 130 to 70. Thank you, madam. And in future, maybe as CMC has paperless partogram and paperless parturition register, we also may come out with paperless parturition register. The next common entity which was dealt by Dr. Sumati, we know anemia contributes 20% directly to maternal deaths and indirectly to maternal deaths. Here, as in the movie, Bruce Lee knew the enemy, but here we don't know where the enemy lies. Whether we have to tackle our adolescents, whether we have to tackle pregnant patients, lactating mothers or others is always a question. Previously, we had what was called as National Anemia Control Program, which came long back. Then we had National Anemia Eradication Program. And they said that this is not the target we are going to treat, so we have to treat our adolescents. And then we came out with WIFs, weekly iron and folic acid and deworming for all the adolescent children in hospitals. And then we right from childhood. So in that program, we have 6 target groups. We are treating right from 6-month-old babies. From there, we are treating anemia, then children, then adolescents, pregnant women, lactating women. So a huge target of people have to be treated if we really want to control anemia. And now we have what is called as NIPI, where National Iron Plus Initiative have come out. They said that it is not 100 tablets that is going to control anemia. We have to extend beyond that. So we are giving anemia, iron and folic acid from the 3rd month onwards, and we are continuing in the lactation period for another 6 months. So the time period during which we are giving iron and folic acid is increased in this initiative. And what they found out was the coverage of the beneficiaries. We found that only 70% of the women are getting iron and folic acid tablets in spite of our intense drive, and only 30% consume them. So naturally, all these women end up in pregnancy and childbirth with less amount of hemoglobin. So we always insist 12 by 12. At 12 years, you must have a hemoglobin of 12, and patient must enter into pregnancy with adequate hemoglobin levels, and she should be treated for anemia so that she enters in pregnancy or in childbirth with adequate hemoglobin level. If she has that 12 grams of hemoglobin during her delivery, a little amount of blood loss, 500 ml, she can tolerate and prevent blood transfusion. Regarding abortion, though there is a social stigma, people not coming into government services, a professor used to say, whenever a patient comes for an abortion, do it. If you don't do it, this patient will go to a quack and end up in some kind of complications or sometimes even death. So we have to be liberalized. And suppose a patient who can come in a bus, have an abortion done and goes home on the same day itself, why not it is possible in an abortion clinic in a government setup? We ask for so many investigations, we ask for so many certificates like that, and then we delay the abortion. So abortion should be user-friendly, and abortion care services must be confidential. In fact, we don't even write the names of the patients. We give them an identity number, so that with that number we can trace, only the provider will know the number. So we have to liberalize our abortion so that we don't end up with unsafe abortions and increase in mortality rate. And mental issues, it's really a shock that many obstetric deaths are due to suicides. Many of them are depressed and anxiety is there. Many of them are on antidepressants. So this history also has to be elicited in the antenatal period itself, and people who are having depression or depressed have to be identified by the simple questionnaire, as sir has said.
and then talk to the patient in the postnatal period. They go in for postpartum blues. So postpartum blues is so common. 20% of women have postpartum blues. After 3 or 4 months, they go into depression and they go in for psychosis. But if you identify a patient with postpartum psychosis, it is our duty to treat them before they do any harm to the child and for herself. Regarding GDM, we are the forerunner in identification of GDM. Unlike anemia, once you identify a GDM, it's very easy to treat. So in the first trimester itself, do an OGCT, and we are proud to say that IOG had the first diabetic clinic in India itself, and we are marching towards primordial prevention. That is, if you identify by doing an OGCT at the 8th or the 9th week itself, you can prevent complications more. And we are lacking in postpartum follow-up in diabetes. We don't follow these mothers. We have only 30% follow-up only. And why we have to follow up is they are going to be the burden of non-communicable diseases in the future. They say around 9%, 10 to 20% of the babies born to GDM mothers will be obese at 9 years of age, and they will also get diabetes. And 25% of the mothers who have GDM will get diabetes within 5 to 10 years. So if we want to reduce the burden of NCDs, we have to follow up these patients. Previously, we used to say obstetricians have to take care of 2 lives. We have to take care of the baby as well as the mother, but now we have to take care of 2 generations. If we leave this mother, this baby is going to be a diabetic. She'll become a GDM and going to deliver a baby with GDM. So it is our duty bound to save these patients from all these NCDs. And with that, I conclude the session, and I thank once again for the opportunity. Thank you. So that brings us to the end of today's wonderful sessions, one by one. Now I call upon our MD NHM Madam to please give the concluding address. Good evening. Thank you so much. I must thank the speakers who have been very resourceful today, very brief, and I know the time was limited. We had a lot of topic to talk about, and with the given time, I think you have conveyed the most important points for all of us to take home. And the most important part of today's meeting is that we have understood critical areas we have to work for. And each topic we discussed today, starting from PPH to sepsis and PIH and all other factors that are leading to death, each one of them is something that all of us at the district level, you will have to have an action plan at the district level to understand what is it that we will do for these issues. It can be beyond this also. Maybe your district has a specific issue of, say, high order birth. We didn't dwell in detail on that, but maybe your district has a specific issue that you will have to think of. You being the field workers, you know what is there, what needs to be addressed. Out of all the topics that we have discussed, please pick up each one of them, discuss. And the speakers here have assured or have given their support to say anytime you want any more information on how to go ahead, what is the district specific plan that you would want to do, we will all be there to support you. So, this is a forum in which you have met the experts, you have understood the policy of the government, you have understood the importance that we are giving here, and I think we are here to support you. Let it percolate down the line. Most important thing, I was just telling in the morning that what I like about this conference is the audience. We have called the MCHOs, we have called the one who matters. We have called the one who actually are in the field working. So all the work is done by you. You are the ones who are the backbone of maternal and child health, and it is you who now have to put people together. You have to bring the team together and then say, now let's plan. This is what we all know this. Nothing was new. One, it is a reminder to tell you that these are important. Second, it is our, after all the analysis we have done,
மெட்டர்னல் டெத் அனலைஸ் பண்ணும்போது தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஆர் மிஸ்ஸிங். மேடம் கொடுத்த பேர் இது, மிஸ்ஸிங் த டாட்ஸ்ன்றது மேடம் கொடுத்த பேர். அது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கிற ஒன்று. நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். சம்வேர் சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங். அந்த மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸ் தான் இது எல்லாமே. இதில் உங்களுக்கு எது முக்கியன்றது நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் சில இஷ்யூஸ் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குது. அந்த பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷனில் எப்படி பண்ணணும். அண்ட் வி வாண்ட் இட் டு கண்டினியூ. இட் இஸ் நாட் தட் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணிவிட்டு தென் அகெயின் வி கோ பேக் அண்ட் அகெயின் டுமாரோ இன் தட் group that we have, WhatsApp group, we keep getting details of deaths that are happening. That should not happen. So once we go back, it is a day-to-day job. Morning during the lunch time we were discussing ஒரு நல்ல டிடி ஜேடி எம்சிஹெச்ஓ இருக்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல suddenly you see there is a drop. Suddenly I always quote Palani as an example. HUD la doctor நம்ம அங்க போய் ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்றோம், then she puts everybody together. Suddenly எங்கே இருந்த MMR வந்து அப்படியே குறைஞ்சது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? It means நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது if you just put some your concentrated effort, suddenly there is a dip. நமக்கு அது ஒரு ரேட், அது ஒரு நம்பர் இல்லையா? இங்கேருந்து பார்க்கும்போது 8 இருந்தது 6 ஆயிடுச்சு. பட் அது அப்படி இல்லை. அத்தனை மதர்ஸை நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம். அத்தனை ஃபேமிலிஸில் the children have got their mothers and the family is intact. So every mother counts, every number, every life that we are saying counts. So நம்ம எஃபர்ட்னால if so many lives are going to be saved, it will be a continuous effort. Okay, அதே அந்த ஆஃபீஸர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும்போது suddenly we see that change in the district. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? இஸ் இட் பர்சன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆயிடுச்சா? பர்சன் இருக்கும்போது நல்லா பண்ணுறாங்க, அந்த பர்சன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டா அதுக்கப்புறம் சடன்லி கொலாப்ஸ் ஆகுது. அப்போது அந்த சிஸ்டம்குள்ளே அது பர்குலேட் ஆகலை. நம்ம எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறோன்றதை விட நம்ம சிஸ்டமை நம்ம எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்றது முக்கியம். நான் இங்கே இருந்தாலும் இல்லைனாலும் that system should continue. So that is how you should build the system at the field level. And உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே இருக்கிறோம். Any time you should be in touch with NHM, with the entire maternal health team of NHM is here to support you. And concluding, I would just thank our ACS madam who on taking charge as ACS health secretary, the first thing madam said was என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மெட்டர்னல் ஹெல்த் சம்பந்தமா. And we told all that we are doing. The first thing she said is first let us meet and understand what is missing. And madam இப்போவே காலையிலிருந்து கொடுத்த நிறைய issues நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். I'm sure once we start implementing all this, we will bring drastic changes, and the changes should last. It should not be that we bring sudden dip in the number and suddenly we are tired of continuing. அப்படி இருக்கக்கூடாது. It is a day-to-day effort. It is a continuous effort. and நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். And we will see to it that today's workshop will have a very long-lasting impact in the system. Thank you for the wonderful program. Thank you. I now request Madam to give her concluding remarks and her guidance for us to take things forward. Okay, thank you, Shilpa. And I think we all must give a big hand to Shilpa and her team for organizing this very fruitful workshop at very short period of time. And I must say that it is thanks to the work that she and her team has been able to do. You are here today talking about the achievements of Tamil Nadu. So thank you to NHM team for and your leadership for achieving whatever we are talking about today. So wonderful work. Now taking it further, as I said, very few words. Right from Tirunelveli, where MMR is about 77 last year, to Nagarkoil and to Velur, where MMR is something like 12, or Velur it is about some 20, Velur is 22. So you have an entire spectrum. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கீங்களா? It's everybody has come, right? So those who have come from Nagarkoil, Kanyakumari, can you just raise your hands? They have come. And somebody who has come from Tirunelveli, just raise your hands. Yeah, so in the spectrum, we have so many districts. What I suggest is that immediately after this workshop, I would request all of you to make your own teams at the district level. Please make your own team. We will support you.
Look at all the cases of deaths that have happened. Find out what are those 2 or 3 things you can do. No need to make very big plans, as she said, because that may or may not work. But can you do 2 or 3 very important interventions which are in your hand, and try to bring down the deaths, which is highly avoidable. Correct? The hemorrhage part of it, the lack of blood, the lack of monitoring, all those issues you can immediately handle. That we will do. Second thing, at the state level, we will certainly work on setting up a task force. We will set up a task force now where at the state level, at the secretary level, we will meet every month and we will look at the data, and it is not to do a fault finding exercise at all, but to see how I can support you. If you do, somebody say, you were mentioning equipment is not there, people are not there. How a state government can support you wherever joining the dots or the gaps are there. This is the second thing will be there. So I'm asking MD NHM to immediately send a proposal to government to set up a task force so that you have a state level committee which is looking at the data. District level committees also we will set up, and we will all meet once in 3 months. Again, the same team, maybe a little, with little bit more time, we can meet and see in the last 3 months, what is it that we did? Could we do something? Did we make any improvement? Or at least did we learn something, But we have to take it as a mission. We have to make sure, I really don't care whether our rate is coming down or not, but what we care is that no mother should die because of negligence or because of lack of care from our side. Correct? So we go back with that resolve. Other things will automatically happen. MMR will get controlled, IMR will get controlled. If we think that because of us, no mother should die on such a happy occasion of giving birth to a child. So with these words, I want to thank each and every one of you for your service. By saving every precious life, you are contributing to this earth, to the planet, to all the families. So thank you for your service, and will continue to do better and better. Nandri, vanakkam. We hereby conclude the session. Thank you one and all. Thank you. We have a high tea and snacks served at after the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Vanga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uchala, Chala, Sitaranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashisha Mage, Gage Tava Jaya. Janagana Mangaladayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Thank you.